Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні 16 листопада. Сьогодні продовжується місія Face-to-Face у Львові. Дякуємо нашим американським колегам, які приєдналися до нас, щоб допомогти нашим військовим. Дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо працювати, зможемо демонструвати. Дякуємо всім, хто приєднався до нас сьогодні. З вашого дозволу я представлю першого пацієнта. Пацієнти вже подані в операційну і робота вже починається. Наш перший пацієнт поступив з діагнозом стан після мінно-вибухового поранення від 5 квітня цього року. Відкритий вогнепальний багатоосколковий перелом верхньої щелепи, вилочної кістки зліва, кісток носа, стінок пазухи та лівої орбіти. Стан після хірургічного лікування, остеосинтез вилочно-орбітального комплексу зліва від 12.04. Що було проведено попередньо? Як же я сказав, був остеосинтез вилично-орбітального комплексу. 13 червня проведена фронтотомія та відкрита репозиція перелому верхньої щелепи з внутрішньої фіксації. Ось перед вами фотографії пацієнта. І такий операційний план. Пластика вилично-орбітального комплексу за допомогою пацієнт-специфічного імпланту. Імплант для пацієнта надрукувала компанія Materialize. Як завжди, вони зробили дуже детальний план, як його використовувати. Перед вами передопераційний аналіз пацієнта на основі КТ. Ви бачите перелом, ви бачите, в якому положенні кістка, яку потрібно спочатку провести її репозицію, а вже потім встановлювати імплант. В такому положенні імпланти плануються бути встановленими. Використовується декілька типів для фіксації. Темно-синій імплант, червоний – то кістки, які потрібно буде прибрати під час хірургії. І от такий імплант приготували, такі імпланти приготувала компанія Materialize, за що їм ми щиро вдячні. Що ж, побажаємо нашим хірургам успіху. До нас під час трансляції будуть приєднуватись колеги, які зможуть зробити деякі коментарі щодо плану операції, щодо картинки, які ми будемо бачити у себе на екрані. Зараз я радий привітати Тетяну Олександрівну Павлічук, яка 8 ранку, а вона вже на роботі і вже може сказати пару слов. Добрий ранок, пані Тетяно. Доброго ранку, пане Євгеній. Дуже дякую вам за запрошення на цей чудовий захід. І, якщо можна, декілька слів також прокоментую з приводу цього клінічного випадку, тому що він дуже мультидисциплінарний в аспекті лікування. Тут для досягнення найкращого клінічного ефекту, звичайно, пацієнт потребує втручання і лор-лікаря в першу чергу, отоларинголога, щелепно-лицевого хірурга і офтальмолога. Це вважається одним із найбільш складних видів деформації, така патологія у пацієнтів. І тут, звичайно, для того, щоб досягнути в майбутньому гарного естетичного функціонального результату, перш за все потрібно сформувати гарний кістковий каркас, що і будуть проводити сьогодні наші колеги.
Наскільки нам зрозуміло по плану моделювання, тут було використано віддзеркалення здорової сторони пацієнта. Буде встановлений імплант на дно орбіти для того, щоб потім в майбутньому забезпечити пацієнту можливість очного протезування. Ну, а по ходу, я думаю, ми будемо дивитися разом з паном Євгенієм і спробуємо коментувати дії наших колег за кордоном. Дуже дякуємо, пані Тетяно. З вашого Дякую вам. дозволу я ще раз повторю, звичайно, про це говорили, наголошували вчора, позавчора. Що таке віддзеркалення? Віддзеркалення в нашому випадку це коли на комп'ютерній томограмі ми розуміємо, що є значні пошкодження нормальних анатомічних структур, і для того, щоб максимально точно сформувати і спрогнозувати і виготовити звичайний імплант, використовується наложення з протилежної сторони, тобто наша задача, звичайно, відновити симетрію обличчя, тому максимально підбирається так, в якому положенні би знаходилася анатомічна структура, якщо б обличчя було повністю симетрично. І саме виконується таке віддзеркалення, і потім вже по цьому гіпотетичному положенню виготовляються імпланти, які зможуть потім привести всі кісткові уламки в максимальне симетричне положення. Приблизно так. Я вірно все сказав? Так, звичайно. І тут ще Дуже складно дуже, тому що у пацієнта давно ця травма, і тут нашим колегам буде трошки важко все це реалізувати, тому що вже рубців там купа в цих зонах. Вони, я так розумію, будуть шаблонами пробувати зараз це все фіксувати, але це надзвичайно складний клінічний випадок і великі дефіцити кісткових тканин, втрачені абсолютно всі орієнтири. І от саме в таких випадках середньої зони обличчя без комп'ютерного моделювання дуже складно досягнути якогось гарного результату. Тому будемо сподіватися, що сьогодні це вийде в наших колег. Будемо бажати їм успіху. Ми можемо спробувати переключитися на операційну і подивимось, що відбувається. А поки йде підготовка, ну що ж, великі діла не робляться просто так, без підготовки це точно. Ми маємо невеликий час для підготовки власної, можливо, комусь з колег потрібна кава. У нас є трішечки час, будемо спостерігати, будемо вмикатися, будемо розповідати, що зможемо. Всім гарного і продуктивного дня.
Oh, he also has an old scar here, by the way. Use that, Let's see why not. right? I mean, it's like right over. Yeah. Does he have an old plate there? No. No. That's our plan. Now, the only thing, we're not going to be able to get as far down. Your microphone is on just in case. Oh, okay. So don't say bad things. Okay. Like it's real. I'm concerned about this. So here, it's here where he has a scar on the brow. I think we won't get as far down inferiorly. So maybe we do it They'll have extended to go- here, right? Oh, I see what you're saying. To In get down addition here. to No, in place of that, just to upper yeah. crust. I'm gonna. You're not worried about viability of anything in here with this as well. should be okay, I think. Yeah, yeah, Do you intend for that point to come up to here? yes. Right. Seems a little high Well, not compared to the other side. no deep. Oh, okay, not all the way up. No, no. That's what I thought too. Should have drilled it. It's fine. Okay. Колеги, доброго дня вам ще раз. Хочу прокоментувати те, що зараз відбувається, тому що це дуже важливий аспект планування хірургічного втручання. Зараз вони обговорюють між собою, який буде проведений пацієнту доступ передопераційний. Бачите, вони роблять розмітку. Що саме вони зараз намагаються позиціонувати? У нас є декілька шляхів, яким чином ми можемо створити доступ. У нас два компоненти, три компоненти. У нас є членування вилицево-орбітальне, до якого ми маємо доступитися і встановити індивідуалізовану пластинку. У нас є вилицева дуга, і окремим компонентом у нас виділене дно орбіти. В такому випадку у нас є класичний варіант, який використовують у пацієнтів із регулярною травмою після ДТП. В такому випадку пацієнту роблять вінцевий доступ для того, щоб репонувати вилицево-орбітальний комплекс і для того, щоб репонувати та зробити остеосинтез вилицевої дуги. Далі другий доступ, який використовують для дна орбіти, це може бути або субциліарний доступ на 1 мм нижче нижнього краю рісниць, вибачте, забула слово. І другий доступ, який використовують, це транскон'юктивальний, який взагалі вважається найбільш косметичним, але також має свої обмеження. В цьому випадку трошки відійшли від класичної схеми доступу. Яким чином? Таким чином, що у пацієнта вже є наявні рубці, які були або спричинені цим міновибуховим пораненням, або пацієнту були вони вже проведені під час попередніх етапів хірургії. Крім того, наші колеги намагаються вирішити ще одне питання разом з прямими доступами. Бачите, вони зараз роблять розмітку в ділянці медіального кута ока для того, щоб скомпенсувати телекантуси, очні щілини зробити на одному рівні у пацієнта. Тому що якщо ми згадаємо його попередні знімки, які нам презентував пан Євгеній на початку нашої розмови, ми побачимо, що очні щілини в нього різного розміру і знаходяться на різних рівнях. Тому наші колеги використовують цей, по-перше, прямий доступ, тому що вже є рубці і це зменшить травматизацію нашого хірургічного втручання. А друге, що вони намагаються вирішити, не тільки провести прямі доступи в цьому випадку, а ще й скомпенсувати різницю очних щілин для максимального естетичного майбутнього результату. Коли буде встановлений пацієнту протез ока, для оточуючих майже не буде помітно, що у нього це око відсутнє. Тому буде дуже цікаво спостерігати, яким чином сьогодні це питання буде вирішено.
Дуже вам дякую. Дуже Приветствую дякуємо. вас, Що ж, будемо Татьяна. спостерігати. Приветствую, Тетяна. Ми раді Доброго вітати дня. пані Лейлу. Да. Кажіть, будь ласка, в якій операційній зараз іде трансляція? Тому що трошки пізніше приєдналась до вас. І у мене пацієнт з травмою носа, і йому планується должно було плануватися дебулкінг кінчика носа. І мені потрібно знати, коли ж це буде. На даний момент у нас ми теж декілька обмежень в інформації щодо дій в операційній. Є зараз пацієнт, який йде по плану в операційній номер 2. Ми зробили вже презентацію про комплекс, про Orbital-Zygomatic Complex Reconstruction з PCI. Мені здається, що зараз те, що ми бачимо, пацієнта номер 7 з facial nerve reconstruction. Вот. Але, як то кажуть, то не точно. Добре. Дякую вам. Добре, будемо спостерігати. Дуже вам дякую за коментар. Дякую вам.
Nice, thank you. Ooh. I'm gonna keep my extra light source here in case we need it. Yeah, absolutely. I'm behind you, sorry. Do you need to go inside his mouth? Maybe. Okay, do you want to just make sure, is the exposure enough for you? It's good. Thanks. Yeah. For you? For me? Yes, you can open it. We have antibiotic solution for the implants. Okay. I see we have the Synthes CMF tray there. Instrument sets. Not the same. Okay. Yesterday, except the claspers, but we're gonna. Colorado needle. Oh, careful, yeah, it's true. Okay, can we raise the bed up, please? Можемо підняти Actually, you know, we could just do feet down, and that'll bring his head up. What is this section? What is the tab of Good. 4x4?
Perfect. Where's pedal? Oh, I see it. All right, let's think through camera. Okay. Так, краще ставити навіть ближче від сюди, десь, щоб було прям видно. Можна посунути катер машину туди That'll be і interesting. далі. І вам поставити камеру. So one variation here is the intraorbital plate, possibly, okay? So after we osteotomize this large segment of the zygoma and bring it forward, hopefully this will hold it in place. The issue here, though, is because it's zygoma, it's tripod, right? So sometimes it needs 3 points of fixation because even with these, we have to check the rotation and see if it still rotates out, then you still lose the volume in the back there. So part of the eye, he has a testicle eye, but part of the reason his eye is so sunken back is because he has no lateral wall support and his orbital volume is expanded. So, go ahead. All right, so let's see. I'm going to start medial. All right, I think I'm going to start lateral and then I'll go medial. Yeah, I mean, it's going to be hard to free up that segment without Right. good exposure. Right. We're going to have to crowbar that out. So I'm going to work my way over because his lower lid is so tight. See how tight that is? Yeah. So I want to do the lateral release. I'll do a canthotomy for cantholitis, bring his lid out, and then we'll work medially and kind of like expose everything. All right. All right, could I have 15 blade, please? All right, we're starting. Thank you. Oh, let me know if you can do that. Yeah. Кирил, вставай, я тут розсей. Oh, that's a large suction. We'll need it when we get inside the orbit. All right, so skin orbicularis incision, and then we raise myocutaneous flap. Oh, this is ophthalmology stuff, like very tiny. Yeah. Medium tiny. Yesterday we looked at tiniest digits that ever was made. World's tiniest Q-tip. Yeah. Oh yeah, I saw that. Kind of made. I met a resident from Mount Sinai. She had a rotation in Westchester, and she told me the story that she wanted to be ophthalmologist when she was a medical student, and she came to the office of Dr. Moskowitz. So she came and she told him like, oh, I'm so interested in ophthalmology. I want to do like oculoplastic maybe in the future. He said like, no, ophthalmology, it sucks. Go to ENT. And she's like, oh, then like I started to go to ENT. She's not the third year ENT resident. That's hilarious. Bipolar. 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 And I said like, why did you say this? But this is very his style, you know? They're like, no, ophthalmology is really bad. And he's like practicing for 30 years. Right. I was the one who pushed me to his own specialty. So. Yeah. But he's opposite, you know, like you would say like, no, don't go there. That's the thing. Can we have a wide two-pronged skin hook, please? О, добрий ранок, Уляна. Добрий ранок. Ранок. Monopolar. Monopolar color. Black on it.
Коротше, ще 2 місії, хто ти ходить, можуть просто собі відпочивати, пити пиво. Чому? А ми будемо це робити за вами? I feel like I'm on the ophthalmology rotation now, you know, when you kind of like the associated specialty and you have to know like what's going on. We actually work in Westchester when we have like like orbital fracture. We do it like with ophthalmologists. We're also involved, you know, because it's always, you know, it's always an axillary sinus. So you know, it's kind of Key part. yeah, ENT part, and you know, it's always fun to see. My good friend is now the oculoplastic surgeon at your hospital. Oh, Dr. Bortz? No, Kathuria. How? Katria? Kathuria, yeah. He just moved up from Baltimore. Oh, okay. I never met him, but I met Dr. Bortz. He was like oculoplastic surgeon there. Yeah, Kathuria just moved up there this summer, so Oh, okay, yeah. you might not have met him. Probably I will meet him. See here, so that plate's got to go up pretty high. Okay. Let me take this one moment. So, okay, the benefit of this is, you know, we can get a nice sort of wide dissection. So with, you know, with orbital exposures, we try and minimize the size of the exposures, but especially with external approaches, you can, you know, you can move the soft tissue window around so we can get like wider up here and wider down here and things like that, you know? So that works nicely. All right, so we got that. Okay, so Kirill, hold this. Wait, when Kirill is going to be the famous Ukrainian oculoplastic Yeah, that's right. surgeon. Can I also have... Ooh, actually, Fine for medicine. I see something intriguing here. Let me see 10 this. years is fine. It's not the worst. Let's try this. He's going to host the oculoplastic missions in his hospital. We're talking about Banka, if you can hold that. Yeah, like just the ocular mission. Yeah, that's actually... I was talking to him about that. Yeah. They like have 2-3 consultations. Oh, they all need surgery. Yeah. Yeah, there's like a bunch that we're meeting, so. Yeah, you can do your separate one because Dr. Moskovitz said the same when he was here for the first time. He said like, oh man, you need like more oculoplastic surgery. He was really overwhelmed with the cases and consultations. Magic elevator? All right. That's what I'm talking about. I think Dr. Gandhi performed like the enormous amount of consultations, like more than anyone. I did? Yeah, because you saw like 20 people, I think, no? Yeah, we saw that. Surgery. Oh, no, 13 surgery. 13, yeah. And to about 22 or 23 consultations. Yeah, So because it's we 13. Oh my yeah, god. because we saw about 20, almost 20 on Sunday, right? Yeah, yes. And Something like that. kind of a free consultation every day. During the week. Yeah. Well, that's what we're here for. Okay. That's often the case with orbit, right? There's just like a lot of volume Yeah. for oculoplastic. So that's true at home and that's true here. Okay, so that's actually his zygomatico frontal suture right there is the suture line right there. I do want to get on both sides of that. There's a lot of scar tissue here. Oh, look, an old Oh, plate. yeah, the old plate. Wait, we had, oh, yeah, we had this on there. But we're not touching the old plate, right? It's all good. Yeah, we're removing that plate. Oh, we're removing that. Okay. Nice. Oh, good. I see. Yeah. I believe we are removing the old plate and moving his zygoma, right? That's the Okay. plan. That's good. They came in right at the right time. Let me take this. Let's work here laterally. Mono? Monopolar? Ah, yes. On the lower bolts, on the ring also. Oh, he also has that mesh there. Right. So that explains why his lid is scarred down. We drive it into everything there. Okay, thank you. I needed that refresher. That's helpful.
Нема старих пластин на аеропорту. І зараз трохи здивувалися, що знайшли. Це вже тому точно потрібно. У нас таке було теж. Ні, ну найгірше, потім. Let me take this. Actually, do you have a DeMar retractor? I'll swap this out for a DeMar because see, you know how it has the pins? Yeah. So it holds great, but then it's hard to slide it. The DeMar is much easier to just slide up and down when you're kind of working away. Now at home, I have, DeMars of different sizes. In fact, maybe next time I can bring a set where it's like small, medium, large. Right. So the medium one usually curves in, has like a tighter curve to it, so it just fits a little bit better. How many holes is that plate? I think 4? 4 holes. Yeah, so It's 3 on the top and 2 on the bottom. The one that you're saying No, about the oh, Zegoma? the one I'm removing Oh. on the ZF is 4 holes. So Yeah, 4, yeah. typically with a fracture like this, you'll never use a 4-hole plate. Maybe that's all they had, right? Yeah, maybe, yeah. But well, okay, so however, that's a bridge that has like a bridging portion in the center. Then it's okay if it's a 4-hole. But the key thing is that you have to have 2 stable fixation points on each side, 2 screw holes on each side. Mhm. So if it's like a standard 4-hole plate that doesn't have like the longer portion in the center, then the 2 most central screws are going to be too close to the fracture line. Okay. In that case, you have to have a 5-hole plate so that one of Okay. the holes spans the fracture line. Make Okay. sense? Yeah. But we'll see in a moment what this looks like. There is also this patient with 3 plates. So yesterday one with 2 plates and that one is also. See it coming fairly now? See how that's so much easier to move that, right? Slides right over. Yeah, because it's not stuck in the tissue, so Exactly. it's just sliding nicely. Clean off the... So small bridge plate. Yeah, this looks like a bridging plate. So in this case, 4-hole plate is fine because it has this longer extension right in here. Yeah. It's not like a standard plate that has the holes right next to the fracture. Do you want to meet with the mayor tomorrow? Sorry? Do you want to meet with the mayor tomorrow? Sure. Okay. Or Saturday, whenever. Like say it's proposed tomorrow. Tomorrow. Sure. Okay, what kind of... Like, Probably dreams to meet with Zelensky. Yeah, sure. Like, We he can, said, like, this is my small dream. sure, we can meet. Every time I cross can the meet. border to Ukraine, I think to myself, like, maybe this time I'm gonna meet Zelensky. Yeah, sure. I sound like not in Lviv, probably. Well, I'd love to meet him. how is it possible to unscrew this screw? Yeah, this is a little challenging. So Mhm. these look like Leibinger. Looks like a hex. That one? All of these, Definitely hex. And that one? yeah, I think they're all hex screws. Let's see, who would know about our sets? Susan knows about our set. Yeah, so we wanted to покликати Susan. Can we ask Susan to come here? We just need her to ask about the screws. The So- set of the screws we have. Okay, so you see that? We're fine. No. So you see that plate superlaterally? At the old plate at the The ZF old suture? one, the gray one. I'm working on removing that right now. Oh, you don't, what do you need? Hex Okay, screwdriver. what, this is where I've taken out so many of these, osteotomes to use as a, as a flathead screwdriver. Yeah. Get it in there and twist it, then I just grab a big needle driver and twist them out. Okay. Worst case scenario, I'm good with it. Do you have a really thin osteotome? Right there. This one, yeah. Might be too
It might be too large though. No, this won't work. Katya, can you please find Susan? Or do you know about the plating sets? Do we have the Leibinger Yeah, set? this Does it one. have a hex screw driver? Yeah, that's like to be. Yeah, that's different one. Yeah. How he sat? He put it narrow. like in the middle. Too narrow. No, it's Yes, not gonna way happen. too big. Yeah. No. I think we had the same plate in the another room 2 days ago. So we had like, we should have this screwdriver for this. I think it's a Leibinger. Yeah. The 2 millimeter will work. 2 millimeter what? Did you find it? I found two. No, that's 4. Доброго ранку, колеги. You have it too? Ми в ефірі. Ми в даний момент робимо доступ до старої пластини, яка з'єднувала латеральну стінку латеральну верхню стінку орбіти з вилучною кісткою. Ми хочемо забрати стару пластину і поставити нову, довшу. Зараз ми намагаємося підібрати викрутку, яка б змогла відкрутити старі. Actually, Да, it's the that mesh down below. Does that have screws in it? The old one? Can you tell? Laterally? Yeah. Immediately it looks like it's just laying there. Yeah, on the laterally. Oh, I love this song. Can you see how it's tight his lid is? Yeah. The reason its lid is scarred in like that, it's actually kind of has a bit of an entropion almost, is because of that mesh. That's like the worst place to have a mesh like that, unfortunately. Again, that might be all they had at the time, but it causes issues. Oh, wow. Okay. That's it too? Часто на нижньому стінку орбіти на... Да, трансляцію типу не можна ставити, бо вона викликає фіброз, і воно зараз фіброзоване, і воно викликає заворот. No, we need It's not going to work. Yeah, I don't it's want not to, gonna also, work. these screws, you have to be really careful because Yeah. they're hexed, and if you try and like mess with it, it becomes a circle, and then it's never coming out. The other thing you could do, though, I guess you could use the osteotome and kind of like drive it. Still too big. Drive, Yeah. yeah. Could drive it And the in. last resort is just to osteotomize it out. Yeah, Bill? We should Yeah, have yeah. a screw. Why we're not trying to have a screwdriver? Yeah, we're waiting. Okay. Well, it's not that simple. Yeah, sometimes. Okay. If you don't have it, you don't have it. One of the companies made a universal screwdriver that, Yeah, that's good. if we can, I don't think that one. here, that What's the other one? bigger one, make sure that goes back. Yeah. The screwdrivers? What does that say on it? Leibinger? Yeah, maybe open that. The ones you pulled out previously. Sorry, can you let her go through it? Um, So, Katya's opening a screwdriver set. Okay, So let's just see. Yeah, let's just see what's in it. maybe we can use do it that before I start making it blow up. as primers in the screw. Hmm? Maybe we can use the old fuse bit and just Yeah. immerse in the screw. So what I would do is come in here and crowbar it up. Then we might be able to use a needle driver to unscrew the screw. Crowbar. Yeah. Do you have a crowbar on your ophthalmology set? No, No, or set them all. it's like pear egg and pear of. Tomato and tomato? There's also plate looks like a design for conceptually. Designed for what? Just for not. This curvature and this bridge. Yeah. It's designed to never come out.
those screwdrivers are pretty good. No? So let me. There's two either side. Just different over the hill. Over the hill. I Is that wider? take full. No, they're Same? they're the same. I take full responsibility for what I was about to do. Eight AM carpentry. Yeah. Oh, patients? Hold on, hang on one second. A second. Oh my God. Пацієнт став, да, ви сказали? He's aware of what we're doing. Він прям дивиться на мене. My fault. Ладно. Another screwdriver, but That might be. No, it's flat again. Thanks for looking, but yeah, it won't work. Can we have some lubricant gel for his other eye too, please? That's Okay. It's still, Сказати, коли пропустити. he's still blinking, so let's just yeah. Good morning. Yeah. Скажіть, як коли можна, да? Добре. You'll come guys before the surgery. no. Sorry, say again? Where you look guys before the surgery. Oh, he put it in before the surgery. The gel? Да, yeah. I guess you are. Can't do enough. Yeah, Kirill did everything. Kirill always does everything. Yeah, Kirill is the best. Sleep. Good? Thank you. I'm gonna move my hands out. When my osteotomes too. Do you want me to type in here? Angle? No, Я в паузі пропоную декілька слів з приводу того, що відбувається в операційній. Where is anesthesia? От тут ми стикаємося з ситуацією, коли яка часто виникає зараз, тому кількісної допомоги для синтезу приїхали до Європи, за що ми дуже-дуже. Але оце зворотній бік того, що відбувається, тому що потрібно ці перепрошую, пише, що поганий зв'язок. Сподіваюся, що трошки краще зараз стане. То це стає великою проблемою, що кожна система для остеосинтезу має специфічні гвинти і має викрутки, якими потрібно ці гвинти діставати. І от в чому полягає дилема. Якби ми мали специфічну викрутку синтезу, проблема би вирішилася за 2 хвилини. А враховуючи, що цієї викрутки у нас немає, пацієнт прооперований, гвинти абсолютно мають здатність до остеоінтеграції в кісткові структури, але слава Богу, що тут пройшло, там, наприклад, не 3, не 4, не 5 років, вони ще якусь рухомість мають, і хірурги мають зараз величезну складність з тим, щоб ці гвинти ліквідувати у пацієнта. І в чому тут особливість? Можна було б зробити це дуже агресивно. Наприклад, взяти фрезу або кулястий бор і навколо цих гвинтів висверлити і стати. Іноді таке також це робити. Але тоді ми втрачаємо цінну для нас кісткову тканину, на яку розраховували біоінженери, тому що пластина встановлена правильно, вона встановлена по контрфорсу, там, де вона має бути, по ідеальній лінії остеосинтезу. І якщо зараз дуже активно ці гвинти видалити і викрутити, то ми будемо мати проблему, що нам не буде куди спозиціонувати і встановити нашу нову пластину в новому положенні. Тому вони так ретельно, так уникають надмірної
амортизації. Бачите, пробують обережно для того, щоб мінімізувати травму кісткової тканини. І так буде і в підошвах зонах, де є пластини. Окей. Just one last. Пані Тетяна, підкажіть, будь ласочка, а чи ведеться зараз якісь перемови з виробниками таких пластин та гвинтів, щоб переходити на якийсь єдиний стандарт? Бо це дійсно Ну, це питання велика дуже проблема. дискутабельне, тому що це ж так само ринок, і це маркетинг, це фірми-виробники, сертифікації і все тому подібне. В європейських країнах, як ми бачимо, то це більш структуровано. Наприклад, є 3 фірми-виробника, які є на території Євросоюзу. І коли отримує бікрес, хірург принаймні орієнтується, які пластини були встановлені, чи може зателефонувати колегам, запитати, які були встановлені пластини, і підготуватися вже до операції, знайти необхідну викритку або попросити її вислати. Так само можна було би зробити і в цьому випадку, знайти лікар, який початково ці пластини встановлював, якщо він має інформацію. Тому що, скажу відверто, в перші місяці, в перший рік війни була велика кількість пацієнтів і встановлювало було. Ми надавали допомогу і далі пацієнти рухались, тому що там є особливості є вогнепальної травми, що ми маємо стабілізувати фрагменти. А після того вже думати про, коли ситуація стабільна, про наступні етапи реконструкції. І от в таких випадках, звичайно, і в то частіше пацієнти прооперовані на першій лінії, в перших госпіталях, військових або цивільних, вони були на перших етапах евакуації. Лікарі роблять зливи, вони роблять звичайну роботу по порятунку цих пацієнтів, по стабілізації, вони працюють майже цілодобово і працюють тим, що в них є, тому що ми маємо загальні групи, в яких ми спілкуємося, і те, що їм привозять, те, чим хто може допомогти, то, яка гуманітарна вступає, вони і роботу гарна. Але немає, я абсолютно, бо їх, наприклад, зрозуміла, я подзвонила, і вони сказали, що поняття не мають, яка система була встановлена конкретно тому пацієнту, тому що з тим об'ємом роботи, який вони виконують, услідкувати це дуже складно. Можна підібрати, там є, наприклад, хрестовидні, шестигранники системи, квадратні системи, їх не так уже і багато. І якби мати, наприклад, 5-6 викруток, то якась би точно з них підійшла. Але в цілому наші колеги, бачите, прекрасно справляються і готові для цього питання. Дуже вам дякую. Також. Okay. Elevator. Back. Okay. One second. Yeah. You know the name of the bony prominence right here? Place where the lateral canthus attaches. Oh, what is that? Whitnell's tubercle. Oh, because it's the witness tender. It goes right there. Whitnell's tendon is different, right? That's the, well, that's a suspensory ligament of the eye, but Whitnell's tubercle is right here.
Тут операція витягла, туди переключаю пам'ять і рамка відповідає. You can look over here. You come out. Let's turn the head back over this way. Yeah, and then just, yeah, keep holding it. That's good. We got about another 1.5 centimeters right there. Down. And normally the Whitnall's tubercle doesn't look this big. I think he just has bone fragment there. All right, let's see. Can we turn him to the center? May I have a malleable retractor, please? Start with the small. Come in here. Можете мені підставку під ноги десь знайти? Будь ласка. Тут зліва я, до речі. А мені такі терапевти. Ну, під стіною стоїть така... Let's see, anesthesia. Does he have an orbital roof defect? Does he have an orbital roof defect at all? Doesn't look like it, right? Roof is good. Okay, thank you. О, дякую. Дякую. Ого, яка вона здоровенна. О. Yeah, it's too big. I'm like higher than Kirilo. No, it's too aggressive. All of a sudden you grew. You grew 1.5 feet. Yeah. Might need a narrower one right Okay. now. Can I have? This is the smallest one. No, the issue was the suction, not the hook. Suction, not hook. What about it? The hook was fine. Okay, smaller section. Oh, You can come off for now. I'm Okay. just working on the outside. Okay. there you go. Thank you. Oh, I see. Oh, strange. So the original plate was on the outer aspect of the. It was on the outer aspect of the rim, it seems. Okay. Yeah, it's kind of like going into the temporal fossa. I think I know why they put it out there. So come up Why? one sec. You can see that he has an old scar over here.
It's hard to see now because of the blood, but there was an old scar that was like right here. Uh-huh. And I think based on that, they put the plate like right underneath it. But Okay. technically, the plate should be more like here. Okay. That's actually good for us because now we have space to put the plate we want there. Mm-hmm. You guys know what this is, right? This is a lacrimal sac. You mean, no. So lacrimal sac is in here. Yeah, but it has like a Lacrimal gland Sorry. is out Lacrimal here. gland, yeah. But no, I'm outside of the orbit. Oh yeah. There's a nice thick muscle over here. Temporalis Called the muscle? temporalis. Yeah, Yeah. exactly. It's the temporalis fossa. So in order to free up this bone, we have to work on both sides. And we can also get down to the front of the arch from here. They grab a muscle with the... We can try. Sometimes, yeah. Sometimes it doesn't go as far as it needs to. Let's try. Yeah, like that. Then. See if you can temper it up a little bit. Like that, yeah. This is actually the same approach we make for lateral decompression, like thyroid disease. Oh, okay. I saw only endoscopic one. Yeah, so endoscopic, you can do floor and medial wall. Yeah. Typically for a proptotic eye, we'll do lateral wall. I usually reserve, like floor and medial wall, I do more for compressive neuropathy because that's where the maximum benefit is gained for decompressing the area around the optic nerve. But for proptotic, I usually do like a balanced medial wall and lateral wall. All right, so that's pretty good. I think that's reasonably free. Hopefully that will give us the mobilization we need. So we can come out there and see, we're good here. Good inside. Let's actually go back in here with the 2 prongs. Тебе двозубий гачок? 2-prong skin hook. Okay. Actually, I need it more like here. Here. Yeah, okay. Hang on, let me reposition you. 'Cause it's that. That. А може ти будеш відсмокнути? Права рука. Вільно. Чи тобі так незручно? Keep it down here Yeah, that's just for fine. now. Or stay out of the way. Because this is kind of rigid. Could we have cottonoids with Да, я думаю, да. Я просто cottonoids поміняю with на праву руку. with epinephrine? Yes. Take this next one. You can also use the malleable as like a little bit of a blunt dissecting instrument. Usually once you're subperiosteal on a untouched orbit, usually the periosteum will lift pretty easily with the malleable. Here, you know, there's some scar tissue, so it's going to be a little different. Malleable is most used instrument in the different cases. Yeah, absolutely. You can bend it, you can... 100%. Malleable is so incredibly important to do. Тому що є дуже зручний інструмент, його можна зігнути, відігнути і можна трансфатор використати. Alright, as soon as we have that, we'll put one cottonoid in the lateral orbit and then start working inferiorly. Але
Було за а ми знову. Зараз так. Do you have a forceps, like a bayonet or a debaki? Okay. Got it. Okay, switch gears, you guys can come out. Nope, that was good. Back to you on these. Take the marking pen, please. Sorry, give me one sec. Let's do this here. Не розумію, як ми тут ставимо маленьку квадратну. Would you manage to put this small square plate inside the walls or orbit? Yeah, we'll see. That's a good question. So once we get the lower lid access, I'm just thinking through that for a minute here because I just saw that he has an old scar here. But once we get the lateral wall access or the inferior lid access, then we can combine that with where I opened in here as like one wide rim incision and then lift everything this way. So if we go externally, it's actually going to be much harder to see that. So we really should go transconch. Okay. And actually transconch will help us relieve this entropion as well. Yeah, I mean, the thing is, you know, he has an old incision here, so we often think about going back to the same incision. The problem is every time this is open, he's going to wind up with more lid edema postoperatively. So. That's what I wanted to ask, if like this approach. We had a patient yesterday with a similar complication. Yeah. This like his edema was like 3 times Yes. worse than this. Yeah, we just saw him. He looks he looks yeah. really good, but it's an issue. I'll take the thin marker, please. So does it mean you usually? Oh yeah, you're right. I'll take that one. Does it I mean marked you it for usually you. don't use this kind of approach here, right? The incision here. Yeah, I don't use that. А чого він думав тоді? Why he think about the surgery? Like do or not to do? He wanted to do the prosthesis or what? Ви не знаєте? Чого він не зразу вирішив? Да, чого він сказав, що він хоче почекати, подумати, що він хотів, щоб йому зробили? Я думаю, він просто, знаєш, від перенасичення інформації. 15 blade, please. Але він без протезу до вас прийшов, правильно? В нього взагалі нічого немає. А ми поставимо щось? Ну, не думаю. Чого? Тебе там буде набрік. Ви потім думаєте, що він подумав. Ну, ти на наступний день же подзвонив і сказав, що придумав. Але я ще не питав в нього, чого він. Do we plan to put a prosthesis for this patient? Eventually. Eventually? Yeah. He needs a evisceration first. Can I have a Треба спочатку зробити blunt Westcott and then Okay. and then a 0.5 momentarily. Let's see if we can turn this head a little bit more. Can we take these 2 staples out, please? Sure. Because it's restricting the movement of his head. Sorry? Good? Yeah, it's better. Палочку? На. Улюблена. Remember we talked about scanthotomy, intercantholitis. Oh yeah, that's what ENT also can do for the when you damage the anterior ethmoid artery during the endoscopic sinus surgery. That's a big deal. That's the fastest you can do.
That's a true American song. Okay, good. 0.5 forceps, please. Let's get some fresh wet and dries. Good. Can I have a DeMar tractor, please? I have you hold this 1 second. Okay, that'll help right there. And then yeah, I can section that earlier. Yeah. So cicatricial entropium, that is a problem with these mesh implants. Okay, so while I'm holding this, take your other hand and just strum this. You know, I was saying it's like a guitar string. I know you're not lefty, but you'll see what I mean. Yeah, so put the Хочеш ends стати together. на моє and just місце, strum давай. it. You feel how it's tight, right? Yes. So that's the lower cruciate lateral canthal tendon. So here, I'll hold this. Ivanka, you reach around and you feel that. На світи. Okay. No, close the The ends of the Here? ends of the scissor, Закрий ножиці. and then just to strum the. Oh, yeah. You see how it's tight? Yeah. Okay, so now hold the retractor again, Okay. and I just want to show you. Так, нас snip like. Right, so we snip it, but right, the tarsus comes to the end here, so we don't want to damage that. So we go further down. So we snip it from here, and sometimes it takes like a couple of snips, but you'll see the lid start to like release. See that? The lid is releasing. So like here, we're already close to periosteum. So just by doing the canthotomy infracantholysis, we're opening up the space to where we want to be. So that looks good. I like that. All right, so now I need to come, Carla, where you are. And let's go here, and I'll take some local, please. Let's switch. Back to you, trade. Unfortunately, I couldn't get local on the conjunctival side earlier because the lid was so tight. So now's the time to do it. Actually, you can come out now. And yeah, just get a little pressure right on there. All right, so just give it a minute. So when I operate and do these like long cases, during these moments of pause, I like to just look up, rest my neck, and look kind of like out in the distance because we get so focused in on magnification. It's just nice to like stop Give and your eyes the rest. yeah, give your shoulders a break for a second. Remember, you have a long career ahead, so you have to protect your spine. Yeah. Spine is a big problem for surgeons. Actually, of all the specialties that are at the highest risk for C-spine injuries, ophthalmology. Yeah. Що найбільше ризики проблем зі спиною Particularly operating microscope. Like it's very necessary to position it right with your table tool and microscope, not to look like this. Right. Yeah, more straight across. And the newer microscopes are good because it gives you the opportunity to actually work, you know, looking straight. Right. And there is a good some 3D microscopes with television. You put on 3D glasses and looking on the big screen, and you can look in what angle you want. So there. Does that mean you can sit at home in your living room and do the surgery? No. That would be interesting. Okay, let's get like it. Alrighty. Suction in a little bit.
Okay, so next, let me see one thing here. So, that's everything. All right, have a Q-tip, please. And then I'll take the 15 blade next. Make sure we stay away from the cornea. That's way up there. We're good. Okay. Let's see. Do you have... Make sure that could work. Do you have another... You don't have another DeMar, do you? No, Or something like it? I don't have a right now, but I don't know if that's. of your time. Got another one? Let's see. Yeah, actually, this is good. Thank you. I'm good though. All right, let's see. Hold there. And then Ivanka, I'm gonna have you hold this here. Okay. All right, next I need the 15 blade. All right, and start medial here. All right, and then I'll take that small malleable. So okay, so you take the lower lid retractor there? Yes. Yeah. And then, okay, what I'm going to do is work from medial to lateral. And then hold on. See if you can flatten your hand here. Yep. And as I work, I'm going to, as I go along the rim, I'm going to bring the thing over, right? And then I'm you just gonna follow walk me. here. Yeah, you just follow me. Yeah, so on these entropic lids, you have to be really careful of marginal structures because they're coming up in the direction of where you're trying to open. And then I use the caruncle as a landmark piece. Caruncle is still there, that's good. Alright, so if you can blot in there. Carlo, can you blot with a Q-tip? Okay, keep going lateral. Ivanka, keep going lateral. All right, and then don't go further because your retractor will pop out. But now we're good, so. Maybe we can put a conformer in at the end because we're deepening his fornix, right? So this might be an opportunity to accomplish two things with this incision. Actually, three. Fix the entropion, gain access, and widen his fornix. Reduce the volume. Exactly. Four things. Four things with one incision, not bad. Okay, back to you. I'll take the monopolar. Okay, good. All right, go back medial now. Okay, work our way across. They're talking about you. Yeah, I hear Ivanka as well, wherever. Something, something. Yeah, so
something. Sometimes if you can't hear the full conversation, but then you hear your name, you're like, that's it. Yeah. I focused on the surgery, so I didn't turn, but I heard. Yeah, there's that old man. Oh no, it's good at the plate, yeah. All right, pause for a sec. Let me take this. Let's get wider. That. Tilt down a little bit. Yep. Do you have residents in your private practice? No, No. I wish I could. I have a fellow I work with sometimes, Okay. oculoplastics fellow. But no, unfortunately. I like teaching. Mm-hmm. Medium. You know songs. Take the elevator. I'm like standing and you like singing almost all of Magic them. elevator. One day I need to learn the actual name of this. Magic elevator. Yeah, look how cool this is. This side Oh, is for wow. bone wax. Never seen this. That's Love cool. When we're looking for magic elevator also. Remind me, what state are you living? Oh, Colorado. Colorado? Mm-hmm. That's like the best state. So Yeah. fortunate. Love Colorado. Why is the best? For the nature. Ski slopes. Yeah, and just wilderness. I mean, Yeah. summertime. So it's interesting. They say that for places like Colorado, if you go there in the winter to ski, it's like amazing. But if you go there in the summer, you'll move there. Yeah. That's funny. Yeah. The temperature is better than in the or not? In Colorado. Temperature? Yep. It's dry, right? So it's never like Yes. too hot or too Oh my cold. God, when I was in Ohio, I'm like so humid during the summer. You can't like, Yeah, east of the Mississippi, forget it. oh my God, yeah. Different It's climate. like Midwest. I'm not a Midwest fan, so honestly. So you come out here. You may not Okay. need that anymore. Okay, Okay. we're good. That's for you. Can't I have a dry one, please? Let's see what's happening out here. Oh yeah. We're on it. How are you? Did you talk about me? What you want to ask Talk something? about you? Yeah. No. No, Abraham asked something. No? Did you find the mesh? Yeah, we're on it. You see any screws? There, yes. For anesthesia, there are two laterally. What kind? Same? We'll see. Not sure yet. Can I have the monopolar again, please? With They our doing luck, the yeah. nerve. They doing the nerve in the another war. The what? The nerve. The Nerve? fascial nerve. The fascial palsy guy. Oh. okay. Oh, you don't know? Oh, I know who you're talking about. Yeah, the Kondrashov. yeah. I think yeah. He's supposed to. They're supposed to do the live stream of this case. Kondrashov, right? But yeah. This guy. Да, третій. Або, по-моєму, перший.
І що там? I don't bovie along the floor of the orbit like this normally, but it's just to get the tissue freed from the Is mesh. there any kind of erosion here? Or Any kind of what? Periods. Yeah, but it's all scarred in with the mesh. It's hard to define it. Yeah, exactly. It's like periosteum, periorbita, intramuscular septum, like it's all scarred in together here. I can do that. So, you know, titanium mesh like this creates more scarring to orbital tissue than porous polyethylene, Oh, believe it or not. Mm. The titanium is more reactive. Not a titanium sheet, but a mesh for some reason. I think it's this quantity of surface area that's exposed. The mesh has more surface area, right? Like uneven surface area, you could say. Okay, so I think we're at the back of it now. Let's see, Anastasia, can I see that mesh again, please? I'm just curious how far back we have to go. Ні, він каже про титану і полі... Oh, so not back. Can you rotate the orbit down? Використовують полімери менше воно образують. Can you rotate it down more? Oh, top down. Okay, that's good. That's helpful. Є полімеризований, там де діва. Okay, so it does kind of have like a triangle shape to it in the orbit. Across there. Okay, and then the only screws you saw were the two laterally in the zygoma, or three? Yeah, we got those. Okay, awesome. No screws. Medial looks like no screws. I think it's just sort of floating there. All right, that's super helpful. Thank you. So I didn't hear the full consultation for this patient. Why we decided to replace the old place with the new one? What his symptoms or? Right, he's undercorrected. So he has orbital volume enlargement because his zygoma is out. This is positioned low. So you can see like the normal rim position is higher. Right, yeah. And it kind of dives down like this instead Okay. of coming across. So actually, can you do the, can you show the overlay of the new PSI we're putting in with the old plates? You'll see like how different the new shape is going to be. Oh, yeah. See that? Big difference, right? Big So difference, especially yeah. like inframedial, that whole area where he has orbital volume enlargement, that's probably at least like a 2 cc enlargement of the orbital volume. And then by bringing this forward, the zygoma, it's going to restore that lateral orbit. And then the zygoma posteriorly is also like splayed out at the zygomatico-sphenoid suture in the lateral wall. So we're going to bring that in. Hopefully we can plate that great in the back. Okay. Yeah, and then this will help restore his volume. I mean, he has a testicle eye, right? So the eye shrunk in two, but also the expansion of the orbit means the soft tissue is set back. So this will help bring everything forward. Okay. And then later, prosthesis, rehabilitate, socket, But he needs etc. evisceration, you said. Yeah, right? he needs an evisceration, right? So Why he we would- can do the evisceration in this stage, or it's not? It's too much. It's too much, Yeah, it's okay. too many implants because, like, if one gets infected, then you're gonna worry about. Yeah. Okay. When you do evisceration, you kind of like put some muscle or something inside the eye? Oh no, you put a ocular implant. Either it's a sphere of some kind, like either Oh, okay. yeah, it's either silicone or porous polyethylene. Okay. And cover with some tissue on top, right? Exactly. You cover it with like the sclera and conj that you have. Okay. So it's interesting that the conjunctiva is white, right? Obviously. Yeah. But when if you do socket surgery and it heals, then it looks pink like the inside of the mouth. Oh. Like healthy Okay. socket looks pink, not white. Okay.
I'll take the Bovie again. So medially he's also scarred. Let's go with the longer side of that now. Yep, that's good. Perfect, thank you. Okay, so Bovie's back. I know John didn't want to do this part because getting the mesh out. Thank you. Almost there. Казав, що на переост, переорбітальні тканини, кон'юнктиви, м'язи, все разом. Це тканини. Ми його не можемо, типу, Okay, so I'm hoping now that once we get the screws out laterally, we can just slowly like peel the mesh out. So I think we have it mostly or fully freed. Okay. Posteriorly, we should be good. All right, and then, okay, let me see this real quick. Suction? Go down this way. Yeah. Так не что просто не порезал, купить кое. Have the Bovie, please. And further. Yeah, it's super critical. Switch that for the DMR. Super critical in these cases to use insulated tips for everything because the margin is there. So even like for the bipolar, we use insulated bipolar because if you're leaning against this and cauterizing, you could obviously end up cauterizing the eyelid. Okay. Yeah, so these like eyelid access, especially posterior eyelid access cases, you're always working sort of tightly around important structures and margins that you want to protect. Okay, that should be good. That's to you. I'll take the sections. Nice. Пацієнта не бачив, не тільки. So the section works really good. Dissector. Because it's almost like a tree vine, right?
Who do you know from our mission? Who invited you? I actually forgot. John. John? Okay, you can come out there. Mhm. Let's go lateral here. Is this? No. Okay. Nice section for you over here That's for now. you. That's for me. Yeah, actually, I'll take the Ragnall back because we need something deeper. So come out here. Let's switch it out like this. Yeah, that's good. All right, so Bovie again. What I like about the Ragnall is because it has that toe in, is as you release the tissue, it kind of pulls it in. Mm-hmm. So it's helpful to get your edge. Here. Okay, so I believe those are screws. Mm-hmm. What is the? She said 2 lateral, right? Three. 3. 3 lateral. I can see all okay. 3 of them right now. One, Okay, yeah. 2, They're all 3. perfects or flips. They're all the size that we don't have. Those are probably. I think they might be. They might be like the cross screwdriver. Let's clean this up a little bit. Let's see. Like bone fragments probably screw. Yeah, quite likely. Oh no. Like window for the bone or something. Okay, Freya. You have more screws of the same ones that we had before, right? The It's hexagon? actually no. Okay. This is cross actually. This is what? This is Cross? the Phillips. Okay. Yeah. Yeah, that's a bone here. Hmm? That's a bone, right? On top of the screw. Yeah, there might be some bone growth over the screw. So can I have a freer, please, or that elevator I was using? Yeah. The 5.5 out of play with. Mm-hmm. Mm-hmm. John said let's not use all of it. The top parts of the plate is broken or cut down. Here's the first one screw. Yeah, right here. Pretty wild, right? Looks like there's bone Yeah. over the plate here. How much time bone needs to cover the plate? Such that it looks like that. Probably only needs like a couple of months, I would think. Okay, let's start with that. I'll take the screwdriver.
Mosquito? Take it. Okay. Mosquito? Huh? You can tell John we were much more civilized in how we did it. All right, so Okay. now let's think through how we want to peel this up. So, yeah, let me have, please, the small osteotome. That's 2 millimeter, and then we'll kind of work our way up with different ones. Hopefully I won't need that. Let's see, there's still some mesh down here maybe. I need to bovie some more. This up a little bit more here. See? We have a small Army Navy, right? Які не верхні частини? We used it. Ні, ближні вже викрутили. Так. Can't do that one second. Okay, hold there. Це було просто безподібне. Here. Okay, what do you mean by small? It's just a regular size, but we have this other retractor. What do you mean? Gotcha. Yeah, let me take that top one you have there. This one? Yeah, that works. Go in a little more. See how caved in he is? Cheek is like way back. Because it was curved down to the plate. Yeah, the curve, yeah, the plate is like this around it. Let's see, come out here for a picture. And can I see this one moment? Can you hold, tint it up like way up like that? Нормально. Down a little. Yep, perfect. Yeah, actually that's helpful, thank you. May I have the elevator, please? Okay, that's good. Yeah, that's good. Yeah, it's moving. Oh my, yeah. That's why it's not attached to the side. That's how you know, right? Oh, I see, yeah. Anastasia. Покличте Настю з матеріалайза. Настю з матеріалайза. Можеш десь побачити, будь ласка? Настю чи Сашу з матеріалайза компуктроніка. О, Настя тут. Anastasia is here. They were sitting inside it. I need to see what bone is there. So if you can take out all of the hardware. Okay. Тому вони тут нічого не прикрутили. Yeah. Тільки з цієї сторони і
Було дуже багато. This is what we have right now. Да, вже знайшли, дякую, Вась. Вона гарно лежить. Ні, вона гарно виглядає, але... Okay, that explains why his nose looks the way it does as well. Тріщина на ній. Угу. Yeah, if you can look, the floor is completely out as well. Як вона могла в цьому місці так зарости? Та ні, на ній. Going back along the floor. Can I have a forceps? No, working on that. Part. Yeah, I'm just. Okay, so here's basically a lot of scar tissue around it. Okay, all right, that's helpful. Thank you. Мгм. All right, actually, let's have. What kind of large clamps do you have? Either like an Alice or a Coker? I have Alice and Coker. Let me see those both, please. All right, it's not gonna be pretty. Frodo always says, it's not pretty, but it works. With the bone. So that looks like bone, but it's a big wad of scar tissue. Okay. That's what I was just looking at. He actually has no bone, which is why that mesh went there in the first place. Yeah. So that just shows you how much scarring that titanium Oh, wow. mesh causes. Це It's like дуже a thick thing. Це дуже цікавий випадок, що це насправді не кістка, а транссполучна тканина, яка сформувалася під титановим імплантом. І доктор Ганді каже, що взагалі титанові імпланти викликають набагато більше шрамування, ніж інші. Is it a good idea to cut it in the parts and remove by the small particles? That's possible, but less desirable. Імплант забирають старий з нижньої стінки орбіти, так. А під ним кістки немає, там тільки сполучна тканина. А там ми поставимо, ні, там ми поставимо просто імплант, але товстіший і кращий, так. Друга картинка. З трьох картинок друга. На рожевій кісті там є три отвори. Це єдине місце підкріплення. Вона підкріплена до кісті катарними клініками. Добре, ну так. З одної сторони кісті. Less tension here. On my side? No, on here, and then more tension here. Can I have the elevator again, please? And I need a forceps of any kind. Do you want something? No, just something small for a second. You want the 0.5 That's or fine. this one? Yeah, that one. So actually pull more on this for a second. Yeah, here's an eyelash right here. Okay, that's it. So I just need to get that. All right, then less here, and then more here, medial. It's a little hot up here. I know why you know all songs, because it's like a first day for you, and the playlist is the same. And it's circling around like 10 hours every day. So she's like, I know that song, and I like all of the lyrics. And it's nice when you say. I think Yeah, I it's love good it taste. too. Yeah, I that's think it's true. had good taste. you have I'll a take good the taste, malleable that's why. again. Yeah. Dr. Frodel yesterday Have a wider malleable. put on some That like white one. tectonic
slash techno I slash couldn't handle whatever. it. It's too much. We should have You want this back? No, this is good. What? No, I was talking about Proto Your music favorite was too here. much. Text section. Dancing music. Dancing music. Yeah, he said like, oh, I'm like, There's something he played on the first day that was really good. oh yeah. And then it's just been downhill since then. First you think like, oh man, that's a good music. Then like, First day no, success. The last day to reveal his real Yeah, music. that's right. Oh, Dr. Guilty pleasure. Chinovsky. Yeah, Dr. Chinovsky also has a nice playlist. He was making sure that they were gonna Where's let play. Anastasia? Do you want to take a Yeah. picture of the mesh? That's why he put the. I think you were trying to take it earlier, Rise right? and rise and rise. Yeah, yeah. Before I totally crush it. Yeah. Good? Here we have like a conservative approach to Monopolar? music. And Chernobylsky has like more passive aggressive style. Like has like a lot of like more than no metal. I said like no metal in noir where I am because like I can't like even think. Section? I can't even think when I. Is it? I can't even think when there's a It's metal. not like- working so great. Yeah, but it's fucked. When I was in Cincinnati, I did like a skull-based research at the cadaveric lab with one of the neurosurgeons. So when he liked to dissect and do the endoscopic approach to the anterior skull base, he liked to use in the heavy metal. Since that time, I was kind of like, I said like, no, I'm not working when this music is on. Yeah. Yeah? Можливо, не краще. Я только представляю, Wow. Big one. Mm-hmm. Okay. Can I have that Alice back, please? Wow, yeah. Suction in there? Wait, I want to have this playlist. Share it with you. Yeah, share with me. I really like it. Spotify or Apple Music? I'm talking about, No. about the music. No, I'm asking what the app. Spotify Oh, the or app? Apple Music. App is Spotify. Spotify. Get the math out. Working on it. It's a thing of joy. It's a Yeah, thing we of just joy. remove it. The screwdriver worked. Yeah, I don't know what happened before. Yeah. Why you couldn't get the screwdriver to work. It works fine. We did it. They're stripped a little bit, they won't work. I'm just pulling your leg. So I think he's still adherent lateral. So you can come out here. The nerve innovation. You come out here. Innovation surgery. Still lateral. There we go. But the people is going on, right? I think all the rooms are going, yeah. Okay. I saw a But great this hand scrub. must be attached to the bone. Mm-hmm. He's on the nerve case. I would imagine he. Yeah. This is still attached here. Okay, monopolar, please.
The good thing is getting this mesh out is also giving us our exposure for putting Yeah. the new thing in, the new implant in. So, You will not connect the patients. yeah, I'll connect them, but it's just basically it's the same dissection, which is nice. Like the same approach as yesterday. Exactly. Okay, so let's see now. Maybe it will. I'll take the Alex back. Going out of the bone. Slowly. Not for that. Can we go just across, like underneath and just like? Sorry? Can we just go across like here and just like, you know, go around and just release it from the here? Because we need just the plate removed, right? Yeah. So maybe we can just go with the Yeah, that might help. monofol and just, because it may be attached like really hard to the. Yeah, it might still be attached. That's that. What is this something here underneath the plates? Like, That, right? no, there, like, from the outside. This? Triangular. This? Yep. These fragments? Yeah, I don't know. That might have been devitalized bone because it looked kind of yellow. You have some bone fragments in there. I saw that on the scan. So that might be part of it. The plate is scarred to the fat as well. It's like the worst thing ever. Let's do now, Alice. Maybe just try to work with the clear. I don't know. It's just I'm gonna see if I lock it. nice. Getting Yeah. there. Yeah. I'd rather remove it in one piece if possible, so we don't leave behind Yeah. any titanium. Nice. That's a breather. Okay, could I have the osteotome? The 4mm with the mallet, Yeah. please. Oh, okay. That's for you. Yeah. Yeah, Kirill, good observation. There's bone grown over it. Thanks. Does bone grow over the The or elevator. No, the osteotome. Yeah, only the the one Probably not. Yeah, that's a good question. I don't think I've ever seen that. I have seen bone grow through titanium like this, but I've not seen it grow like over the edges of porous polyethylene. Yeah. It's coming from that side, right?
Okay, good. So now, can I have the quote, Alice again? This is oral scar. Повернути зараз. Угу. Просто допомогти йому. Нехай не лежить. Hang on, bring that up. I wanna see if I can rock it loose. Угу. Immediately we're free. It's here. Nice. Oh, right, I'm underneath. Yep. Hang on, don't bring the lid around it. Yeah. We're gonna have to rock it loose and then rotate it and pull it out. What's your lead, Bovie, please? Spirlo, can you come laterally with the retractor? Yeah, thank you. That's for you. Okay, back to you. All right, now let's see. Can you see this? Okay, hold here. Okay, Bovie. Move it laterally. The edge posteriorly. Okay, can I have the elevator, please? Elevator. Колеги, декілька слів можна прокоментувати про те, що зараз відбувається в наших операційних. Бачите, пацієнту з першої операційної
видаляють металевий фіксатор. Тут була проведена спроба реконструкції дна орбіти, бачите, стандартизованою титановою пластиною або якимось січастим імплантантом. Тут у нас трошки мало інформації, але, скоріше за все, з січастим імплантантом спробували відновити структури очного дна. Але, на жаль, воно не завжди буває вдало на первинних реконструкціях. І не маючи таких інструментів віддзеркалення, не маючи допомоги біоінженерів, на жаль, при таких сильних ураженнях твердих та м'яких тканин зробити його анатомічно точно буває дуже-дуже складно. Тому і видаляти це також зараз нашим хірургам дуже складно, тому що величезне рубцювання м'яких тканин, анатомічні структури як такі вже втрачені, і складно зрозуміти, в якому шарі зараз вони рухаються. Тому вони дуже обережно пройшли з латеральної стінки орбіти, де в них є якісь кісткові орієнтири, і почали рухатись далі до дна орбіти і знімати потрошку ці рубцеві тканини. Тому що титановий імплантант має не вільно знаходитися в м'яких тканинах, а він має чітко лягти на наявні кісткові структури, які у пацієнта залишилися, і воно в цілому так і змодельовано, що в ділянці латерального краю у нас є, потім в ділянці інфраорбітального нижнього краю орбіти кістка у нас повністю відсутня, і друга частина у нас є в ділянці медіальної частини очниці, куди запланована друга опора нашого титанового імплантанту. Ну і крім того, вони тут зробили ще одну таку штуку, дуже перестрахувалися, і це дуже цікаво буде за цим поспостерігати. Вони в ділянці латерального краю орбіти зсередини хочуть спозиціонувати квадратну титанову міні-пластину. Це для того, щоб точно бути впевненим в позиціонуванні в трьохмірному вилиці і не втратити орієнтири. В другій операційній у нас проводиться стандартний передвушний доступ, який робиться для підтяжки обличчя зазвичай. І якщо у нас є... Другу операційну ми не бачимо, але тим не менше можна прокоментувати дещо. Проводиться доступ, якщо у нас не планується реконструкція лицевого нерву якимись трансплантантами, то є таке поняття, як реанімація обличчя. Спробують за допомогою скроневого м'язу, за допомогою якихось різних видів підтяжок, фастій, створити пацієнту підтримку м'яких тканин для того, щоб уражена частина обличчя не провисала. І от зараз хірурги поки що, ми не знаємо, напевно, що буде відбуватись далі, але на даному етапі виконаний стандартний передвушний доступ, і вони рухаються шкіру і підшкірну клітковину відшаровують для того, щоб максимально візуалізувати тканини. Скоріше за все, далі буде виконано якийсь із видів підтяжки м'яких тканин для того, щоб якось гармонізувати обличчя, створити тонус тканин і якусь симетрію правої та лівої половини. Добрий день. Що буде відбуватись далі. Дякую вам, Тетяна, за коментарі. Дуже вони важливі, тому що ця зона для мене важка для коментування, але ж наскільки я знаю, для цього пацієнта планується ще такий маневр, як gold weight пластика. Я так розумію, верхні повіки. Побачимо, що тут що тут планується. Тому що я не можу вам повністю презентувати цей кейс. Знаю тільки, що наш пацієнт має ураження орбіти і анофталім. От. І ми думаємо, що там є ураження і лицевого нерву. Дякую за увагу. Дуже вам дякую. І вам дякую, Тетяна. Дякую. Is that bone fragments behind where the mesh was? There's a lot of scar underneath the mesh. So what I'm doing, John, is just getting his orbital fat released from it so we can reduce it back into the orbit, get on the right side of the implant. The implant we're putting in has a floor component, so it'll support this.
You probably need it, it's designed to have that native segment. Yeah. Media line. Yeah. You like that? All right, I think that looks pretty good. I'm happy with that. Can I have the elevator, please? And there is a back wall, posterior medial wall is present. So Posterior media wall looks really good. yeah. So that could be our reference point there. Is that ready to do that up? Got anything? I think so. Getting close. We probably want to open up medially first, right? Or what do you think? Doesn't matter either way. Go ahead. Get it ready and then. Get it ready and you want to do it? Put the plate on and all of it is. Yeah. Let's see. Blanca, can you hold the malleable? Monopolar. I'll take the suction. This is going to block our place. I'm getting rid of it. Can you come to the center with this? Thank you. It's right on the bone. Yeah, this is going to rotate in. So if this is here, it's going to be in the way. You have a long scissors of any kind? I would try to protect the sinus from blood or tissue getting in. Which ones do you want? Sorry, one second. Sorry, what was your question? How we can protect the sinus from the blood or the tissue coming inside. Just with The implant will keep tissue from going inside, but blood, I mean, you know, hopefully it'll stop bleeding at some point, right? So the blood is just temporary. Okay, let's see. Can I have the elevator again, please? Alright, let's see what's happening with this bone laterally. Can someone hold his head, please? breathing. It's moving a little bit, which is good. Yeah, there's some mobility. All right. Can I have... You have cottonoids, right? Yeah. Could I have just 3 dry cottonoids, please? Do we need to fully mobilize this bone piece or? This? Yep. Yes. We'll do that. We're going to open up medially first. Okay, come out there and there. Come out there. Okay. Oh, that's good. All right, Carol, let me come where you are. Switch again.
All right, can I have some local, please? Can I have a couple more of these? Oh, you have. Okay, good. We're good, thanks. People with pressure there. Have the cotton guy and me the pressure guy. Сьогодні вже вирішив маску не клеїти. Це правильно. Дерматит правильно почався і це не клеїв. Коли ми були на першій місії, то в мене був so I'm just telling him the story that he has like some irritation, From the tape on the mask. the tape on the mask, and I said during our first mission I had a headlight that like were not perfectly, I don't know, it's just a weird form of the headlight. I will show you. It just like has a stabilization here and on the back, and that's all. Nothing on here. Without headband. Yeah, and like it just, when you stand like this, I feel like it pressed too much on the forehead. Oh, yeah. So like dent in the. Yeah, and I had like a, how to say? Like a dent? Yeah. Like it was huge. It's like a pressure Yeah, sore. from the pressure, yeah. But I just didn't have I had like a broken, like a light on my loops, I don't know why, so the design for Vision just like fixed it, yeah. That's good. You can play what you played on the first day. Воно ще тримає? Дякую. You didn't like music? He doesn't like my club music. Whatever you played on the first day, I Katerina thought was loves good. it. He likes what you play on the first day. What did you play? I don't remember the first day. I think Dr. I don't remember Chernobylsky a lot played of his things. music here in UR on the first day. I think so. Who Maybe did? I'm wrong. Yeah. Who did? Chernobylsky. Boris. Oh. Now my problem is I listen to Pandora at home and I can't get it here. So I have Spotify, which I'm just not as familiar with. So I don't have all these stations and stuff. So. What's the best letter to paint in Ukraine? Z? Yeah. What does it mean? It's like on the Russian tanks, the Russian army use it. Oh, really? The vehicles. Yeah. You didn't saw it? No, nothing like that. There we go. Nice. 15 blade? Sort of like a middle finger to them in a way. Yeah, those other So you're changing the blade every time you start lifting? I'm not sure. We usually do, Yeah. especially when you're cutting through scar tissue, the blade gets blunt pretty fast. We did the same. Because remember, we opened here, down there, lateral canthus. Eventually the blade gets blunt.
Ага. Я понимаю. Это достало. This is a fresh blade, yeah? Yes. Not the Must sharpest be knife the in the ones that box. come from my hospital. You want another one? I have another one. Yeah, maybe. Yeah, it's not cutting. Not that great. Oh yeah. Oh, yeah. Yeah, this is great. Yeah. Go back and deepen this guy. Okay, blunt Westcott, 0.5. Were you about to hand me that big thing? No, just kidding. Do you have a, there's a more blunt tip Westcott, right? Can I have a Q-tip? That's what he wants. Actually, I'm fine. Wanna, Okay. Can I have a Q-tip? Q-tip? Q-tip. Stick. Stick? That's what they called them last time. Stick? Which I love. I think that's a great. I thought it was cigarette. We don't have that many people, so. There's some more Q-tips here. They are not rare in Ukraine. Stick. A stick. Палочки. Yeah. Yeah, I'll take the blunt one now. But in Westchester, they are a QT. I like the way you say it. Q-tip? Exactly. That's my pronunciation. It's a good pronunciation. Kind of like how my speaker says Pereg. I know that's how you learned my name, admit it. Pereg? Pereg. We He call listen- para. You listen to the That's speaker. my girl. She says, Pereg's phone. I taught her to say that. This would actually be a good one for my Z-plasty chapter. Yeah. Video cancel Z I plastic is a good thing. don't have this one. I've done them before, but I never take photos anymore. So. Can I have more Q-tip? Cigarette. Cigarette. Cigarette? Yeah, they're called from Ukraine cigarette. Палочки? That's what they я call знаю. them in Mongolia as well. What they call? Cigarette. Oh, that's cigarette. I think that's like an old Soviet thing, is what I understood. Мгм. І тому медсестри їх штовхували руками. І тому називали їх сигаретками. І воно так з того часу ці для макання палички на весну називають сигаретками. Прикольно. All right, let's see. Can we have a couple of skin hooks, please? One large, one small, 2 prongs. Цю операцію курили і курили. Тільки де мені сигаретку, і де мені сигаретку. Ulan just know that that's why we Larger call and larger. Do we have any? Even that's why better. we call Q-tips with a cigarette.
I started with Frequently asked the question, why you're just smoking all the operation? Oh. 1 or 4 actually. One got broken. Oh, one broke. Oh, earlier. It's my fault. I'll take it. All right, let's see. How far Got medial do we need to go to build that impact? So, Yeah, we're coming up it's to. a small one. Okay, small one. Do it here like that, and then. Actually, do you have another one like this or no? Oh, if you have. No. Sorry, I meant the medium size. Uh, Actually, we're good. We can use this. This will a work. little tougher. This will work. And then keep this for. Mhm. No, I'm happy. All right, let's see what's happening here. Exposure-wise. All right, and you can see how far up we need to go medially there with the 2 screws, 3 screws for medial. 3. Okay. I'll be right about in there. Yeah. Should be right at there. So let's. Can I have a marking pen, please? Thinking about something like that. All right, Bovie. Oh, did I get you? Nope. That's a nice one too. Shit, that bone is not stable May not be. Maybe this smaller one, that one? though. Are we getting up to the? Not getting up to the I frontal think bone you have now. to get probably right up here. There's Anastasia. Anastasia, how far up are we plating? We're not plating onto the frontal bone, are we? It's right below the glabella. Right. So it's right in here. Okay. Mm-hmm. And if we just get one screw in there, we'll be fine. I don't like putting hardware right there. Widens the nose, but this guy's nose is kind of a mess. Напевно, той другий червоний ламу. Got it. Okay, elevator, please. Can you hold the head laterally? I mean, yeah. Hold it. Hold it on this side. Yeah, so keep it rotated. Great game, push and pull. One sec. Okay.
Bobby? Bobby, please. Okay, back. There we go. Monopolar. All right, there's a connection. Okay, so you can come out there. Okay. All right, so now we are connected here to lower orbit, transconch, we have here. Put that back. Can we have a wet 4x4, please? We need to solve the plate. Yes, let's soak the plate. You can soak all of them, actually. Oh, they're all so. Oh, they're all soaked. Фізична пластина. Do you have a plate here somewhere? Do you have a plate? Please. Plate. The implants, they're all soaked. You have it? Okay. Okay. Here's 3 cottonoids. And here's 1 more cottonoid. Do you have a freer, please? Or that elevator I was using? Can I have the plate? We don't need it yet. Not You yet. didn't need? Okay. Yeah, we Sorry. still have to move this segment. Okay. All right, John. You're up. All right, we're freed all the way from above the ZF suture, all the way down to the medial orbit. Let me get where you are for a second. Okay. Yeah, sure. We'll switch. Tired of saying you like it so much. Oh my God, love it. It's It's been a game changer with all the scarred cases. Penfield. Penfield? Couple of minutes, but just Але take треба one. ще більше рухомити. This one, right? Yeah. I also lifted the separatus temporalis a little bit from the Тому що вона в неправильній позиції. lateral zygoma, so I'm hopefully it not should be pretty worried free then. about Ну, там scar tissue inferiorly here. You don't need to move it a lot. Це чудово. Ні, нижче. Let's see, anesthesia. Can we now again see old to new zygoma position? Yeah. Needs to be rotated. Want to take the plate out there? Let me look at the phonozygomatic. Can you take out the new? The new. Oh, no. That's new. Yeah. Uh, This is new. So yeah, just showing that. So it needs to move forward a bit.
You have the regular wing that's up there. Yes. Have a small million. The lateral wall, the orbit, and the purple is old. Yeah. Okay. Okay. So it's kind of like down and in. I'm trying to find the ledge where it's stepped up. And can I have a send, please? It's like a bone fragment, or whatever it's just a lateral orbit there. Actual frontage automatic is up there a little higher. Yeah. Through it, let's look through that other incision. Yeah, probably there. Okay. Okay. You look in here for this. That makes more sense. Yep. Це твої вушки, чи це тобі хтось дав? Ти? А чого вони, ти казав, що тобі вони не підходять під твій ріст? А, те, що хтось... Якщо зараз так стоїть, Ну так, ти не можеш. фокус місця не таке. Це український виробник? Це китайський виробник. Але от 3000 гривень. So you need to feel this is interesting. So if you feel the tip of where this is hitting, and then you can look in and see a step off there. So that's the front of the greater wing of the sphenoid. Oh, yeah. And the zygoma is pushed over laterally. You can feel that should be smooth out there. And that's the most important thing to line up when you do a fracture. Because the front of zygoma, Feel that with your hand, always make with it the- look, make it look good, but it can Yeah, it hits Right. something rotate there. it. That's the front edge of the greater wing of the sphenoid. And the zygoma is splayed out laterally. Okay. Does that make sense? Yep. Yeah. Okay. All right, now, let's see, we need retraction right up here. Wait, were you trying to separate the ZF? Yeah. Can I have a Zenmar, please? That would be nice if it just fell apart, but it won't. This is old school. You could also use like a Fisher burr or something like that. Yeah, Although that it's does take soft. away circular bone. You got it. One reason I like to use. Separated. Correct here. Oh, that's good. Now, will you load Old school has 2 minutes. through? Old school is faster. No, old school like the school of the old men. You making fun of me? No. Stop, Kirill. I deserve it. Don't stop. This may not be pretty when we're done, but that's okay. I think that little chip needs to come off. I saw that. I'm trying to create a platform there. We need to count all of the fingers at the end of the surgery. Yeah. Well, the Multiples of main- 5, I think. It needs to rotate like this, right? Yep, exactly. Um, And the lower part needs to go in. and then, yeah, that's where the lateral wall needs to line up. So that'll be, all right. That should do it. Do we plan Why to don't we release come this down here band? now? Let's come down here. Is there any plan to release this or No. no? To do what? To cut Oh, here? no, you can't. Okay. You can't. Because there's an artery that runs right through here.
blood supply for the lip. Marginal artery right there. All right, let's get some retraction in here. You put the DMR in there. Where do you need it? Here? Right, your lower lid. Yeah. Well, let's see if we can get more of that right out of the way. There you go. What's going to hold it up is the zygomatic arch. Looks so. Very good. Have that screw, please. Will be our toggle. Where will be the best leverage point? We don't have. Do we have a KARL Gerard screw? No. KARL Gerard screw. Yeah. Okay. The answer would be no. I should have brought mine. I have one literally sitting in my I lounge. never use them, but The answer would be they are no. nice. It would be perfect right now. That'd be perfect. Do we have a drill? Okay, whenever we're using screws, we need to have a drill up. That's why I brought it across the ocean. This isn't on here very well. What tip do you want? You want a 6mm? Doesn't matter actually. I always use the longer ones, but 6 is good. Будьте, подивитись в мої. oh, I know these are like rescues. Yeah, I do. Just anything is fine. А коли він буде? То покличте, якщо він буде. Варварки в клініці 4-кратні, але вони погані. До речі, біноклюра фейлії можна положити. These nasal cut them. Nice, yeah. Два і 5. Я не пам'ятаю, 30 чимось сантиметрів. 30 чимось, може 38, щось таке. Ну, під мене міряли просто. You want to hold, John? Yeah, just right, Do we need irrigation? right next to that. Irrigation, please? We'll be fine. Just need a hole to get the screw started. It's not going in the hole, dude. Okay. And here's the drill back. Light isn't holding. Where is it? Yeah, you got it. Okay. There? No. No. Here. Oh, the The soft you want- tissue is in his way. soft tissue is in my way, so I can't see it. You want, I see, you Yeah. want me to? We got it. Yeah. Here? Yep. Yeah. Here? Here? Yeah. You're here. Yeah. Ой. No, oi. That means we screwed it up. Get it? How about the big needle driver? This is like the mini KARL Gerard screw, This is otherwise known as a screw. KARL STORZ has been around forever, but never really
use them. The question is, see, I'm getting held up back here. Okay, you want me to free more of the lateral? Can I have a, Let's see. is there a wider malleable, like an in-between? It's this guy, right? Here, I'll go through this one. We can come out of You want the narrower one? there. Yeah. This is okay. It's gonna be hard to get back there. And then there's all these soft tissue attachments. That's pretty good. You moved it quite a bit. Yeah, but it needs to Bounces rotate back this out. way, so Right. the arch needs to turn in the posterior aspect of the Right. body, and it's tethered back there. See, I can do this, but it's hung up way back there. And I'm not sure I can get there from I think I could free it more from out here. above. Yeah, we'll free it from out here. Can I have the narrower? Yeah, the narrower one. elbow? Might be able to come down on it, and then Right here. Okay. Mhm. Bovie, please. Sorry, I'm gonna free this up. Щоб до нього спокійно утилізувати. Щось тримати. This thing. Let me put that cover back on there and give you some tension. See if we can release as we go here. Yeah? I should have been an orthopedic surgeon. Цей пацієнт власне. Потрібно оглядати. Can I have that freer, John? Do you need it? Or And yeah. boom. Boom. Got it. We got it. Nice. All right. So Released? I think you're fine. Okay. Yeah, we just got a big blow. All right, so let's look at the lateral wall. Malleable. Yeah, you want to look at it from there? I think we need a little more with this. Let me clean that. The actual greater win is right Yeah. there. Bovie? Yeah, just so we can try to line it up. I do think we can get that plate in there. Kind of hard, but. There we go. Can you take that with that? Mm-hmm. Okay, you should be able to see the front wall now, or the front edge. Mm-hmm. No, my light is on. There you go. That's where you want it, right? Probably about like that. Then the key is Is that little corner getting in our way? it might be. That's why I was trying to. I have a run through it. Yeah. Let's have the Demar factor. Let's miss that. None of that. Yeah, fairly. And then where? Yeah, just that little triangle. Here, I'll hold this. You can stabilize. Hang on, let me get the. Hang on. Freer? Yep. Okay. Get this issue out of the way here a little bit. Okay, I did everything that.
3 holes on the top, Anastasia? Yeah, might need to chip away at it rather than taking it one big piece. Yeah, just usually will break off. Oh, there you go. It's another Amazon instrument. And then there's a little Probably piece, not that good. another little piece posteriorly. Yeah, there. not a lot. Probably a 6 millimeters. To do it. Nice. Oh, that is kind of a bigger piece. Yeah, it's too big. That's okay. Well, it's loose now. It's all right. We keep this whole piece of bone just in case. Save the bone. Please. What did I do with that? Do you have a cup? Yeah, I'll take him. Now what I want to do is get that retracted there. Saline, maybe. Another fan. Which side do you want to try? Okay. This high side. Oh, you want to put that one in first? Just one screw. I just want to make sure. Where does the hole, the third hole, go? So it's above. Sorry. Probably about like that. That feels good right there. Could we get a screw in? What's great about this is it's pre-shaped. Can I have a So 6, please? You might need a drill here. Anastasia, 6s up top. Can I have a drill, please? A 6 will be fine. Anyone have a free hand? Can you hold it? I have. Just get your hole started. Where your finger is? Right there, yep. You want to slide back? Then I slide back a little bit. There. You want to slide your finger back? No, I trust you. Should I not trust you? I don't need it. My finger. Not putting pressure on you or anything. Okay. Okay, there we go. Can I have a 6? Hang on, safety. Safe. You leave it a little loose. I get it. A little loose? Go a little more. Yeah, you getting purchase or no? Yeah, that's fine. Okay. Okay. So, Screwdriver back. we'll have 2 more up there. So keep that around. Just keep loading 5s and 6s. Okay, now how does this work? Oh, one fragment is there. Forceps. I got it. Yeah. Okay. That's from the old screw hole. This is where it gets tough because I think if we put that big plate in, the lateral aspect of that plate will guide where we need to put that, right? Would you like to do Uh, pressure here? let's look. I just wanted to get this one set, kind of set. Okay. But we should be good. So let's look in there. Malleable. You want to look at the lateral? Yeah, a lot of wall. And the next one. One of those is fine. It's not, yeah, let's tell Might that. be smaller one. It might need a little more elevation. And then shift it down one side. Here's the actual freer. Have the pen field. Hang on, we're not reduced here. Yeah, I anymore. know. I'm just getting us a little more space here. Okay. There we go. All right. Now I can see there's the greater wing that's being right there. All right. So it's got to go something like that. Mm. So I'm thinking it might help to put that. So it's going to want to keep falling out like that. If we can wedge something. Oh, perfect. It's going to be hard to get that plate in. Just trying the pre-bar. Crowbar. Pre-bar. Yeah, the crowbar. Gandhi bar.
Let's see. Let's start with. Okay, when you hold, I'm kind of pulling this down and rotating it clockwise. Take this out. I think we can get something in there. Just give me 1 second. Okay, there we go. There. Can I have the acetone back? And you can just lean on this. Yeah, exactly. I've got it pretty well with this coker, Oh, okay. but somebody's got to hold All right, it. not doing anything. But with this exposure, I think it's going to be hard to get that plate in. So that's not the end of the world. I think if we just hold it, because this is designed to hold that segment. Is that laterally reduced well? I'm just looking at the front end of the rim of the FC right there. It's pretty good. I'm happy with that. I mean, I'd love to be able to put that plate in there, but Can I see this? Elevator, please. Elevator. For your. Oh yeah, that's really good. Okay, there. So if we lean this, now the plate, the back end of this malleable is on the greater wing of the sphenoid. Right. So as right, long that's as where I had it. yeah, as long as these are touching, which they are, then we're good. All right. So we want to drill that. Yeah, here I'll hold this. I This can. needs to come anterior more, right? Because look at the space. Okay, let's look. Can you get under the skin up here? Where's that rear? He's got the freer. Here's the temple. He's got the freer. Here, trade you. What are you trying to do? I'm not sure that's doing anything. I just want to get her up under here. Come under my elevator. Then you'll be in the right place. Just take it out. Just take it out and come under my. Yeah, there you go. Oh, I see. Okay. Yeah, it's flush. Okay, I would say do one of these two. You're rotating that way. That feels good. Yep. That's what I usually do with an eye in there, is just feel it. Right. Drill. And then a 6. This one first. Just cut the cable here. It's unsafe here. Hold on. Can I have a? That's what I need. I'm holding that plate. No. This one will tighten. Once you pop that one in where your elevator is. Girl. You want to get that one, Ivanka? Can you reach over there? Is that too awkward? Can I screw now? 6, yeah, and then another 6 after this one. Actually, after this, go back and tighten your first one. There'll be 2 more screws on this plate. I don't think we'll be able to get that. You might need an Box in there. emergency screw. That's the going top. pretty tough. No, the top one. Yeah. top one. Unfortunately, we have 2 other holes. Here. That's it. You got it. Feel this over here again. It'll still be a little spring loaded. Yep. Let's Yeah, I think it's tight. Okay. Okay. Yeah. Sure, you can come out. You can come out. All right, can we have a screw, please? Sure, put this one on. There you go. And then there's one more. That one might be on the edge there. You accessed everything to that lateral, the eye incisions, but you have to make other incisions. We've got like 6 incisions here. When Ivanka wanted to just cut the lateral canthus, it would be better access. Swinging eyelid. She's a natural head and neck surgeon. She wants exposure. All right, can we get that superior one? Hi. Am I in it? I can't see. Hmm? Am I in the hole? Yes, I am.
Okay. And one more screw. Who's up? It'll still, I think, swing a little bit, but I think now the big PSI will guide it. Не провалився всередину? Nice. It's Good. quite tight, yeah. All right. You can come out there. See what we got. Have the Photo clear for anesthesia. Huh? Photo for anesthesia. Oh yeah, photo. section. Oh, yeah, yeah. Фотографія. Oh, that's holding pretty well. That looks good. I thought it would displace. It's right on the money. Oh God, you guys are good, Anastasia. Who wants to get a photo? Yeah? Yeah. We won't need that box. Good? Working on. All right. Come out. And Okay, so now another aerate? Is that an aerate or I a think I drill? can get. Oh, take that screw out. Before I forget, I've done that before. Can I have the screwdriver, please? Oh yeah, that looks really good. Okay, And so then take a on look at the the lateral robot wing suture. of that ZF suture now. I'll line up. Sorry, the ZF suture. Mm-hmm. Oh, this looks very pretty good. Right? Can you see it, Ivanka? Yeah. Yeah, I see it, Feel yeah. it. Feel it with the. Yeah, feel with the screw. Before there was Can I have a huge prayer? step. Now you'll fall across the fracture. Go way back and then come forward. I'll need the Alex yeah, to yeah. remove that, Nice and or the poker when actually. you do a fracture, that's always a most important landmark. Mm-hmm. To go back on the lateral wall in the orbit. So it's rarely comminuted. Sometimes it is, but it's usually not. Детальний конструктив орбіти, що він був поруч, і цей поруч, і Rear Maybe back? it's the Де була hemostat. позиція. Sorry. Trying to get through. Yeah, it's crushed. Okay, the big needle driver right there. This one? Yep, that'll work. These are the Rube Goldberg maneuvers. It's actually way more stable. I think that plate is so much stronger than what we normally use. It's like a small reconstructive Yeah, plate on right. the. Like a small walking recon. Okay, Okay. cool. Now we need to expose the internal orbit to get the other one in. Demar, please. Demar. Alright. Like that. Mm-hmm. All Section. right, so this is going to be a little dynamic. We'll get that. Getting this thing in there with that wing. I would suggest somehow Yeah. we feed that. Where's it going? Але здорове. Hmm. Maybe Козацька. not. So it's going to go like that. Yeah. Постановка козацьких пластин. Which side is more difficult? Like an Army Navy plate. Maybe we need to get that exposure immediately so we can see where we are. Yeah. You definitely either got to get the Forceps. medial or the lateral part in first. Can I have Kind of like that flying forceps. we have a skin hook, please? And a double skin. Is that give me the widest one? Second. There's a start. Okay. Let me give this back to you. I'll tell you what I don't like. This. It'd be under the plate. Yeah. Well, we may have no screws. Let's just see what we get. Hopefully come up here. That's solid up there. I think that's where we're going. We're going that far? Yeah, it's right up the glabella. Is there one screw like in the There? frontal bone? From before? No, I'm saying, are we putting one screw in the I frontal think bone? there's two hole options. We only need one. Well, there's 3 total, but I'm wondering if the most superior one is. Yeah, I think you're right. We're solid from here Yeah, up. that's stable.
Yeah, let me get this into towards the orbit a little bit better. He looks like he had a type 3 NOE. Probably. Dominated with this insertion of the medial campus. Okay. This might be in the way right Can I have here, the pen too. field, please? Up this little, there we go, that's better. That's good. Still don't know if it's up high enough, but it's close. Yeah. You definitely got a wider. So Oh, the maybe. neck. Hang on, I can give you 2 more millimeters. Yeah. Thanks. Pen field. Kind of missed that. You can take the elevator. Hold this with the other hand. If you'll watch over there so I'm not tearing anything. I have too much experience at tearing Hold on. things. I need to get the interior for you. That's not what I I need. think I can get it from here. Yeah, I need to pull that up though to deliver it. Actually, I'm thinking of getting under it somehow. Like that. Now we need second, please. I think if we can get this inside the lower lids, you'll be able to pull that forward. All right. Yeah. Let me try that here. 1 second. Well, we need retracting out here. Go ahead. Where's that Damar? That, okay. Yep. We've definitely hung up over here though. Can we get that under there just to get it in the ballpark? There we go. Now we need to hold that. Somehow it's stuck under down there. What would work here? No, I need to suction that up here. Suction that up. We have a large piece under there. I know. Yeah. Watch the lid. I mean, not an elevator, please. Right, that's fine. I'm gonna clear all this. I don't even see the holes yet. There's one. Now I need something to grab that big middle. Pushing it back laterally here. There. Okay. Now we can. Alright, let's get that lid from under it. Come on. There. I'm sorry. There we go. Now we should. It doesn't need to look like that. Now the biggest step. Can you temp that up? There we go. I don't know if it's close, but it's getting the right way. Yeah. Okay. Now let's look at it.
how this slides on there. I'm dancing. I think working me. What? We're working with Look at the zygoma on the scan. I think that's pretty good. I think that needs to sit in more. Sure. So, Oh, I think it needs to go down and up more. mean, Yeah. Yeah, rotate more? I think so. Yeah, yeah. Okay. All right, so can I have, Yeah. can you hold the retractor here? Can I have the pen field, please? I don't know. Looks pretty good. I think it just needs to get underneath the. Well, yeah, if it's not underneath it, it definitely does that. I'm just looking at the zygoma. It's pretty good. Do we need to lengthen our incision up more? Only if we can't get the screws in. I probably wouldn't. Can someone hold his head, please? All right, that should give you a little more. Yeah, I think that's very comfortable over here. Again, something we need to do. But I think the distance between these two plates are about the same as on the Oh yeah, what's the distance between the plates, Anastasia? поміряють між двома пластинами найближче. Але якщо ви її неправильно встановили, то це не буде референс. Must be about 7 millimeters. They're about 1 and 12 millimeters. Oh, you think this plate needs to be up more? I don't think so. Yeah. I mean, like the plate that we put here, maybe Nearer to that plate. not. This may be off Oh. too. Yeah. Yeah, I would. I'd have more. That fits. Well, there. actually, yeah. If you pull it up, it's going to be off. Hold on. The thing is, the lower screw, it's over air. This lower hole is over air if we put it there. It's like, oh, I should. Okay. All right, let's. Here's what I suggest. Okay, you're right. Probably too high right now. Can I have mosquito? We need this retractor Or because it was resting on the Okay, let me come out of here. the lateral orbital rim real nicely. So we just, if we're going to move it up, it still needs to do that. All right. So I can't. Where's that malleable? Can I have Another the? wider one. Can I have a Whatever one Ragnall, we were please? using before. Yeah, bigger one. Ragnall. Thank you. Weird. Let me get it in here. Needs to go down more. It's too high. Yeah. The tissue underneath may also don't get enough space to put the plate fully inside. Oh, I checked it earlier. I think it was. Yeah. You mean orbit? Size? Yeah. I think Yeah, I orbit. got it. Actually, she's right. You think stuff? Yeah. And then hold. Oh, that worked. Yeah. Okay. So if you can push the posterior orbit part down, like inferiorly, then it rotates this plate into place anteriorly. Does that make sense? Yeah, like that. Okay. Well, why don't you, we have three, let's do one screw here somewhere. And We have the then, drill plate. May I get it from here? and 6, please. Are you pushing hard?
Yeah. Що? О. You actually rotate the floor Як тебе down a побачив? little bit. Is what Мене? you're saying. Сергійович. I'm gonna leave that a little loose. Ти не поміняли куточки? Так. Good, perfect. And we should look medially again. Дивися на коло. Що ти такий дивишся на лампу? That looks like about 7 millimeters, Не right? може бути. Yeah. Hang on one sec, this is something. Rather have it too high than too low. А повернула тобі гроші? Я повернула гроші? Yeah, that looks pretty good. I like that. How about over here? I see the draw. I'm not going to use it. I'm just going to Over poke this way, through the right? holes. Suction, please. Oh, that's good. Poor little flap. See this all move down a little bit, but we got two holes. I don't Yeah. know. The Well- question is, does it need to go rotate up a little more? The upper one is good, the lower one is between How brackets. right? far? Question. I need a measurement here. Can you rotate it? See, the plane goes right up to the patella. So I think this needs to come up a little bit. Yeah. And let's get it close. So probably when we put the first screw hole in, be just pushing the plate up like that. Mhm. Okay? Are you ready? Yeah. All right. A skin hook. Watch Can this. I have a skin hook? Yeah, what? Small one. Get a smaller one. That's fine. That's fine. Don't worry. I'm not going to drill the flap. There we go. Okay, you're pushing. Here, hold it, please. Okay. Okay. This one. This one won't be a fit. Screw, please. Actually, a 5, okay? Yes, please. Where is it? Section, is this, I think. Hopefully, after we get this, will be solid. Okay, you should be able to relax that now, I would hope. All right, before we put any other screws in, let's make sure we're happy with everything. Always in the air. The last one. Yeah, last one's in the air. That's okay then. Hold on, let's look at his rim projection here real Yeah, quick. that's what I'm. Huh? I'm just feeling it. Seems like it's a Very bit tight. much. Show the whole thing. Anything here? Yeah, maybe. Let me come up securely because it's very tight. It wouldn't make, unless the zygoma is out too much. The thing that Can we would turn make him a this little be projecting too much would be the zygoma being rotated up. But the greater wing of the sphenoid look good. Hmm. He's tight. Yeah. Could you wrote a bird's eye view? No, the other way. How about Try 4x4. We might do
project it less, we'd have to put the zygoma in the wrong position, which is okay. He's a little over projected right now, right? That's what it seems. Yeah. But the things that would make it over projected is the malar eminence being too far forward. What I'm saying is, if we want to use this plate, we can move the zygoma back. Yeah. Mm. Yeah, I think one of the issues is his mid face is really tight. See how like, So Yeah. hard to cover it. yeah, it's pretty hard to cover it. Like it's not like a big wad of cheek tissue to bring over, you know, like a big flap. I think Have a big double hook. See, we got. Now we really have an undermine down here. Що буде пружно, і вона не закриває. We just get in here and see what the tension is like. We can definitely relax it a lot, because we really haven't done anything yet. Just get right down on the residual bone. Free up. We could get that up quite a bit, but the question remains the same. Can I get where you are, Ivanka? Oh yeah. I think that's why we put these holes in here, right? So we can akkurat. suture his mid face up. It's not far off. It's not far off. But I would, so to me, the problem, if there's a problem, it's right here. Mm-hmm. Because where we think we set this malar eminence and lateral orbital rim properly, but maybe for somewhat reason it's out a little anteriorly, so it's holding this whole thing too far projected. I think the vertical level is probably right. I like that idea. But the only way I can think of then to push it back would to free this up and set it back a little bit, which would not be horrible. We might overlap on the greater wing of the sphenoid a bit. Mm-hmm. We might change the projection here a little bit, but those are minor things. I think it's more important to get this. Mm-hmm. I hate to see this get rejected. Because it's too tight. Yeah, I'd rather under project it. Like what we did with that zygoma yesterday. You follow my thought? Don't reject, under project. Yeah. But that'll mean probably undoing this plate. Yeah. Certainly undoing what we've already done, but we could leave that attached. Right. And then just set that back a little bit. Yeah. Which means overlapping, forget what we taught you. Yeah. Yeah, that's And right. just cheating by going like that. Yeah. But probably by 5 millimeters Yeah, or so doesn't we take can much. really under project it. Then we'll do mid facelift, and I agree it's tight, but we can get some. Yeah. Yeah, we don't need that much. Cool. Want to do that? Yeah. Okay, screwdriver, please. So we'll undo. Without the screw. Without the screw in. Actually, let's take this screw out. A hemostat, please. These screws should all still be good. Mm-hmm. We can reuse pretty much every one of them. They're a valuable commodity. Back. Now we're going to have to change this plate a little bit. Do we need to remove the lower plate, or we need just to unscrew it? Do you understand what we're talking about? Another through? Yeah. Yeah, we'll regular practice. Right us. Okay, I'll take
Alright, so если я тяну в эту сторону, ты просто аккуратно придерживаешь с другой стороны. Давай сначала посмотрим. Все. Я не думаю, что я смогу их сделать намного уже. Я не думаю, что нужно. Пускай будет так, как есть. Пускай будет так, как есть. Знаешь, хорошо выглядит, кстати. Пусть нормально. Я бы даже это не было. Это лишнее было. Окей. Давай посмотрим, что тут происходит. Тут нормально, нормально. Так хорошо разобрали. Веточка какая-то была. Cool. Very nice. Да, я бы это все оставил. Окей, хорошо. Ну, через каждый теряешь какой-то процент этих аксонов. Потому что явно этот нерв больше по размеру и калибру своему. Окей, хорошо. Пошли, отлично, спасибо. Lindsay, this goes in saline. Keep it moist. Oh, saline is fine. Окей. Что? Вот этот стимуфлекс стационарный. Если нужен, может быть, он сильнее сигнал. Вы знаете, очень сильный сигнал не хорошо для нерва. Он должен быть такого правильного. Я, то есть, как я не знаю. Мы все равно будем использовать ту же силу напряжения, как правильно. Поэтому они работают. Мне кажется, что просто пациент продолжает медленно. Можно попробовать. Чтобы вы знали, что ваш работает. Да? Хорошо? Давайте попробуем. Окей. Let's take out the muscle. Yeah? Давай. All right. Окей, Виталий. Ты туда. Давай сюда. Окей, two double skin hooks. Если мышца нарисована с противоположной стороны. Делаем надрез внутри. Alright, 15 blade. Знаешь что, давай поглубже это поставим. Вот это сюда. Может быть, это немножко, не помню, туда. Эти мышцы здесь, прямо в центре. Все. Орбикулярис мышца примерно такой толщины, и потом депресса мышца. Она немножко глубже находится, да? Все, мы сделаем надрез. Lindsay, how about an Army Navy? Yeah, that one will do. Ну что, давай мы крючок достанем и растянем получше. Ага. Back to you. Let's see. Кажется, мышца будет где-то вот здесь. Правильно. Чуть ниже сделаем надрез. Ага. 4x4. We have a bipolar back. The pedal is here, right? Да. Okay, bipolar. Okay. Видишь эту структуру? Ее желательно оставить. Окей, so мышца здесь. Что, мышца? Это нерв. Да, он прямо находится под мышцей. Потом из челюсти прямо там выходит. Окей. Let's have anatomy scissors again. Sorry, bipolar. Я поэтому не делаю это. Ага. Anatomies. Чтобы устроиться, то предварить, да, надо было чего? Да, пиво губы, да. These are irises. Yep.
Да, походу. Окей, наша мышца. Не уверен насчет этих. Это круглые вокруг губы идут. Значит, они же, по-моему, находятся, получается, да? Будем искать. Найдем. Это не то, правильно? Это не в ту сторону идут. Да, fibers. Right? Я так... Ну, я тебе подумай, как мышцы вокруг рта выглядят. Логично. Да. Я просто вслух размышляю, Виталий. Не знаю ли я задаю вопросы, я просто размышляю. Окей? Давай посмотрим, что находится. Конечно, не. Найдем, сюда не уходим, правильно? Думаю, если можно будет. Ага. Ниже еще один. Нерв, да. Думаю, что это та мышца, которая находится, к сожалению, в глубине. Придется помучить. И следующий. Ну, что-то начинается просвечиваться в правильном направлении, да? Окей, smooth Gerald, please. Да. Много, много. Bipolar. Say it again? Yeah, it's a mental nerve with branches. Okay, how about a peanut? Что это было? Думаю, здесь безопасно, да, между этими. Маленькая команда. Мышцы работают, да, будет лучше, я думаю. Я предполагаю, что мышца находится вот здесь. Она вот здесь находится. Ее нужно найти. А это явно не в ту сторону. Окей, как можно получше поставить эти инструменты, чтобы было лучше видно? Давай подумаем, подожди секунду. Это крючок. В принципе, видно отсюда. Нужно мобилизировать этот нерв. Значит, да. Right? Вот это depressor muscle. То есть она получается наоборот немножко. Let's keep looking.
мышцы вертикальные. Я ожидал, что она будет намного больше размером. Что у него улыбка действительно вниз идет, серьезно. Нет. Окей, давай возьмем peanut, посмотрим. Я have a peanut again. Yep, peanut. Обычно довольно-таки большая мышца, на удивление. Стикер, да? Да. Bipolar. Nancy, can you clean the tips of this bipolar? Like, it's really not very good. Is there another bipolar we can try? It keeps charring. Those are working well. Are they? Yeah. This is it, man. Okay, peanut. Я извиняюсь. Немножко посмотрим, когда мы в натянутом состоянии. С точки зрения, где мы должны находиться, вот оно аж до туда идет потенциально. У нас тут еще этот нерв, который, да, конечно, нерв намного больше, чем обычно. Не знаю, не знаю, с чем это связано. Хороший иннервация. Ну да. До сюда это все доходит. Наша мышца. Я бы хотел получше видеть, потому что я не вижу мышцу здесь пока. Да. Да. Porochromic. Здесь есть. Точно. Вопрос немножко здесь даже находится. Да, вот здесь видно, вот, да? Да, точно вертикально, 100%. Здесь я не вижу. На удивление, потому что эта точка у нас вот прямо, я бы сказал, не в центре того, что мы отметили. Ну, это 100% естественно, не сходит, но как бы если посмотреть, я вот очень четко сейчас вижу мышцу, которая здесь вертикальная, да, so нам нужно будет ее точно изолировать. Если ты просто пересечешь, оставшиеся концы срастутся друг с другом, желательно удалить какую-то, да, серьезную часть. Теперь не уверен, да, то есть смотрю здесь, я что-то вижу, но как бы не могу 100%. А вот есть, да, вот она, да. Конечно, есть. Вот она. Знаешь, когда так не смотришь, то
тоньше, чем мы думаем, или я все не захватываю, одно из двух. Мгм. Bipolar. Okay. Все. Ой, поменяли. Лучше работать стал. Окей, возьми пинцет и... forceps, please. Ну, вниз просто поставь сюда. Я бы нерв не брал, я бы просто его... Ага. Не знаю, что мне тут тоже нужно. Right? Все, это у нас сколько? Как минимум сантиметр, я надеюсь. Ага. Нормально? Да. Anatomy scissors, please. Это мне не нужно. I have it, они у меня в руке. I got it. О, еще есть, смотри. Да? Да, мы как бы частично удалили, но не полностью. Знаешь, я подозревал, что она больше, судя по количеству движения, которое происходило. Вот недостаточно, естественно, нужно остальное удалить. Peanut, а? This can be started now, but we're going to set you up for that. You know, maybe one of the residents can show you how to do it? Смотри, вот это настоящая мышца, да? Ну, это серьезная вещь. Хочешь ее изолировать? So basically, да. Смотри. Не, мы точно должны взять. Я спросил, что ты хочешь. Он что не хочешь. Да, смотри, просто где-то определи, где она находится, под нее. Как бы как я изолировал, и сверху прижать, снизу прижать, и вперед. Глубже оказалось, ну, как бы есть. Окей, я возьму тот пинцет, который ты положил, чтобы тебе помогать, если нужно будет. Давайте, давай мы это уберем сюда. Теперь я не вижу опять. Да. Оп, подожди секунду. We need a bipolar and a peanut, please. And a suction. Cool. Да, я возьму. Suction. Мы не спеша обнаружим, что кровоточит. Тут нерв есть, правильно, снизу, или это наша ветка здесь? Подожди. Вот. Я бы приподнял ее пинцетом. Вот эту ткань. Здесь безопасно, только ты видишь, где нервы находятся, приподними пинцетом и bipolar под твоим пинцетом. Нет. Но вот тут, да. Больше. Это, знаешь, это проснется через полчаса. Еще больше и глубже. Я бы приподнял еще ткань. Вот она там находится. Провел хорошее количество времени. Не жалей. Ага. Вот там. Еще глубже. Приподними, еще сделай. Удовлетворен? Да. Окей, good. Давай. Знаешь, как интересно, знаешь, видно, что она с этой мышцей соединяется, да? Может быть, есть смысл эту орбикулярис приподнять и как-то под ней проверить, куда она идет, как далеко. Я бы даже начал ближе к нерву. Виталий, смотри, они здесь тоже находятся. Да, вот эти вертикальные. И поперек это в эту сторону. Вот она. Окей. Да, отлично. Прямо сюда. О, вот это настоящая вещь, да? Вот это серьезная мысль. Окей, бери bipolar, как я сделал. Сверху пройдись. Дай себе возможность как можно выше попасть с ним. Ну давай, не важно, подожди, только нерв должен придержать. Ага. Давай. Отлично. Больше. Влево, вправо проведи. Ага. Ты знаешь, самое интересное, я вижу эту мышцу еще аж здесь. То есть я бы... Ага. Аж до туда, смотри. Она аж вот сюда идет. Видишь?
аж до конца. Отлично. Прекрасно. Вот это мышца. Окей, держу нерв. Давай. Класс. Аккуратно внизу. Ага, и теперь сверху. Так, аккуратно здесь. Нерв. Давай. Окей. Теперь ножницами это дело туда достанем. Что у вас тут, пересечь мышцы? Ну, так, Очень интересно. Иногда он намного легче как-то срабатывает. Не уверен, почему у нас тут было несколько нервов, которые мешали. Обычно намного легче это все и чище происходит. выражена была. Да. Нужно Давай я немного, калькулировать. да, давай я чуть поработаю. Потому что я это всегда. Full suction. Да, да. Лёх, можно немножко вниз опустить? Окей. О, это добро. Мышца, это есть серьезное дело оказалось. Ну, конечно. Окей. Мне нужен пинцет, дебейк, если есть, и... Это мне это штык Ну что? Окей. И ножницы, пенатомус, да? Окей, let's do this. Серьезная мышца? Окей. Да. Ух. Вау, ничего себе. Да. И Кінець, вот и Кінець. Там нерв сбоку находится. Угу. Можно ножницы, пожалуйста? Что здесь? Что? Да, да, небольшой, я вижу, я вижу, я вижу. Ну, мне кажется, что это мышца, это уже дальше. А нет, еще чуть есть, смотри, вот как раз то, что осталось, да? Ага. Bipolar. Мгм. It's okay.
Я думаю, что это должно быть достаточно. Сейчас прижгем все, что тут есть между этими ветками нерва. Я думаю, что мало очень функций останется после этого, да? Окей. Поехали. Нерв защищаем. Угу. Да. Да. Можете прочистить. Окей, мы нашли этот трокар. Кто хотел бы прокат? Пока задавали вопрос. Что сказали? Будет. Ну И что, искать. Виталий, я думаю, достаточно. Мы Я тут думаю, вычистили достаточно, серьезно. Да. То есть теперь у него улыбка вниз не будет идти. Хорошо. Чисто, нормально, сухо. Окей. Все зашивается, так кромик позже зашить, пока я разберусь. Лэнзи помогу немножко, да? И у нас, в принципе, осталась последняя часть операции, но как бы вам принесли, мы попросили, чтобы нашли такой специальный... Нету? Да, форокромик. Шок, хромик, да, 4. Окей, что мы можем взять? Как насчет ровные длинные иголки, через которые можно швы с открытым, с отверстием, через которые можно шов протянуть? Не видели? Ага. Знаю, що мені показували, яке вам потрібно, у нас такого немає. Ирина, знаете, тот, да, было... It's not long enough. Мой, который маленький. Мне the small drain. Скажите. И нам для... О, нам для ноги нужно... для ноги не нужно. Она круглая, да? Окей, хорошо, пришьем туда. Окей. All right, Lindsay, you want me to show you, or are you good? I would explain it. I only did two, so Okay, how about this? While Vitaly is stitching, I'll give you some personal attention. Yeah, I'll stand there for a couple of minutes. Which stitch is this? Okay, so use a bicurl or a monocurl for this. It'll be easier to stitch. Don't you? No, let's do a 4-0 bicurl. Let's open up a 4-0 bicurl, and then I'll sit down and I'll show you what the... Okay, fine. Give me a marking pen. Okay, so skin. You have one edge, and you have the other edge. The very thin upper part is called epidermis. Right under, you have a section of white-looking stuff. That's called dermis, okay? This is where your needle needs to enter and exit. Don't do it right up against the epidermis. Try to be somewhere in the middle, okay? Because otherwise they spit. Okay, so when you stitch it, when you throw a stitch in, the key, step number 1, is to make sure that the volume of stuff you grab is similar, or exactly the same would be better. Because if you grab more on one side, it'll come up on top. It'll be uneven, okay? So anyway, needle comes in, and probably the best way to stitch is to sort of run it a little close to the very top, and when you bend that needle, you see a little dimple, tiny, tiny dimple. But don't exit at the same level. Just come right back in here this way. Yeah, it's whitish. I'll show you. And then it's the same thing on the other side. Same volume. And when you stitch that, all this stuff will make it plump up a bit. That's a good thing.
because you don't want depressed scars, right? It will always flatten out when these things dissolve, okay? So, here's the deal with stitches. Give me a stitch. So, I'll take it free. And the reason I'm taking it free is because I need you to be safe when you do this. The safety first, all right? If there's a needle in the wound, you don't go dabbing with a 4x4. And it's bad to handle needles with your fingers. The only time that you actually do use your fingers should be the time when you find it. Now, the worst thing you can do is to try to grab it like this, right? And like try to position it. That's a beautiful way to stab yourself. Interestingly, if you just do this a couple of times when you switch needles, you're done tying it, you simply take it and you gently place your 2 fingers on it and you keep pulling it. And it will always find its way exactly how it needs to be. It's magical. You got that? So this way you avoid grabbing the needle free. We don't want to do that, right? We just want to simply pull and it'll show up. And then you load. All right, loads. 2/3 and 1/3. Add the tip. Got it? Yeah, we're actually good. We got all the nerves. We just have to stitch it in there. Yeah. Right? Add the tip perpendicular. Okay? Let's look. Come closer. Yeah. Baby Lindsay, come on. All right. Yeah, I do. And the reason I want to cut this out is because the skin edges are not together. So, and it's a loose, that's an error knot. It was untitled perfectly. Okay, so remember, same volume. I'm going to get inside. I'm going to grab some volume of tissue. And you see, you can play with it. You can see this dimpling a little? That's good. You can do that. That's totally fine. But then when you exit, see, I told you not to do this ever, and you will not do this ever. But the white stuff is dermis. Right there. See, there's all this white stuff. It is white. All this stuff is white. So you basically enter like mid-dermal like that, maybe even a little more superficial if you have to, but don't go just under the skin. You give it a little space. Okay. You see this volume? That's good volume. It's going to hold. Okay. Don't do tiny little bites. And then on the opposite side, you do the same. So you go across. Yeah, I know, but what you will do is you will take your pickups that have teeth and you will bend this towards yourself, right? So this part here, see the white? You see the white. You see the white. You see the white. So you should have light going here. That's the point. So you enter the same level, right? And you should go like almost parallel to the skin surface. See that little dimpling going on there? Yeah, okay, good. But make sure you get the same amount of stuff. So right about there, right? Okay, now, final thing. Do surgeon knots. There should be no tension here. So surgeon knot is when you go twice around. So once, twice. Does it matter that you're doing it this way? Yeah, I don't think it does, but you might find that one way is easier than the other. And then as you pull it together, you will not give up until you visually confirm that it's intact. Now, you know, this is not like the face, you've got all this fatty stuff, but you're going to pull it together until it is intact. See that? There's no space. Surgeon knot will hold it. That's why you do it twice, especially on a stitch like Vicryl, which is braided. And then you run 2 more on top. When you cut this right on the skin surface. I know, but I'm just trying, right? And then you keep going. Your next stitch needs to be not here, but like literally close to this one, so you don't have a gap that you will need to close later. Okay. You got that? Yeah. You have about 30 of these to do, no less, maybe 20. You good? That was, yeah. You good? I'm You need light. So maybe Irina will give you, oh, speaking of light. All right, you'll get to cut this, okay? All right. Wait, let me let you up. Turn around. Well, oh, you've got like a hair clip going on, dear. Oh, that could be good. You know, shockingly, I might. The problem is that this is awesome, except the only problem is I cannot stitch a nerve into here. How can I do this? I can't fasten nerve through. Це вам не підходить, так? Что? Да. Снимается? Це не знімає. Є така А что еще там есть?
Okay, I think I'll stitch the nerve to this, and then I'll probably make a no more, but I need this. We use I need something strong. How about a 4O, either proline or a nylon? Ножницы, да? Дайте мне. Okay. Можно поменьше ножниц? Маленькие ножнички. Да, вот прямые. Ага. Yeah. No, it's fine. Где нерв, который мы с ноги взяли? Он где-то тут лежит? Можно мне этот нерв? Который мы с ноги взяли? Where's the nerve that we harvested? Окей, шов Ирина сейчас принесет. Дайте мне, пожалуйста. Так, как раз правильный размер, смотри. Попробуем. Можно побольше, конечно, если не поместить. Ну, сейчас посмотрим. Если это не получится, будем тоже... А можно пинцет без зубов? Думаю, что будет... Трубочку держать и разворачивать. Ну, сейчас посмотрим. Ну, попробуй, давай, разверни. Ага. Да. Спокойно. Все будет хорошо. Да не, нормально, он не должен точно быть. Мне просто нужно его пришить сюда. Ага, окей, держи так. Окей, дайте мне этот шов. Конечно же, чем меньше трубочка, тем легче будет ее просунуть. А, ножницы. Еще один. Ножницы. Окей. Я думаю, получится. Нам нужно будет... Что подумаем насчет этого? Очень интересно. Потому что сигнал должен теоретически идти отсюда сюда. Как раз он пойдет справа налево. Но мы его
протянем, да, протянем в какую сторону? В эту сторону. Правильно? То есть справа налево так и будем тянуть. Окей, мне нужен, как москито, только подлиннее. Есть несколько названий на английском, я не хочу играть. Нужно вот, да, давайте. Если мы зонтик, зонтик для ревизии ран, да, металлический. Возьмем его, ставим в этот тренаж. Привяжем. Да нет, потом тренаж будет маленький. Все нормально. Металлическим тренажом проходим, тянем металл. Этим мне трудно представить, я не знаю, что такое металлический дренаж, его не видел никогда, поэтому... Ну, окей. Ну хорошо, если есть, можно попробовать посмотреть. Ну, как бы я думаю, что это получится. Окей, мне нужен будет инструмент, как москито, который длиннее. Который длиннее. Yes, I do. Окей. Окей, мы там закончили с этим? А, круто. Окей, давай. Теперь мы сделаем надрез сверху, 2 надреза сделаем, потому что у нас будет 1, 2, 3. Что здесь? Это просто ориентир на мышцу, да. Окей, так, все нормально? Прекрасно. Очень хорошо. Так, надрез номер 1. Можно лезвие, пожалуйста, скальпель? Так, отсюда до сюда мы дотянем инструментом, да. Ага. Все, первый надрез где-то здесь. Знаешь что, я думаю, его нужно где-то здесь сделать, потому что будет трудно. Это большой надрез. Окей, я второй сразу сделаю. Близко. Окей, Бови. Держите назад. Ага. Можешь так же возьми. Только палец отсюда сними, чтобы сильно не втягивало дыхание. Ага. Еще. Есть? Теперь здесь. One. Окей, mosquito. Oh, nice. Boris, strong work. Окей. Поехали. Давай этот протянем нерв. Так что мы решили, кстати? Давай проверим. Или может проснулся? Не, нерв может проснулся. Давай. Это мы решили. О, вау. Что у нас тут происходит? Это серьезно? Смотри что. Кровь пошла отсюда. Возьми bipolar здесь. Разберись, Виталий, пожалуйста. Отсюда вот. Вот здесь. Готов? Готов педаль. Смотрите, вот такой вариант есть. Окей, сам сделал. Вот это. Ага, подождите, а куда я буду пришивать что? Там Сюда нерв, вокруг? можно. Единственное, что здесь это не идеальный вариант, потому что нерв будет не проходить, и он будет как бы расширять. То есть это Вот минус такой небольшой. вариант, то, что я говорил, который можно вставить в тот дренаж. Ну хорошо, но у меня будет танцы, let's fine. Есть вот такой вариант. No, I don't need this now, it's fine. Может быть вот этот, но я не... Оно же не пройдет, это через ткани должно проходить. Правильно? Тут можно варьировать как хотите. Можем сюда нерв вязать, а это проходить через ткань, она не травмирует ничего. Я понял, у меня танцы, it's fine. Окей. Я думаю, что мы попробуем сначала этим. Хорошо, оставьте здесь, ага. Вот, app is wearing off, да, смотри, что происходит. Окей, this bipolar sucks. Дайте нам, пожалуйста, другой наконечник на биполярный. Окей, dry it up. Смотри, какая разница. Давление у пациента поднялось или нет?
Окей, найди нервы, начинаю стимулировать. Пора. Правый процесс с нервами ставлю на один, наверное, да? Да, начинаю с одного. По очереди. Все нужно промыть, чтобы видеть, дай знать. Все нормально? Окей. Намного лучше. Вау, круто. Окей, что ты нажимаешь? На нижний? Нижний, да. Окей, губа сокращается только. Что, нижний мы не можем брать. Ты что сейчас взял? Средний, посмотри сюда внимательно. Средний выше. Вот этот, который ветка... этот средний выше, да? Подожди, смотри, у нас 4. Нижний, который только что стимулировал. Теперь следующий, пожалуйста. Это следующий тоже... Это нижний. Это нижний, губа. Намного лучше работает теперь. Это что? Следующий. Рядом точно такой же абсолютно. Значит, следующий имеет 2. Окей, это хорошо, но глаз работает. Все, там 2 ветки, там верхняя и нижняя. Это верхняя? Вау, верхняя, серьезно. Вот надо выбрать теперь ветку. Теперь поставь на нижнюю и держи. Продолжай держать. У нас это есть мышца, которая возле носа находится. У нас есть глаз. И у нас нет улыбки. Теперь поставь на верхнюю. Верхняя улыбка плюс глаз, но глаз в этом месте. И мне кажется, что верхняя улыбка, придется верхнюю взять. Верхняя хорошая толщина, то есть нам бы Толщина прекрасная, да. Все, пройдись еще раз по 2 нижним. Да, здесь одна губа работает. Виталий, я хочу, чтобы ты посмотрел на это. Давай я сяду, чтобы ты просто видел, что ты не смотришь. Вот это... Я рад, смотри, если бы этого не было, я бы взял нижние 2 ветки, на всякий случай, и мы бы ошиблись. Смотри внимательно. Опа! Hey, Boris. Where's Boris? Gone. Хотел, чтобы кто-то на видео снял. Кто? Кто может на мой телефон, пожалуйста? Мой телефон лежит там у окна. Можно его принести? Окей, смотри. So, у нас 4 нерва. Я стимулирую самую нижнюю ветку. Готов? Да. Смотри внимательно, где... Да, нижняя губа. Нижняя губа, да? Улыбки нету абсолютно. Нет. Глаз немножко тоже, да? Да, Интересно. Окей. Да. I wanted someone to videotape this, and so I found a volunteer. Okay, next one. Okay, so he's videotaping? Yeah. Okay. То же самое. Верхняя губа и нижняя. Да, окей. Теперь нижняя ветка zygomatic nerve. Готов? Так. Окей, смотри, какая разница, верхняя ветка. Настоящая улыбка. Да. Я знаю, что глаз немножко, но ему не мешало бы немножко глаз, чтобы тоже. Но вот поэтому нужно верхнюю брать. Если бы мы этого не имели, я бы взял 2 нижние. И по толщине хорошая, ну вот по всем. Окей. Мне нужно, чтобы мы видели, что происходит. Все, давай, Виталий, ты возьмешь это. Вот ты нашел видео, да? Готов записывать? Да. Окей. So So we identified, well, I cannot see. I'll try my best. We identified 4 branches. This is the lower buccal branch. It's mainly lip contraction. There's no smiling action. This is the upper buccal branch, which is weaker and has just lip contraction mainly. Up the zygomatic, there are 2 divisions. The lower division, which has nasalis smile, and the upper division, which has generates a beautiful smile with some orbicularis contraction, but we have to take this for smile specificity. Very nice. Больно? Давайте, есть? Давай. Который час? Уже 12:45. Да, это 30. Во сколько мы начали эту операцию, кто знает? На 1:0. Да, 1:0. Да. Сейчас выставляют. Ага. Не-не-не.
Окей. Я не знаю, я просто дотрагиваюсь. Работает. Медленно, да? То есть у него frequency меньше, да? Не, мне кажется, даже сильнее. Ну, вот смотри, нужно аккуратно, чтобы не пострадало тут ничего. Ну, та же самая мышца, естественно, да? Окей, работает. Сними это. Ага. Сними. Да. Окей. Хорошо. Нам нужно провести нерв и зашить его и закрыть. Окей, let's do this. So, а для того, чтобы нерв провести, Виталий, ты станешь там, крючком, пожалуйста, губу приподними. Мне нужен этот tonsil clamp, да? Yeah, I shot a video. Yeah. What? I No? finished there. The rest was good. Go take a clap. Yeah. Vein and artery. Yeah, everything is good. Okay. They're happy. I'm happy. And the problem is very serious in that operation room. You know that? Say it again. In that operation room, they have a serious complication. They cut the pedicle on the fibula in the middle. Maybe you can go there and. Where's Samip? He's there. No, it's not Samir, but. Is Manoj there? You can. He needs help. He asked for help. I think you need to. They have some. They still have the perforator, but the pedicle are very short right now. You can. No, let me go look. Okay, I'll be right there. Виталий, мне надо, Женя, смотри. Ты должен здесь, в мягких тканях, не там, где нервы находятся. Подойди сюда, посмотри. Ты видишь, где нервы находятся? Здесь. Да? Это все нервы. Мы в итоге этот возьмем. Всё. Ну, мы вот тут возьмем, сюда перекинем. Тебе нужно найти ту дырку, тебе нужно аккуратно. Смотри. Смотри, что я делаю. Я сильно его не открываю, не нужно большую дыру делать. Ты просто немножечко его протолкни вперед, и потом уголком прочувствуй и пройди через ту дыру. Как только ты пройдешь через эту дыру, постарайся его вставить в эту сторону. И то, что мы придумали, ты просто аккуратно потянешь, тут оставишь конец нерва, полностью не вытяни. Потом с этой дырки в ту дырку. Но нам же нужно раздвоенный в эту сторону. Ну да, раздвоенный в конце. Я пришел правильно. Подумай, вот здесь. Раздвоенный здесь останется. То спокойно, аккуратно. И то же самое, с этой дырки в ту дырку проведи инструмент. Понял? Все нашел, зашивать надо. Сейчас канал делаем, мы нашли, стимулировали нервы, нашли правильно. Да, я тебе покажу потом видео. Самое тяжелое это найти нерв, верифицировать который. Да, все.
You know how I'm starting to feel, by the way? Нет. I'm starting to feel like голодный Микола. But I'm toughing it out. I'm not eating lunch. Neither should you. I forgot I'm live again. Okay. Yeah. Just start the fibula. You can do it. Start the fibula. I'll be down in like. But there's something I will ask. Listen, here I just have to put the nerve, put some stitches in, and start closing. We're good. So I'll be down. Just call me. But start. You should be able to listen. Do me if I just set it up exactly the same way. Yeah. We'll be good. Boris, you can actually help. You know, once we throw the nerve in, just a couple of stitches, and then you can just watch them close or whatever. It's the standing room only, huh? I don't get such attention in the United States. I don't get the same level of attention in the United States. Окей, ну что? Ага, отлично. Да, нужно в другую сторону. Hey, Boris, do we have another tonsil clamp or just a single one? Yeah, let's have another one. Сейчас мы еще одну другую сторону проведем. That's perfect. Есть? Да. Мы сейчас аккуратно, не спеша найдем тот же самый канал. Может, даже и так сделаем. Окей, ну что? Посмотри, Army Navy сюда можно поставить? Прошли? Да. О, отлично, окей. Знаешь, что я бы сделал? У нас длина слишком сильная, то есть отрежь немножко короче было. Мы не тянули. Отрежь, не знаю, где-то половину, как минимум. Ага. Окей, попробуем. Может, получится. Давай. Так лучше. Так, давай вот так. Так думаешь? Ну, хорошо. Должно быть обтекаемо. Окей, смотрим. Ага. Отлично. Получилось. Окей. Все, смотри, что мы делаем. Это оставляешь здесь, это я оставляю тут. Теперь им нужно точно такой же канал сделать под губой. Правильно? Да. Следи за нервом, чтобы я его не защемил случайно. Давай. Подожди. Дашь? Можно было сразу пройти той стороной. Не знаю, что я решил так сделать. Ну ладно. Честно говоря, не важное решение. Так, значит, теперь ты передашь... Против часовой стрелки. Да, мы немножечко труднее задачу для себя создали. Ага. Держишь? Я думаю, даже если поставишь немножко под углом, тоже будет окей. Отлично. Так, это не очень хорошо, ну ладно. Ага, тяни медленно. Окей, отлично. Так, не вытягиваешь, чтобы здесь осталось. Окей, хорошо. Так, теперь последний подход, я думаю, если я сюда пройду одним разом, правильно? Да. Хорошо. Так, можно я сюда стану на секундочку? Мы сейчас отсюда... это можно оттуда достать пока. Давай достанем это отсюда. Ну, тут добре. Можно я сюда подойду? Спасибо. Окей, двойной крючок. Скинхук. Кстати, знаешь, что нужно сначала сделать? Давай достанем сначала. Окей. Ты можешь? Крючок? Нет, крючок двойной. Пошире который. Да, вот этот. Нет, вот тот, который вы взяли. Да, скинхук называется. Нет, вот этот. Спасибо. Окей. Let me see. Так, где наши нервы, чтобы... И все там в глубине находятся. Так, мне нужно где-то сюда, да, целиться? Кстати, мы тут еще не изолировали ничего, честно говоря. Мы просто нашли. Там мы просто нашли. Нам просто нужно... Ну, там, опять же. Да, поставим ну так и будет нормально. Ага. Выше. Моя.
Аккуратно. Да, так передай, чтобы нерв не вылез. И теперь смотри, я буду тянуть, и ты будешь смотреть возле правого уха, чтобы я не вытянул этот нерв. Давай сначала убедимся, что он сюда назад вернулся. Окей, хорошо? Окей, он у меня уже здесь есть. У тебя там возле уха он? Ну хорошо, вот он здесь нормальная дистанция. Знаешь что, не тяни назад, потому что нам не нужно будет столько дистанции там, правильно? Давай мы... Окей, оставь это здесь. Я это просто здесь оставлю. Ножницы дайте, пожалуйста. Окей, пускай не тормоши ситуацию здесь. Окей, давай быстренько зашьем это. 4 chromic. Окей, мне здесь нужны matches sutures. Шов chromic 4.0. Нет, это не то? Давайте. Right? Нормально сидит? Прекрасно, да? Шикарно. Ровно, красиво. Ага, пинцет, пожалуйста. Да, я уже устал сегодня на нервы смотреть. После нижней губы там... Окей, все внимательно нужно это делать, чтобы не было такой ситуации, что наш шов проходит через нерв. Мы делаем такого сорта швы, чтобы меньше шанс и риск был до еды попасть туда вовнутрь. Ножницы. Ирина, у меня лампочка села, можно батарейку поменять? Так, смотрю, вон нерв. Очень хорошо. Нет, там. Спасибо. Okay. Не торопимся, подожди, еще. Назад. Здесь сидит нерв, который должен прижиться. Я поставлю несколько лишних швов. И не буду насчет этого переживать. Еще один. Окей. Так, Виталий, пока я пойду спрошу насчет пинцетов для зашей, пожалуйста, в другую сторону. Таким же образом. Окей, значит, мне нужно будет для микро несколько вещей. Ирина, мне нужно будет background. Значит, у нас, окей, background, микропинцеты, jeweler's forceps.
То есть мне нужна microvascular. А, вон она там. Окей. Можно я пойду посмотрю? Раз, два, три. Вот это ровная, пускай тоже так будет. Needle driver. Окей. Вот эти 4. Ага. Нет. А у нас он есть? Тогда не нужно. Мы без микроскопа. И background, и мне нужны будут или fish hooks, или если у вас есть, знаете, такой self-retaining retractor, как Wheatlander, например. Я его здесь не вижу, по-моему, его тут нету. Lindsay, have you seen a Wheatlander type self-retaining retractor? In there? Why? А, чтобы продолжать использовать их? А, ну давайте тогда, дайте мне... No, let me see this one. Actually, you know what? Give me fish hooks. I'll need 1, 2. I may need 4. Yeah. I see it. Yep, I got it. Для каждого из них нужно будет... Да. Так, что еще? Что еще? Микроскоп не нужен. Шов. Ирина, the suture will be 9/0 nylon. Можете попросить. Мне нужно будет еще одну такую открыть. We'll do 9/0 nylon stitch, and we're going to take one more drain. Without a bulb. We have a bulb here. I can use it. Окей, хорошо. Just a single one to start with, maybe 2. Когда мы начали эту операцию? 9, 8:30, где-то 9. Оценка результата. Да, 6 месяцев. 6 месяцев, как минимум, да. Нерв, как там получается, да? Сначала он должен атрофироваться в сторону мозга, да, не помню, когда, ну, растет миллиметр в день. С миллиметр в день это у нас будет как минимум. 9-11. Инъекция? Люминесценция, да. Я 4 часа рассчитывал, так и будет. Примерно. Хорошо. Периневрий и все, да? Да. Да, эпер или эпинюрем внутри не ставлю никакие швы. Никого не знаю, кто ставит их персонально. То есть это, я когда читаю об этом, даже не знаю, как возможно. Очень трудно под микроскопом туда шов засунуть. Я считаю, что с технической точки зрения, во-первых, не нужно, во-вторых, логично. Да, мешают, я слышал, там образовываются наросты, то есть тоже проблематично. Если очень аккуратно швы по округе поставить и убедиться, что никакие не выходят наружу, там все внутри будет находиться. Вот это, которое одевается на нерв. Ну, если есть, давайте. Я просто... У нас с собой, по-моему, нету, поэтому... Если местное есть, давайте я поставлю. Что-то маленький. Тут нерв миллиметра 2, может быть. Here? Yeah, well, then already close. We have to do nerve anastomosis, but if you want to help Lindsay. Oh, yeah? Well, she would appreciate a little advice. All right, I'm stopping there. I'm live. Yeah. Я думала, с удовольствием раздевается. Он с удовольствием одевается. Что с тобой? Ты переспал? К сожалению, да.
Ну что, нормально? Можно быстренько загляну? Спасибо. Я бы еще засунул. Еще Один сюда поставил. Может быть, с самого краю. Эти инструмент для себя. А вот тренер видел каждый раз, когда ты ставил шумники. Окей, хорошо. Это, я думаю, тут можно просто завязать. Оно уже все, оно все приподнято на данном этапе, я не думаю, что... В Италии будем работать без микроскопа. Взяли еще на ревизию? Не уверен. С нервами можно быть. Окей. Very good. Alright, so, давай посмотрим, что происходит с этой стороны. Начнем с этого, наверное. Закроем эту трубку немножко. Окей. Let's see. Крючок двойной дайте. Дабл скин. Нет. Не той. Да. Не той. Гострий шкірний. Оцей, да. Okay. Let me hold it for now. Oh, so Vitaly, go for it. Okay, you look at the face then. All right, so that's a nice smile, right? The smile, right? This is a beautiful smile, and then so that there's definitely a go, and then я уже не помню. Пинцет. Right, so that's the biggest one we found. Пинцет без зубов какой-то. Да. У нас, по-моему, 3 было, да? Кровоточит. А є чим помити? Да, пожалуйста, дайте мне немножко. Там в кільці має бути гроші. Окей. Мы нашли этот очень хороший нерв. У нас было еще. Теперь этот немножко мешает увидеть остальные. Виталий, я думал, у нас где-то было 3. Или сколько? Попробуй поставить. Huh. What happened? Okay, anatomy scissors, ножницы, пожалуйста. Чтобы мы его не вытянули случайно, это будет дизастер. Это кость. Окей, все, это самый верхний, это zygomatic nerve, for sure. А прямо под костью находится. So, у нас что там внизу было или не было? Это что? Нет. А вот, еще один есть. Right? So, вот раз, вот два. Окей, let's go. Смотрим. Смотрим, что происходит. То же самое, может даже и лучше, да? Мне кажется, лучше, да. Даже лучше. И он больше. Окей, подожди. Забери, давай мы посмотрим на глаз. Что глаза практически нету, да? Это очень специфическая улыбка здесь идет. Немножко носовая мышца здесь тоже работает. Немножко странная улыбка из-за этого. Давай здесь посмотрим. Это больше улыбка. Глаз вообще нигде не работает? Не-не-не. Чуть-чуть. Минимальное количество. Да. Да, что-то есть. Слушай, очень интересный вопрос, что делать. Как насчет оба? Если он теоретически ими не пользуется, да, то есть, ну, как бы, когда он сжимает челюсть, то идет сильный сигнал, то есть, теоретически это хорошая сила улыбки. Может быть, попробовать один зашить как-то боком,
другой. Давай подумаем. Ну, как бы оба. Все, нижняя более специфическая на улыбку. Правильно? Окей. Пока мы там работаем, будем думать. Давай их приготовим. 2 секунды займет. Окей. Что у нас тут есть? Давайте крючок пока опять назад. Вот этот, да. И мне нужен пинцет без зубов и ножницы. Еще один пинцет есть у вас? Окей, детали. Знаешь, что сильно не нужно поднимать, просто чуть вперед. Если ты сюда можешь это отодвинуть. Вот, я тебе его дал. Мне ножницы нужны. Окей, все, что нам нужно этот нерв. Давайте, давай подумаем, откуда, куда мы его будем пришивать. Его нужно пришивать туда. В ту сторону. Что нам интересно, такие ошибки допускаются часто. Я бы чуть ниже опустил. Возьми здесь. Ага. Да, теперь лучше видно. Это верхний. Да, можно попробовать. Может быть, какую-то веточку расчленить и поставить, да, вместо того, чтобы целое забирать. Надо будет подумать. Пока еще в голове точно не сложилось, что будет лучше. Ну, плюс посмотрим попозже. Окей, и нижняя вот эта более специфическая ветка, которая на улыбку, да, то есть, наверное, ее точно нужно использовать полностью. Ага. Вот, все, если я здесь отрежу, мы будем это пришивать конец, правильно? Сигнал будет идти туда. Значит, давай здесь отрежем. Нижняя. Да? Да. Нужно какой-то шов положить, чтобы мы его не теряли. Но он никуда не денется, он же тут находится. Right? Окей, хорошо. Давай мы это здесь оставим, на всякий случай, вот так. Это снимай. Мокрая марля у вас есть? Мы идем теперь туда. Значит, решение было принято следующее. Верхний мы берем, потому что он очень специфический. И что-нибудь еще с ним или только он один? Думаешь, да? Окей. Нам нужно подвинуть это все отсюда, потому что места нету сидеть. Не, вот это все мешает. И вот это мешает. Оно здесь не должно находиться, я бы просто это все подвинул. Чтобы я и Виталий спокойно могли сесть. Если бы можно было эти провода тоже убрать, знаете, что я это отклею туда куда-нибудь. Окей. Army Navy. Кристина, ты можешь мне немножко опустить ниже? Давай. Отлично. Спасибо. Окей. Let's see. Что у нас здесь? Напомним друг другу. Извиняюсь. Окей. Здесь это peanut называется. Марляна. Ага. Спасибо. Alright. So our upper division is where? Right there. Right? Right or wrong? Да, это нижний, это верхний. Это то, что нам нужно. Вот это. Окей. Пинцет без зубов и ножницы. Wow, this is so cool. Ножницы, пенатами scissors. Да, я не думал, что мы этот возьмем, потому что он близко к глазу, в итоге он вообще глаз от глаза. Как может быть такое, да, что нижние ветки идут на глаз больше, чем верхние? Бывает. Окей, держим. Все, нам нужно его разобрать. Я еще, по-моему... он уже готов. Окей, все, мы берем его там. Давай еще раз. Нет, подожди. Давай подумаем. So, сигнал идет отсюда. Значит, мне нужно его взять подальше там. Потому что таким образом я смогу его сюда передвинуть, правильно? Да, так должно быть, окей. Знаешь, немножко по-другому. Еще дистанцию. Можно чуть-чуть наклонить к себе?
Дистанцию пытаюсь выиграть. Окей, let's see. Надеюсь, что у нас достаточно надрез снизу. Дернулась. Видел, да. И самое интересное, после операции мы попросим его, чтобы он улыбнулся. Я вам обещаю, что Если он улыбнется, это будет... он улыбнется. Что это? Это нерв. Нет, подожди секунду. Что это такое? Это нерв, который мы канала. Который мы Граф. просто... Это А, это граф. Да, О май да, гад, да. я думаю, что такое? Не, Подожди, это- он немножко коротенький. Не короткий, имеется в виду, что он туда ведет. Да, нам Да. нужно его здесь зашить. Ну, у нас здесь два должно быть. А, да, где второй? Где-то второй Вот рядом. второй рядом. Да, Я да. понял, вот они два. Окей, смотри, какая ситуация. Это только к одному подходит. У нас хитрая ситуация, да, потому что получается, что мы не можем угадать через... Какой центральный, да? Ну, потому что если мы там пришьем, и оно не будет совпадать точно, то мы немножко потеряем сигнал. Конечно, было бы неплохо что-то второе сюда пришить. Угу. Так что у нас еще раз было? Это все была губа-губа. Это была непонятная улыбка, она была какая-то носовая больше. И какой из них больше? Ну, этот левый толще. Вот Этот? Не-не, Уверен? противоположный, да. Этот? Ну, вроде да. Одинаково. Ну, Они более-менее одинаковые, ну. Я бы даже сказал, хорошо. А что... если мы отрежем там аж, где они сходятся, то нам не хватит. Браво, да. А? Не хватит. Нет, что значит? Выше отрежем. Значит, выше отрежем, я не понимаю вопрос. Перед бифуркацией. Нет, я отвечаю, какая проблема. Если я пришлю сюда, с той стороны у меня тоже же будет побольше нервов и поменьше нервов. Я не знаю, где оттуда выходят именно эти. Ну да. Знаете, там тоже будет угадывание происходить. Если мы возьмем две обе там ветки, тогда, может быть, так и придется сделать. Тогда мы точно с каким-то из них угадаем. Да, я думаю, мы так и сделаем. Давай выберем, который получше. Я не верю, мне кажется, будет пришивать к этому легче. Хотя, просто по размеру подходит. Вот сюда подвинуть. Правильно? Один к одному. Окей, это тогда мы не берем. Окей. Можно, пожалуйста, эти skin hooks, fish hooks, с марлей. Да. Марлю дайте. Ну, что, отлично, мне нужен надрез больше. Окей, один сюда, пожалуйста, прикрепи его. Еще марлю подставь и прикрепи где-то там. Ага. Не сюда, вот на губу, что они говорят. Ага, еще один. Упс, нет, не сюда. Можешь туда дотянуть, правда? Окей, good. Окей. Да, сюда надо подложить. Плохо не было. Окей. Слишком высоко тянет. Окей, background. И марлю. Серветку. И бэкграунд Зеленого цвета. хирургии. Зеленую штучку вам открыли? Дайте мне. Ага. Можно я пополам разрезать? Ножницы дайте. Нужно будет край скальпелем обновить, так
Я думаю, что да. Ну, значит, скальпелями просто. Окей, мне нужны эти ножнички маленькие, пожалуйста, и пинцет маленький тоже. Да. У вас какая кратность окуляров? У меня что? Кратность окуляров. Кратность, magnification, 3,5. Окей, я вижу раз, два, три. Может быть, там четвертая касса находится. Ну что, давай мы еще подрежем. У меня тут У нас длины хватает. работа есть, да, где работать. Это Так, будет так лучше, да. Опять же, сколько? Да, раз, два, три, вот 4 вижу. Мгм. Этот. Просто чисто отрезанный, нормально. Тут где-то 6 или 7, если не больше. Но он подходит по размеру. Ну, а как бы обидно сюда тоже ничего не поставить, но я не вижу смысла никакого. Плюс, если я возьму этот средний, то это действительно уничтожит, может хуже сделать улыбку с этой стороны. А этот нерв ничего не сделает. Будет такая же самая улыбка, чуть-чуть слабее, что для него неплохо. Более симметричная ситуация будет. Шов, я его сам поставлю. Без проблем, да. Да. Мгм. Я его сам поставлю. Ага. Это также 9 нулей? Да. Значит, когда ставится шов, ты должен его практически видеть под тканью, которая снаружи находится. Окей, я сделаю 3. Ты сделаешь 1 или 2. Возьми ножницы. Микро. Я должен признаться, под микроскопом лучше выглядит. А вы давно окуляры делали себе? Это под ваше зрение? Или, может быть, там лет 5 назад и зрение ухудшилось? Ну, я никогда не смотрю, я только смотрю через увеличительные части этих. Поэтому это не изменилось, как бы все четко выглядит. Мгм. Такое впечатление, что я ничего не вижу на данном этапе, да?
Ми просто простимулювали, бачили, що скорочується якраз конкретна гілочка, якраз ну, і гілочка брова. Кстати, мы нашли этот, то, что снаружи ставится материал. У Гната, Гнат на 4-й дежурная операционная. Ну, что у него? Персонально? За ним пошли, кстати. А вы нашли Гната? Да, в винте? Ага. А, вот у Ирины. Есть? Да. Ага. Ирина, есть, есть. Покажите доктору. Скільки? I can take a tray. Що за штучка? No, he does not have an eye that can see. So no, he doesn't blink. It's not going to be helpful. Смотрите, такой есть. Left side? Left side, yeah. Yeah. So it may be caused by facial nerve entrapment. Yeah, it is for sure. So hopefully he'll get some tone. С чего она сделана? Похоже, как будто пластмасса какая-то. Nerve guide. Можно еще раз посмотреть с другой стороны? Что, попробуем? Давайте, откройте тогда. Хорошо? Открыть. Одинакового диаметра, да? А, вот это тоньше. Но туда не поместится. Это тонкая, А да? хотя будет хорошо. Я не знаю, оно очень... Если будет небольшое отверстие, я просто открою его. Покажите тройку еще раз. Нет, 1,5. 1,5. Могу я подключить? Да, я завяжу эту петлю. Что вытереть. Ага. Да, получилось сначала вот. Угу. Ура. Мы шьем по максимальному концу. Я упустил этот момент. Сигнал идет сюда. Это мы отрезали, назад перекинули. Сейчас он туда опять пойдет. А то он так идет, как будто дистальный. Да, нет, он максимально повернутый. Видишь, как они немножко вылазят, поэтому здесь нужно сделать важный момент. Угу. Давай это сюда. Посмотрим, я могу перевернуть его. Знаешь, что вроде этого сделать.
Да, сейчас посмотрим. Будет хорошее соединение. У нас есть немножко, чтобы можно было сейлин покапать чуть-чуть. Смотрите, ну, в более маленьком шприце. Маленький шприц. Лучше двоечник. Держи этот. Я его тебе придется самому. Ага, взял. А теперь пинцет. Да, посмотри быстренько на ситуацию тут. Ножницы мне. Ага. Подожди, хочу посмотреть на него. Можно пинцет черный мне дать? Здесь несколько фасиков, они... Немножко подрежу. Для ножниц. Добре так буде? Да. Окей, в каком месте мы хотим поставить добавочный шов? Здесь есть. Смотри, я думал, здесь немножко вылазит этот, вот еще один фасикл, видишь, он изнутри пытается выйти. Мы сделаем покороче, и потом я бы поставил шов вот с этого места к этому месту. Right? Протереть хочешь? Да. Знаешь, даже в принципе видно. Ну давай я промокну аккуратно, стой. Где? Я не вижу. Вот это место, смотри, видишь? Отсюда и сюда. Ага. Ага. Бери. Угу. Класс. Угу. Забрал. Угу. Отлично. Very good. Угу. Класс, молодец. Классно руки перебрасывал, правильно? Окей, давай посмотрим с этой стороны, что у нас тут. О, еще один сюда нужно поставить. Или нет? Подожди, что это? Это снаружи, это ничего.
Я вот смотрю на это место, я думаю, было бы неплохо последний шов сюда, вот сюда прям поставить. Пытается опять вылезти. Стой. И она не сбьет. Если ты отсюда сюда поставишь, на этом закончить. Угу. Может быть, нет. Да, было. Возьми, Виталий, потому что ты захватил буквально это количество с противоположной стороны. Не, нормально, мне кажется, достаточно. Если бы была артерия вена, я бы сказал, нужно больше материала. Здесь абсолютно не надо этого. Эй, там кто-то стол двигает. Холодный, он холодный. He's cold. Холодный. No, but the way he makes it sounds like he's cold. Холодный. Ну что, начальник? Питки, по-моему, не было. Cool, very nice. Окей, а где этот, то, что вокруг нерва? Да, нужно, мне кажется, намочить. Можно я сяду? Переживаю, что тут, знаете, аккуратно вам, потому что вы окружены. Да, его нужно смочить селен. Ага. И да, я не знаю, какое-то количество времени он должен провести в этом. Есть порвон, то есть. Давай такого нам завершить. Что с этим делать? Клип поставить на него? Вы хотите на вторую ножку, да, поставить её? Не, я думаю, что это все. Это нужно тоже. Эй, у вас есть как клип-аплайер? Microклип. Как? Small clip. Маленькие зажимки. Не, маленькая клипса. Клипса. Я бы не хотел. Ирина, сколько у нас осталось этих? Да, потому что клипа. Нет, clip-appliers. Small. Какой эффект дает тот клипса на нервы? Ну, если прижать хорошенько, дает возможность оттуда роста. Do you have 3 left? Такого Мне понятия, нужно как всего лишь 2. алкоголизация нервов не существует. Я не уверен, что это. И что еще я могу использовать? Если проленом перевязать. Ну, трудно перевязывать. Нерв, да, вот артерия маленькая. Мы сейчас ее порвем, если будем вязать вокруг нее. Всё, я понял. You know, откройте мне маленький. What? Not open? What you saying? You said no. Open small. Очень дорого для одной. Чтобы ночью не звонили. Окей. Right, мы решили, что нечего сюда ставить. Окей. Ножницы маленькие. Окей, Виталий, смотри, как будет сейчас твоя работа.
Я сниму крючки, я поставлю туда ретрактор, я буду смотреть, пока ты тот нерв медленно будешь тянуть в свою сторону. Договорились? Окей, я вам возвращаю вот эту зеленую материал. Я бы рукой тянул за... У нас же там стоит этот дрейн. Подожди, перед тем, как ты повернешь лицо, давай мы снимем эти два. Ага. Мне нужен Army Navy. Этот большой ретрактор Army Navy. Да. Подожди, я должен видеть. Поэтому придется повернуть сюда. То есть ты сможешь найти конец нерва, потому что к нему привязан кусок пластика. Вперед. Еще медленнее. Не спеши, медленнее. Давай, тяни еще чуть-чуть. Еще. Продолжай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Капельку. Окей, не двигайся. Можно мне маленький пинцет, пожалуйста? Что у нас уже поворот оказался. Слушай, Виталий, мне нужно еще один шов сюда поставить. Может кто-то просто где-то подержать мне? Может мне 9-0 шов, пожалуйста. Сначала маленькие ножницы, а потом 9-0 шов. Тот же самый шов, да, что был. Подождите, мы же хотели одеть этот... Давайте шов поставлю сначала, а потом мы оденем... Я сам... Ту, которая есть? Да. Мне кажется, нам нужна будет еще одна. Hello, Scott. Yeah, it was interesting because in the beginning of the case, they gave a paralytic agent. I forgot to mention not to. Yeah, I know. And then all of a sudden, like we're like 2-3 nerve stems in, they're all blinking red, which is like the weirdest color to choose for a good indicator. Right? And we're like, did we give a paralytic agent? Sure. So like slowly he woke up and we stimulated. I found 4 branches on the healthy side. And if I did not have a nerve stimulator, this is really an interesting observation here. His upper zygomatic division was superbly specific for the smile. And then what I would have taken to be safe would have been buccal, was just like lip contraction, nasalis muscle, etc. So we took the zygomatic here. Yeah, I am, because remember, he's the guy who auto-corrected himself with a 5-7? Yeah. Right, he had that shrapnel injury, so his biting generates a beautiful smile on his affected side, but he's completely asymmetric on otherwise, trying to smile. So no... Huh? It is Lindsay closing, that's right. Decades. That's really cool. Auto 5-12, because I don't think I could do that myself. You know what? He actually had a very impressive excursion on biting, like strong, like full strength. But there's no spontaneity with this. There's no tone with this, and hopefully he will get somewhere with that. And if he does, good, be good. Plus, this smile, he has a very strong smile in general, baseline. We had a picture from his youth. It's like a beautiful, beautiful smile. Yeah, shrapnel, lots of scars in the mid-face region, and they must have, the pieces of shrapnel must have penetrated deep to, he has some fractures as well, deep to his masseter muscle for sure. Yeah, took out his depressor muscle also. That was good. Okay, Westcott scissor. Да. Ага. Окей, дайте мне этот материал для того, чтобы обернуть нерв. Я сначала вам иголочку верну. Мне для этого нужно это. Ага. Да. И вот я сюда положил, и вы там ее поставите в сторону. Она маленькая, да. И материал, пожалуйста, дайте. Я этот... Да, большой пинцет дайте. Вот этот. I got it. Нет, это. Окей, что у нас тут происходит? Она готовая, не готовая, кто знает.
Окей. В идеале его сначала продевать, а потом доставать, потом поставить. Ну, смотрите, что мы сделаем. Ножницы и маленькие ножницы. Да? Ага. Окей, дай мне этот кусочек. Я вам верну остальное, пожалуйста. И можете назад его положить. И... Да, и 2 маленьких пинцета, пожалуйста. Ага. Alright, so мы это дело просто вокруг обернем. Это слишком большой. Ножницы еще раз дайте, пожалуйста. Угу. Alright. Да, мне нужна будет помощь, Виталий. Возьми маленький пинцет. Маленький. Ага, может, немножко на себя даже наклонить, что ты видел. Окей, давай я открою, ты нерв сюда поставишь, если получится. Ага. Окей. Ну да, он немножко больше, нерв чуть больше, чем это. Вот она там внутри, пускай сидит. Будем надеяться, что это улучшит результат, так как да, не будет места, куда этим. Окей, хорошо. Все? Так, это что-то где-то шов тут. То есть она слезла с него. Окей, еще раз приподними. Да, это побольше он еле помещается. Все равно будет лучше, я думаю. Главное, чтобы компрессии не было. Да, я думаю, что эта штука становится мокрой, абсорбируется. Right? Я думаю. И она не чувствуется тугой абсолютно. Как она называется? Я не помню, я должен посмотреть. Знаешь, что мы можем сделать? Мы можем просто срежем кусочек здесь. Угу. Хотя... Мне кажется, оно размякнет действительно. Вот тут нету сильной компрессии. Хотя это будет обидно, да, если... Не знаю. Давай. Ну, в принципе, легко же движется по этой штуке. Чтобы никакой блок не произошел здесь, да? Тут в этом, для этого место есть, для маленького. А для того второго не уверен. Уголочки можно срезать. Ножницы маленькие дать. Я думаю, нормально будет, да? Раз поворачивает. Окей, хорошо. Давай, подтяни немножко нерв еще. Можно назад? Чуть-чуть нерв еще подтяни. Еще чуть тяни. Тянешь? О, если тянешь, не движется. Еще чуть-чуть. Еще чуть. Стоп. Отлично. Very nice. Окей. Меняем ситуацию. Переходим на другую сторону. Ага. Так, слишком длинная операция получилась здесь. Пора заканчивать. Смотри, у нас 2 сантиметра лишь. Поверни его полностью. So, решение. Оба нерва? Да, оба нерва. Окей, можно этот фишхук желтым на окончании. Желтый крючок.
Марля. Мгм. Еще один. На глаз не ставил. Где-нибудь другое место, да. Тут у него глаза нету, нормально. Там ще одну дати вам? Да, еще. Не треба. Окей. Маленький пинцет. Мы только один взяли, да? Но мы решили, что мы два берем. Надо было сначала отрезать. Так что мы... Ага. Вот второй. Да? Берем его тоже. Окей. Двойной крючок, пожалуйста. Ще раз. Фук, Двойний фук. крючок, шкіру. Ні. Окей, anatomy scissors. Right, все, сигнал идет туда. Значит, тебе нужно это дело приподнять. Под низу и здесь отрезать в этом месте, чтобы она вперед. Пинцет. Я взял ножницы. Ні, це проще. Можешь этими, кстати. Not unreasonable. Ранее несколько лет назад Мы выбрали, мы две берем. Причина, почему мы берем две, потому что они, в принципе, одинаково работают у него здесь. И я больше чем уверен, что там еще есть некоторые веточки, которые при сжатии зубов будут какое-то движение создавать. Я хочу увеличить шанс, что сигнал, который придет, знаешь, опасно подтянуть наверх и срезать, а больше дистанция будет. Давай, можно мне пинцет, пожалуйста? Да, вот так. Теперь там в глубине срежь. Будет больше шанс, что мы этот сигнал передадим сюда. Правильно? Да. Правильно, потому что объем нерва не соответствует 100%, да? И, я не хочу, чтобы так получилось, что сигнал мимо прошел. То есть мы эти два нерва сюда поставим, куда-то оно пройдет. Окей, хорошо. Так, теперь нам нужно зашить два нерва. Давай подумаем, как они должны будут здесь лежать, чтобы мы могли это сделать эффективно. Или так, или может быть даже... сейчас. Да, so. Я могу их так перекрутить потенциально. That's not bad. Да, давайте зеленую. Мне ножницы маленькие дать. Да, 9.0. Ну, я думаю, новый надо открыть. Можно ножницы маленькие, микро. Ножницы, да. Ножницы, да. Ножиці мікро. Да. Это убрать надо. Назад вам острый инструмент. Окей, два маленьких пинцета. Еще один. Спасибо. Есть сейлин. Намочь. Вот на этот. Сухой очень. Ага. Окей. Ну, что-то вроде этого. Можно его короче сделаем. Кого этот? Ага. Да. Да, если он будет такой, будет труднее зашивать. Понимаешь? Да. Нет, там нормально. Знаешь, что мы сделаем? Мы, кстати, ошибку я забыл. Нужно было немножко оставить, чтобы можно было... мы там можем потянуть чуть. Окей, fine. Просто будет труднее зашивать. Можно ножниц отрежь. Ножниц. Это, кстати, бранч моя небольшая. А что, оставь ее, Виталий. Это небольшой тасикл, видишь? Да, пускай будет. Окей. Шов, пожалуйста. Ага. Шов. Нейлон и молотопримач. Окей, давай я эту сторону, ты другую, хорошо?
Теперь оно подходит как раз по объему. Кто-то может на мой телефон фотографию сделать? У меня телефон, по-моему, назад положили возле окна. Да, 16:33. Если сбоку на кнопку нижнюю нажмешь, и надо по экрану пройтись слева направо, 16:33. Я думаю, она прямо на камере будет. Нет, не будет. Окей, хорошо. Вот этот квадрат внизу, нажмите на него и на камеру в центре. Можно в сторону посмотреть. Виталий, в сторону, слишком светло. Окей. Хорошо, спасибо. Hey, sutures for closing the skin will be 5 monochrome, 5 plain. We will also need a drain stitch, a 4 proline or a nylon. Or a nylon, yeah. For skin? Well, can we use a stapler? So then 4 plain. Yeah, I'm listening. Yeah, so the audience, The live stream, they just asked me like, what do you mean they are monitoring? There's no monitoring. We just use a stimulator. We're not monitoring. We used a stimulating probe to stimulate branches to see what muscles contract in response. The anatomy is clear. We don't need to monitor as we approach nerves. We know where they are. And so the only thing that we're interested in is what these nerves actually do. So we use a stimulating probe a stimulating probe. I would have to take a look. There are multiple on the market. So it doesn't like. Yeah, no, we actually had one here in the hospital for use by anesthesia. Just a certain amount of current needs to be sent through the nerve on contact and to make musculature contract in response. Are there any other questions? Like moderators actually not. You found a moderator for this case? That's great. Let's see. Yeah, for sure. Is he locally here or is he? Dr. O'Connor, Dr. Gilsey, Dr. Yeah. Another half hour, approximately. After these, we just have to stitch. Big one. PS2. Yep. One. Здесь будет трудно поставить этот nerve sheet. Да?
Ну, сейчас я как бы шов на месте. Сейчас, в принципе, не нужно. Я вижу это. Вы знаете, есть. Люди это делают. Я персонально это не делал. Ну, например, когда очень трудно найти или слишком маленький нерв, например, вот в эту мышцу, да, орбикулярно-соколовая, берется нерв и вот просто зашивается в мышцу, да, и какое что-то, да, действительно происходит, да. Вы знаете, я не знаю детали насчет успешности, ну, как бы, да, люди это делают. Так, после этого посмотрим с обратной стороны, там немножко щелкнуть не будет наложить. Ну, держи это. Нужно будет поменять угол. Это. Можно мне 2 пинцета, пожалуйста, маленьких? А у тебя есть 1 пинцет? Alright, let's see. Мы это дело перекинем сюда. Я думаю, что... Да, можно было короче сделать, ты прав. Нормально, очень сложно. Окей. Все, на что здесь? У нас вот другая сторона, то же самое. Вот это 2 нерва, да, то есть нужно будет раз, наверное, 2, 3, 4, я думаю. Причем один из них должен быть вот этот. Смотри, видишь, как ты хватаешь фасикл? Не бери фасикл, просто приподними вот эту ткань, которая находится снаружи. Yep, that's it. Я вам возвращаю до зеленого цвета бэкграунд. Плохо себя приготовил, да. Намного лучше. Хочешь с этой стороны делать? Я поменяюсь с тобой. Ну, в принципе. Полегче, кажется. Тоже, да?
Вы знаете, вполне возможно, потому что этот нерв еще функционирует. Он еще не имел возможность, да, то есть мы его трогаем и стимулируем. Нет, атрофия мышц наступает за 2 года. Этот нерв начнет функционировать где-то в течение 6 месяцев. Тут довольно... Виталий, прошу, для порядка, не нужно затягивать еще больше. It's fine. It's good. 5-0 plane will not hold, and you will be disappointed because we'll keep ripping. On the skin surface on the outside? Subcuticular? You want her to do subcuticular? It's painful. The skin suture. So have her take some, put something that will take out. Yeah, nylon and proline, 4-0. Yeah. Так, следующий. Так, здесь нужно промыть, чтобы он ничего не видно. Можно промыть немножко? А вот. Что происходит? Что к чему? Это веточка, которую я хотел. А вот, это конец здесь, да? So, вот это подожди, вот эта часть нерва должна сюда попасть. Вот это. Ага, да, вот именно такой поверх. Бери. Разверни пинцет, так не можешь взять иголку. Мгм. Yeah, of course. Yeah, definitely. I'm going. Going like 2 minutes, I'll be right there. Окей, Виталий. Зашил этот, сделал следующий. Я бы знаю, что сделал. Просто возьми крючок и посмотри, как нерв лучше всего ляжет. Если там будет возможность его аккуратно протолкнуть вперед, расправить. Хотя с другой стороны, что произойдет? Просто он просто длиннее будет. Я не думаю, что сюда сможется положить, оставь как есть. Все здесь очень аккуратно надо зашивать, естественно, да. Каждый шов нужно смотреть. Я бы сюда поставил 4 монокрол, 5 плейн. Пожалуйста, откройте для него 2 шва. 4 монокрол, 5 плейн. Нет. Ирина, можно для кожи 4-0 монокрол, 5-0 плейн. Okay. С противоположной стороны чуть легонечко промой. Да, и поставь дренаж. Мы открыли дрейн. Маленькую дрейн, прямо возле уха. Снизу, пускай она выходит, там зашив. Через контрапертуру. Через что? Не с раны, а через кожу. Да, да, маленькую дырочку сделай снизу от раны. Или за ухо выведи. Хорошо? Вы подойдете еще? Зачем? А что еще надо делать? Все же уже сделано. Глубокий шов наружный, который растворяется. Running, not single, running stitch. То же самое возле уха, хорошо? Ну, я подойду, если там вопрос будет быстро, я вернусь. Последний шов нормально, все отлично выглядит. I think. Let's see.
Да, вот последний шов сюда идет. Да, я подрежу вот этот. Видишь, фасцикл вылазит. Когда немножко туго становится, они начинают выходить наружу. Даже если это не сенсори, а моторный, болеть будет. Тут же нету, это же не нерв чувствительности даже. Сюда Не последний, должен да? быть болеть. Да, это последний. Именно там последний. И после этого расправь нерв. Значит, давай мы это вместе сделаем. Так, Это не мучился. важно. Я не уверен ли сюда. Подожди секунду. Подожди. Ну, это было хорошо. Да, как-то сюда попробуй. Они рядом. Знаешь, честно говоря, даже можно оставить. Ну, попробуй. Видишь, ты шов поставил, он прямо, и как ты взял вот эти вот внутренние вещи, которые выглядят как гелевые, да, их лучше не трогать, через них швы не ставить, вот именно на поверхности. Вот, правильно. Поверни пальцы так, чтобы оно сразу вышло оттуда. О, вот это прекрасно. А куда с другой стороны, я не уверен, скажу тебе честно. Глубже, вон глубже, я вижу. Да, вот это нерв, видишь, вот с той стороны, еще глубже, да. Сюда я не уверен. Вот здесь. Окей, да, я сделаю. Последний шаг. Ага. Если это происходило. Последний шаг всегда очень трудно ставить, потому что здесь, знаешь, все рядом стоит. Как я это вижу, у нас вот в этом месте, к сожалению, кровотечение немножко идет, да? Посмотрим. Фибулу делают Ага. вместе с Данилом. Не уверен, с кем. Так. Окей, я возвращаю назад иголочку вашу. Можно ножницы эти? Ага. It's good. It's good. It's good. Слушай, знаешь, что я думаю? Давай ты с той стороны немножко на этот нерв на себя потянешь, и это можешь оставить пока. Ага. Да. Да, поставь туда этот Army Navy ретрактор. Army Navy. И пинцет для меня. Тут полно места, кстати. Виталий, знаешь что? Тут абсолютно нормально. Я не вижу причины там на 2-3 миллиметра подтянуть его. Оставь, лучше не тормозить. Fine. Окей, хорошо. Ты понял план действий? Швы глубокие и наружные есть. Тебе нужно будет дрейн вывести вот у тебя сзади. Есть возможность. Проткни, и чтобы она небольшого размера снизу здесь сидела. Хорошо? Здесь глубокие швы. Один из них должен попасть вот сюда под кожу, чтобы он туда был вставлен. Пожалуйста, немножко кровоточит. Не надо насквозь шить. Поставь, зачем насквозь, если можно не насквозь. Окей? И все, хорошо. Это можно снять. Окей? Давай быстрее, чтобы у нас еще одна операция. Okay, Boris. When you get a chance, I'm running downstairs. We're closing up here. You mind once you're done showing
Шановні колеги, закінчується операція в другій операційній. Ми бачимо її на верхніх екранах, там, де виконувалась реконструкція вилично-орбітального комплексу. Як ви бачили, був замінений старий трансплантат і встановлений більший в зоні лобного виступу виличної кістки. Також був встановлений трансплантат для реконструкції нижньої стінки орбіти. Там був великий кістковий дефект, і майже велика частина стінки була представлена сполучною тканиною. Зараз завершується вже пластика век, щоб пацієнт міг спокійно вже і зручніше використовувати імпланти, саме штучне око.
Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо. В операційних вже готують пацієнтів і от-от буде починатися. З вашого дозволу представлю першого пацієнта. Це наш військовий, отримав він минно-вибухове поранення 2 травня цього року, осколкове ураження обох очей, сторонні тіла обличчя, відкритий перелом кісток носа, перелом кісток гречастого лабіринта, перегородки носа, сторонні тіла металевої щільності, порожнини носа та м'яких тканин обличчя, дефект м'яких тканин спинки носа, рвана рана верхньої повіки, проникаюче поранення рогівки, проникаюче поранення склери з внутрішньоочними сторонніми тілами, гіфема часткове гемофтальне правого ока, відшарування сітківки правого ока, термічний опік повік, кон'юнктиви, рогівки, сторонні тіла, кон'юнктиви та рогівки з обох очей. Була проведена первинна хірургічна обробка ран повіки правого і лівого ока і видалені сторонні тіла. От перед вами фотографія пацієнта. Його комп'ютерна томограма. Бачите, велика кількість уламків сторонніх тіл. Це 3D. Реконструкція комп'ютерної томографії. Кістки носа майже роздроблені. Що планується? Планується відновлення спинки носа, видаленням свободних кісток, уламків, формування клаптя на глобелу носа і ревізія рубців. Побажаємо нашим хірургам успіху. І відразу я готовий включати презентацію іншого пацієнта. Зараз перед вами другий пацієнт. Оце діагноз і всі процедури, які йому довелось пройти, я навіть не буду намагатись це все прочитати. Ураження було взривна травма, численні уламки, численні пошкодження. Була проведена велика кількість етапів ревізій, відновлюваних операцій, намагались відновити вилично-орбітальний комплекс, кришу орбіти. Через деякий час вийшло нагноєння трансплантатів і їх прибрали. Була виконана, ви бачите, 16 травня тотальна реконструкція вилично-орбітального комплексу справа і криша теж. І от перед вами фотографії пацієнта. Комп'ютерна томограма його. Бачите, які дефекти в цих зонах
І от це перед вами план від компанії Materialize з тими пластинами, які були встановлені, які дають нагноєння, які потрібно замінити. Замінити на ці. Замінити на конструкцію такого типу. В тому числі з відновлюванням суглобу. Ще раз повернемось до фотографій пацієнта. До комп'ютерної томограми попереднього вигляду. Це дійсно дуже непроста планується операція, і тому ми щиро бажаємо нашим колегам успіху. Ми можемо перемикатися на операційну. Вже почалася підготовка. Пані Лейла, чи ви можете щось додати, щось сказати? Я б хотіла додати до презентації першого пацієнта. Дуже цікавий випадок для нас, для рінологів. В якому плані? Він цікавий тим, що ми бачимо на комп'ютерних томограмах уламки та металеві уламки майже на основі черепа. Якщо ми добре побачимо, ми бачимо, що деякі уламки є близько на основі черепа, і, мабуть, у цього пацієнта має місце перфорація перегородки носа в цих ділянках, я точно не знаю. Хотілося б ще знати, буде ли ендоскопічний етап якийсь. Ми бачимо уламок майже на перегородці носа. Пластинки теж, да. Але у нас немає інформації, чи буде плануватися якийсь ендоскопічний етап. Вот. Ще хотілося б додати, що глобулярні клапці прекрасний спосіб для того, щоб уникнути деформації спинки носа іменно верхніх шарів, тому що глобела і шкіра глобели дуже добре трансплантація відбувається дуже добре, тому що вона не так фіксована, як на кінчику носа. І зараз, якщо буде можливість, і нам покажуть, як це роблять наші американські колеги, то це дуже хороший майстер-клас для наших рінологів, для того, щоб усунути цю деформацію. Тобто пропоную вам уважно слідкувати за цим кейсом, він дуже буде корисний. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. Коментар. Давайте будемо. Іноді Я намагаюсь знайти комп'ютерну томограму пацієнта, але поки що у мене немає, скоріше за все, повного доступу до цього. Ну, цих слайдів достатньо. Ми бачимо, що і в перегородці носа, і під nasal beak розташовані ці уламочки, і в і нижня стінка орбітальних ділянок. Я не знаю, будуть ли туди заходити, але думаю, що буде зроблена реконструкція. І тобто дуже ще цікаво, як буде виконуватися реконструкція кісток носу, за рахунок яких, може, це буде перегородка носа, хрящ перегородки носа, чи це буде реберний хрящ. Подивимось. Може, взагалі без якої реконструкції кісток, хоча я думаю, що обов'язково потрібно реконструювати і кістковий фрейм спинки носа. В плані прописаний dorsal augmentation, тому чим не казали, да? Скоріш за все, да, якийсь план є. Даних, що будуть використовувати якісь пацієнт-специфічні імпланти по цьому пацієнту, у нас теж немає. Тому будемо дивитися. Подивимось. По ходу операції будемо коментувати. Так, все вірно. Добре, дякую. Добре, тоді чекаємо. Чекаємо початку. Дякую.
Так, зараз ми перекисю обробляємо пластину, бо вона має кірки, тут інфікувався імплант. We have the table up just a little bit more. Можемо трошки підняти стіл ще? All right. I'm ready for some lidocaine. Good. Lido? With epi? Yeah. Mm-hmm. All right. So. Mm-hmm. Wait. Yeah. So let's do this, that, that. Okay. Mm-hmm. Давайте наверх піднімайте, воно краще буде плавно. And then this, just straight across there. Mm-hmm. Окей, а як я його маю перерізати, зав'язати? I'm here, right? You say? No, I No? think that's enough. Okay. We really want to stay away from this prosthetic Okay. TMJ. Okay. So we want to. It'd be nice to get a temporoparietal fascia flap if there's the artery here. We're going to Doppler that in a few minutes. Let's go ahead and inject in the mouth now. See the scar there? Yeah. Okay. So, Ірина? Добре. Just wanna... All right. Do we have where'd she go? Штань, можеш, будь ласка, піднести мені підставку під ноги сюди? Вона з тої сторони. Okay. We gotta keep this. Okay. Sorry, I want to put some in his ear. If you're okay about this. Але з тої сторони треба мені. Хай просто воно буде десь тут, щоб я могла, коли мені треба, підсунути. Дякую дуже. О, да, супер, дякую дуже. Окей. Really like to get all that gunk out of there. It's like dried mucus. Did you get the whole freaking injected in the mouth? Yeah. Can I have some more peroxide? Can I have the syringe with it? And the suction. Keep the suction underneath there. We'll see if we can put the suction underneath there. Peroxide is not great for the tissue, but it kills everything it touches. That's why it's not great for the tissues. Okay, yeah. Move it around a little bit. Slide it back. There you go. Not gonna all go down. All right, let's an Army Navy.
Oh. We need that. You have any kind of retractors? No, we need a retractor. Чи можуть відкрити, може, якусь вашу, Here, I'll hold this. Go ahead. ваші інструменти, щоб ми поставили якісь ці в рот, розширювачі або... У нас немає такого? Ні, в нас є тут. Yeah, but it was over. А, я поняла. Well, put it up here. It was better. It needs to be more overhead. Ну, рухайте якось, я не знаю. All right, you see that incision there? The scar? Yeah. So go ahead and take the Bovie and With the bovie? yeah, and so look, see where it goes down? There's two cuts right here. Yeah. Do the top one. This one? The top one? Oh, Like, get the needle. Get the needle. We need a needle tip for the Bovie. Ірина, нам треба needle tip. О, вони, they got the retractors. Yeah, Colorado would be great. Okay, that's for you. Yeah. А що зі світлом? Угу. What's it set at? 10. Start that. See what that looks like. So I'm gonna start like here. Chip on the Well, let's see. There's a scar there. Are you yeah, okay. here, Yep. chip until the okay. Okay. Yep. Right down the bone. Oh. That's better. О, дякую. Yeah, I'll try to fix it when I go a little more. Try not to Bovie the implant too much because it hurts the screws and the bone. Okay. It might make them loosen up. Там має бути така саме синьою ручкою. Да. Вона мені сьогодні відкривала. Ми не відкривали її. You got to go a little more posterior now. Okay. Can I have the other Army Navy? Thank you. Якую. Дякую. Yeah. You can go a little more medial too to see where the scar keeps going. Yeah. Okay. Так, тут є гвинти німецькі. You know what? I'm gonna move you just a little bit here. Yeah. All right, now I Okay. can get a periosteal elevator. Get that. Can I have a periosteal Last elevator? The thing with the big silver handle. Periosteal elevator. Nope, it's next to it. There you go. Yeah, this one. So kind of stay lateral. We want to get to that narrow area. But hopefully he can get his. Is the piezo ready? Yes. Yes, it's ready. The piezo cutter? Yeah.
They work more laterally. Окей. We're cutting. Good? No, not yet. Not yet. Not yet. A little more exposure. Sorry you didn't get to scrub in. Keep working laterally. Cut. See right there? Where you're working, cut. Good cut, yeah? Yeah, cut with the bovie. Yeah, that's good. That fat is all toughened up by the inflammation. То зачекайте. Yeah, ще. that's it. Right there. Okay? Окей. There? Okay. All right, let him work his magic. We need irrigation? Irrigation? It's here, Automatic? yes, Okay. yes. Suction? The shortest you can make. Чекайте, я He said давайте... this thing irrigates for itself. You know. I didn't know that. Oh. I feel like we're splitting ducks. Не хоче воно пиляти. They wanted to do a drone attack. Close the window. So Це не вона там треба, да? That's the most important screwdriver. It doesn't seem it's cutting. It doesn't look it's cutting well. Yeah. It's really like you can see. Well, I see a little bit of, see that gray stuff Yeah. down there? It is cutting it. Okay. So we just think it just looks like it's gonna be long day again. Довго каже, але ріже. Кажу, щоб ви продовжували. Олег Семенович, ви записуєте. Так що все. Добре. На що вам то треба? Ну, то я вам так зразу сказала. Ого. In the back, three on top. Ми ще можемо тут зробити. No, that's middle. Як мені це забрав? От таким він забирає. Ну, дайте. So Dr. Tatum, Oleg is asking what can you propose better than this machine that he has? Okay, can we have the sagittal saw? Пила? Да. Saw. Окей. Yep. Now this we're gonna have to irrigate a lot. for Yeah? it to get Okay, hot. so I need the bulb irrigation. Я бачу. So, Ivan, Try to suck Done. out all that metal that's in there. and secure it with
Окей. Може хтось мене взяти, Тереза? Thank you. Any of them. Any of them. No, Teresa, you need to look at the back. Connect that. It showed the lower one. It showed the lower one. No, that's one, yeah. No, but it has, воно має відходити. Yes. Okay. One second, let's wait for the irrigation first. Okay. Не хочу спилюватися пластину. So, explain you have to go very slow with this. You can't push hard. Okay. And you make a line, and then you go back and forth through the line over and over again. Каже, що може так бути, що дуже, щоб ви, коротше, швидко не йшли, глибоко не йшли, щоб дуже максимально поверхнево. Бо може, добре, так. Let's hang it. Wait a minute. Чекайте, секунду. Let me help you here. Що? It's. I think. Well, if you hold it this way, you can see better. Будете з цієї сторони тримати, буде краще видно. Давайте It's a пробуємо. little harder to operate it, but you can see better. And the button, reference on there. Okay, now run it faster. Можете швидше. Не хочеш? Oh, you're cutting it. That's it. See? You're cutting it. Каже, що по цій лінії йдіть. Just don't push too hard. Well, I mean, it's like a picture. And we're going to try to figure out how to get it Ну, воно добре йде. Okay, we have to stop. Dr. Tatum, I want to just advance the tissue just a little bit. Oh, it's got Yeah, this is better. Yeah, we may have to, so look, wait. Turn. See how it's black? It means Оце it's getting чорне. too hot. It's too hot. Це значить, що це дуже... So we got to irrigate more. Більше води, щоб я давала. Воно... Да, більше води, бо воно гріється, да. Burning. Burning, yes. Burning, yes. Окей. Не працює? It doesn't work. It's the safety button. Okay. Більше води, стоп. Good. Good. Making progress. Good. Awesome. Progress. Let's see what the blade looks like. Let me feel it. Yeah, let's. So see how the teeth are gone there? So we need to flip it. Okay. Or just flip it. Зараз. Thank you. You're welcome. Окей, секундочку, давайте зараз
1 second, you have to move this. 1 second, this, yeah. Okay. Okay, go. Thank you. Look down a little bit. Mm-hmm. Okay, so more irrigation. 1 second, break. Дякую. Ну, almost. Okay. Hmm? I need to ask which one, but they said they did. Ivana? Or Who? Irina? What's her name? Irina. Her text name? Тереза. 1 second. А який антибіотик даєте йому? Метронідозол і що ще? Ще раз це? Can you Це start фоперазон working on супер. some high concentrated antibiotic, whatever we have, make a irrigation? Зараз секунду. Ой, ви вже тут прорізали. Make sure you get up on the mic. Tell all of us the fire stuff. Higher. Каже, щоб трошки вище. No, I want you to squirt higher. Squirt along my. Oh, okay. Stop. More. You're good. Making progress. The putting is Harder. it's hard. You change it. I think it's all. Yeah, that's good. Safe. Yeah, that's good. Okay. Ірина, ти подивися, чи там safe. We need some more local. Ні, чи drill, чи That's good. saw, Yeah, is it safe yeah. or not, you know what I mean? Like, because you're gonna cut yourself, yeah. We need some more local. More Do like, you have a tegaderm? No. We have a steri strip. I mean, have a second, I would see a local nurse. Maybe six, oh, six. Steri strip. Yeah, I just want to put something on the eye that's clean. All right. There's an incision here somewhere, I think. more local. More local, yeah. What you need? Yeah. Це нормально. I may need more. Okay, okay. You want more, I mean, I don't know. Do you see a scar here? Yeah. Let's scar Here? right there. Yeah. Here, Yeah. and yeah. and I need to
Good. All right. Oh, that's fine. Maybe Let's take 15 blades? Or you wanna? let's take the knife. Oops. Yeah. And yeah. Just make this cut right here. Start it's tight. Very tight. Yeah. Yeah, but stay away from that. So just cut there to there. Mm-hmm. Okay, screwdriver. Screwdriver, what I watch. Screwdriver. You're gonna feel that much. No, it's not Phillips. Phillips is not. Phillips is shaped like that. This is we call this a, but yeah, cross or a cruciate. Cruciate means cross. Okay. Yeah, that's good. That's good? Yep. Yeah, okay. Blade back. So that's good. Mm-hmm. Screwdriver? I try. Okay, that one's loose. That one's ready to come out. Yes, yes. Can we get a pincetta? Pincet? Can I have a pincet? Are you laughing at me? I'm not laughing. How they call it in Germany? Also pincet. Pincetic. Pincetic, yeah. That's how I know this stuff. It's Yeah. German. I remember that you know a lot of stuff. Can I have a mosquito? Oh, you got it. Yeah. Okay, good. Yeah. One more? Good. No, we still have some screws here. All right, open that up. Okay. But Let me see the. Can I have a blade? Can I have a fresh blade, please? La, 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 la. Okay, so we gotta. I think. I can't tell where it is. It's pretty high. All right, go ahead and cut that. I'm not sure exactly where it is. I'm waiting for 15 blade. There's one a little bit lower than water. That's cruel. It's a scar. Okay. So here and till this. No, just do this. Just do this? Okay. You can cut. Fine. Okay. Yeah. Should I use cold I or use better? coag, but Okay. it's working for you. That's fine. I don't think it's going to bleed much. Okay. All right, so you're behind it. The plate's up here. Okay. Let's open up this. Make sure you get this completely open right here. You should blow it. And now we get the rat fly. Periosteal elevator. It's right here. Yeah. You got that? There you are. Yeah. You stuck me. Sorry. There we go. Do you have sens or ragnells or blank understood gangly wrench? Yeah. Yeah, I'll pick the 10. Зараз, секунду. Yep, screwdriver. Yes. Take that, please. Okay. Yes. I'm here. Too.
little more cut. Right? Like that? Yeah. We can take out the strips. There you go. And two. Yeah. Okay, good. Thank you. Okay. Oh, it's there. And one more. Прийняли рішення забрати частину пластини, яка потенційно може бути інфікована. І відпиляли частину пластини, яка переходить на верхню щелепну, на верхню щелепу. І зараз будемо забирати. Oh, sorry, that's for you. We may have to make this cut just to get this Yeah. out. Huh? Can I have a 15 blade? Yeah. You don't like the bovine that upsets your sensibilities? I don't know. I just, oh, whatever. Okay, I'm gonna go like this, To where okay? the eye is, I would kind of go straight. Straight here, right? No. Because I see the scar goes here, I don't know, like here. Is it a scar? Yeah, I think this is the Okay, scar. stay in the Yeah, scar. yeah, okay. I'm just having trouble seeing that Yeah, I know. because I'm old. Right? Where is your Is that why you loops, know? by the way? I don't use loops. Oh, really? When I want loops, I just take my glasses off. Oh, wow. Okay. Okay, blade back. Yep. Wait, I think it's stuck. Yeah, you Oh, might- yeah, you have to might elevate release a little this, maybe with the bobby. For 1 your- second. No, No? you don't need to cut anymore. Okay. Freer? Do you have a freer? That's a Penfield. How about the coddle? Зараз, What you have in секунду, your там hand просто is good. зовнішня, The other thing. зовнішня стінка припаяна Yeah. до тканини. Yeah, let's see if we can. Okay. Okay. I mean, let me use a suction actually. It's there, yeah. Yeah. Let's check if from the mouse, if the piece from the mouse is actually released. You know what I mean? Yeah. Yeah? Чуєте? Олег Семенович каже, що давайте через рот подивимося, чи ця пластина там вільно відходить, і почнемо звідти. Да. Видно, все навіть Ну, зламано. але пройдіться розпатором під нею. Ну, добре. Точно? Да, вона піднімає. Is there another screw? I see the implant again. That was just like how much function. Yeah, there's so, but this is caught right there. Yeah. Yeah. That was in the orbit pretty far. Вона може зв'язана бути, до речі, з орбітою. Може бути, ну, Вона не зв'язана? Добре. Вона зв'язана? Зачекайте, стоп. It's interlocked. We have to go in. Вона зв'язана з тою, що в орбіті частина, і його треба... в нашому орбіті накладається. He says that when he put it, it wasn't connected to the orbital. Two plates, yes. It's like two separate plates. And Boy, it really feels like someone's holding it though. yes, I think here.
Be careful. Олег Семенович, тут око, трошки, да, цей, акуратніше. Це ж зряче око ще. That bit is broken. So we got right on the metal. This is orbital fat. So we want to be. Олег Семенович, це орбітальний жир. Нам треба бути, я розумію, просто він каже, що треба трохи прямо от, не нижче цього йти, а прямо так от. Oh, yes. Somebody's holding it, really. Каже, що тримає щось. Робити твій піс може подати поверхню. Сторони Іван, гарний досвід. Should we elevate this floor and go like, no? Hurry there. It's anchored on something. He said it's not, but I think it is. Oh no, we cut it. Can it hold outside by self-fiction or not? I don't think so. Олег Семенович, щось тримає її, веду. Там реально щось тримає. Ну, я не думаю, що там внизу може... That's a orbital fat. Yeah, we gotta be careful with Yeah, the we eye. have to be really careful with the eye. Do you have a malleable? Що? Here, we're gonna Just give us the retractor you have. Okay. Here, that's what we have. Okay. Let's thank you. Oh, there you go. There you go. Good job. Yay. Nice. Добре. Добре. Ух. We're in the cone there. Whole cube, yeah? That's rough. That's really rough. Okay. So, all right. So we could just close everything and quit now, which I'm not thinking is such a bad thing. We're I don't want to call Parag in here until we're done. Do you need Parag? Not yet. Not yet, no. What's in the section? Yeah. So, all right, can we get the Doppler now? Можна Доплер? Ну, це дякую, Олег Семенович, що ви забрали пластину. Наче все. Doppler is on the window. Okay. And get no, you already have them. I have Vortex, Atkins. Atkins, please. Essence. Mm-hmm. Thank you. And then you have a Doppler on the window. So keep the Doppler. Try to the bright or? Yeah. Okay. This is all the tissue that was around the open wound. Mm-hmm. Should we just cut this? Yeah, I mean, like pieces like that cut. Yeah? Okay. З нашої Ну, ми можемо отак от зробити. В принципі, ми можемо отак обійти. Так, і там буде...
I think this will heal. Темпоральний. I don't. So you understand, the temporalis is based off the deep temporal artery Yeah. coming up through the temporal fossa. Угу. It's right along the coronoid. Угу. It's just medial to the temporalis tendon insertion onto the coronoid. Угу. Where is that? On the temporalis fossa. Where is that on him? On him? It should be... No, it's gone. Oh, it's gone because he doesn't have a zygoma. He doesn't have a coronoid. Yeah. Doesn't have a zygoma. So I don't know that they're. Yeah, you're right, Temporalis muscle might not have a pedicle. If you cut along here, yeah. it may just die. I was thinking about trying to do a temporoparietal fascia flap like you guys did, but I doubt that's any good either. Okay. Да. Okay, давай. Okay, so here is a Doppler. Yeah. Just Doppler along here for fun. Do we have any jello? Okay. Yeah, so all right, so just Doppler around there for fun and see if you find an artery. All right, come up above there. Шукаємо зараз темпоральну deep temporal artery для того, щоб зрозуміти, чи взагалі треба підіймати цей флеп, бо якщо немає кровопостачання після травми, то він просто може не прижитися. І ми знайшли темпоральну артерію тут. Wait, where did I find it? Include the vessel with the Yeah. probe. Oh, I found it somewhere here. Yeah, you went right to it. Okay, here. Yeah, right. So Тут вона є. І ми хочемо зрозуміти, чи вона є вище від рами. Do you hear? I don't think it's Yeah. trouble. I think this is going to be a startup mess. Yeah. All right. Okay. Next, can I have the SEN and some tenotomies or METs? Well, these are like. So obviously, we don't want to go low here at all because we really don't want to contaminate that. Тобто ми забрали пластину і хочемо закрити цей дефект, і через те, що дуже I'm just була... raising a little bit of a flap here. Yeah. І через Yeah. те... Yeah, It's out. It's we out. got it, yeah. It's out. Yeah. Where? The bottom part or the top part? Everything but the The middle part. part. We get all that out. Yeah. He did it. You got it all out or you cut it? You know, we cut We it. got Look. it. І зараз ми намагаємося, в нас була спочатку ідея закрити м'язом, щоб темпоральним м'язом на ніжці Deep Temporal Artery, але так як ми доплером не знайшли цю судину, зараз ми намагаємося зрозуміти, чи зможемо закрити сусідніми якимись тканинами. Okay, that take that long, huh? No, but is Parag available? Покличте Парага сюди. Well, so I'd like him to look at that, and we were talking about. He has lagophthalmos, so we were talking about doing like a lid shortening thing or something. Gotcha. If he's available, we can live without it if he's. He said it's going to be a little while, but we'll see. Wait, no, we can just close. I think we should just close.
I can do a suture torsorrhea. Кирил, можеш Парага покликати, будь ласочка? We'll just leave a little bit of a wound here. Right? Just a small wound. Lots of ointment. Why don't we have, let's have some irrigation, please. Okay, so what can we do in the future for him then? Antibiotics. In the late, Get yeah, this to heal. after this heal, yeah. After that, you might need a pre-flap. Pre-flap? Well, this is terrible. Yeah. All right. How about some? Is it just saline or should we irrigate it with We're gonna do antibiotics? that too. What's that? Oh, and he'll be available? Okay, good. Awesome. Why don't you, let's get the, get some 3-0 chromic on an SH, please. Go ahead and close this. Close the mouse? Okay. Can we have the high con antibiotic? Do you have that yet? Coming. Okay. Just plain saline. Is that saline too? No, not antibiotic. Okay. Okay, I try to close the ear. Right? Well, Yeah. yes, please. And some 3-0 Vicryl. We can advance this a little bit. And, you know, we can probably go ahead and, well, no, he needs to look in there. You can close that, but let's do the mouth first. Yeah, let's do the mouse and then. But we have to release the tissue, right? Here on this side. This part we're going to leave a little bit open. We'll Okay. pull it together. We're gonna Should leave we refresh the margins like of the scar because it was a scar here or? I don't think it's, Yeah. Okay. Можна 4x4? I mean, if there's little tiny partial thickness tags, you can It's cut fine, those right? off. Okay. Like this little piece here, you can cut that off. See that little junk there? You can Yeah. cut that kind of thing off. This one? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, we need Parag to look at the orbital fat, right? Yeah. Yeah, yeah. Okay, save that for later now. We're good. We're good. Thanks. Sure. Do you have that thing for the comment? SH would be better, but we can use that if that's what you got. More 4x4? Can I have more? Thank you. We're going to close this. We want Dr. Gandhi to come look at the eye because he's got lag ophthalmos. He needs a torsorrhea. And there's a little bit of fat, oral fat hanging out there. What sure. Зараз не буде. I don't want to close the wound. I want to make it smaller. It's Yeah, and можна мені цей? That's the chromic? Is that the Vicryl? That's a micro? Vicryl's for here. Micros for here, okay. You might need that. Do we have a chromic? The chromic is for the mouth. Yeah. Let me get you. Why do I not want to do what? Yeah, because this is grossly contaminated. Now that the implant's out, they can heal. A flap is just way. First of all, there's no good place to get a flap here. Yeah, ми доктором не знайшли артерію There's no просто. good flap. Flap supply. And it's not necessary. It's gonna heal. Then you come back in a clean wound and do a flap. You might even. Цей пацієнт у майбутньому буде потребувати флапа. Here. Can you release a little bit here? Or can you release just a little bit here? Yeah. There is a bend there. Yeah. Sorry? Sure. That'd be great.
Треба, так як у пацієнта була інфекція, потрібно дати йому можливість просто зажити нормально і потім у майбутньому. Буде певний час, але хай вилікується інфекція спочатку, а тоді можна робити флеп. Ми хотіли би зробити, там все scar tissue, там немає, там не буде спейсу такого. Да, там не буде такого. Нема, просто виповнено. Там в нього орбіта на місці, це одноорбітний. Одноорбітний в нього титанова. Так. Там подвійний протез, якби був, 2 протези. Ось ми робили цей. Мова закладки не йшла, тому що одна нога відсутня, друга пошкоджена. Так попадає. І рука там перебита, так що нема що закладати. Що думаєте, там біла лопатка, але його ситуацію не знаю, що лопатка. А нагадайте, коли ви поставили йому цей імплант? Ага. Ні, нагадайте, коли ви поставили цей імплант? Не пам'ятаєте? Багато їх. Ой. У нього було тут, я думаю, не спочив. Тут було дуже великі шрами, тому що вам відбивали. Шрами відбивалися, тут суть нього. Та імплант сам по собі був дуже великий. План, ще один. На орбіті на гілці щелепа стоїть. Ні, в нього суглоб, це інфік. Є суглоб. Це не процес. Ну, на гілці щелепи, можна орбіта І і... це в нього І суглоб, да. це суглобовий відростає. Тобто він є нормально, він рот відкривається, він не відкриває взагалі. В нього припис є. Я думаю, не затягнулося, то треба один протез працював. Ну, по суті, навіть 2, бо нижній орбітальний теж стоїть. Да? У нього технічно 2 протези. Прошу? Ні, да. 2 частини протезу. Направо є дві. Можливо, йому треба робити просто тільки орбіту і там протез. Ми говорили з Сашою, він казав, що треба було цей протез робити under projected, тобто меншого об'єму, зменшується випуклість. Ну, це добре, тоді сенс того протезу, він так без того без випуску. Хотілося йому встановити асиметрію. Ну, там не була велика симетрія. Ну, це ж якість яких тканин краще, ніж симетрія. Але ні, так воно в нього було. Воно спочатку не відкривалося, півроку, по-моєму. Через півроку почали відкриватися. Оголюватися рано. А спочатку воно нормально. Всі зібрали свої ролі. Ну да. То тяжкі травми, що ти зробив. Але тут стояло питання, про яких Україні сам не потрібно. Бо що одна нога і забрати в нього знову півжі було. Він сам, ви говорили з ним про що? Що він не хотів? Я не Я знаю. питав його, що він на мікрохірургію не хоче. Але враховуючи, що в нього одна нога відсутня взагалі, рука входена і друга нога. Взагалі не було б ніякої. Да? Ага. Забрати йому 2 ребра, фізично рукою, спати сходити. Ну да. Сказала, я говорила з цим, з Ганді, ну, з нашим околопластичним хірургом, він сказав, що залишить золото, щоб Уляна поставила пацієнту потім цей. Вийшло, так? Ні, він тут має, він залишить їй. Казав тільки нагадати. А може, а він сам не хоче зробити? Зараз рано робити, то ж все інфіковано тут зараз. Розкажіть нам щось. Це закінчує, зашиває. Серйозно? Ми зашиваємо, ні, ще офтальмолог трохи попрацює, я думаю, ще година. Типу, не вдається зробити те, що ви хотіли? Ні, Чи ми так не ви їх знайшли, хотіли? ми не знайшли судину. Ми хотіли підняти м'яз, темпораліс, але так як тут був. Окей. Ну, да. А офтальмологи що будуть робити?
зашиють око, щоб воно не осліпло, бо воно сушиться постійно, не закривається в нього. В принципі, якби йому просто заклеювали око пластером постійно. Він ходить з пластером? Ні, ходить з оком, але воно таке видно, що там є... Ну так воно ж сушиться постійно, звісно. Коротше. Тому він каже, треба закрити, що і потім, коли поставити, коли він заживе нормально, він каже, десь через 3 місяці після цієї операції можна ставити золото, яке під вагою. Буде А воно типу було інфіковане, я так зрозуміла. Воно стало сама пластина. Але частина тільки, бо в нього є 3 протези. Протез нижній щелепи, нижньоцегловий, цілий цеглов. Пластина вилучена вітальний комплекс, і пластина на орбіту. Але в нього питання про мікрохірургію не стояло, тому що в нього є одна нога, одна відсутня, одна нога і там не здорова до кінця. І проблема з якою нема пальців руки, то це кілька... Нема звідки сюди. Це мільйона не дають. Can I have do you have some small scissors like Stevens or? The one only that you... Один там? Окей, це back. At this moment, yes. Я просто хочу рот зашити. Where is the suction? Ви трошки, напевно, тако, да. Зараз ніби гвинт руками. А ну, дай. Треба вибрати. Вібрація була. Тут чорне вікно, що пиляла. Добре. Я тут спочатку забираю. Що? Yes. Можна безперервно. Можна і безперервно. Тоді безперервно відріжте цю коротеньку тоді. Я тоді дійсно пройдуся безперервно, швиденько. Не потрібно. Що зашиваємо? Рак обіцяв, що скоро підійде. Ну, а він зашиває? Рак зашиває. Рак зашиває. Ні, там цей, інфракція. Рука це що, тромб? Рак може зашивати. Ні, евакуація ока. Евакуація, блин. Не евакуація, а евакуація. Я мені думаю, це евакуація. Ну, мало ли, евакуюємося.
Ага. А у вас було таке, що ви в бомбосховище спускалися? Не разу? Да. Один раз коли? Коли прилетіли сюди тут рядом, Угу. а потім... Так ви встигли спуститися до цього, я так розумію? Але воно прилетіло не в лікарню, а рядом. А, да, я пам'ятаю, що воно було поряд дуже. Кілометр. Так, а як ви знали, що треба спускатися? Вам сказали, що краще спуститися, що летить? Да? Зараз ми ніхто не чекає. Да? Нас не було. Прилітало пару раз біля лікарні. Ну, Місяці 4 назад прилетіло в будинок лікарні. да? Того кожен раз пускають. Нас ніхто не спускає. Чекай, а якщо операції, добре, якщо операції, то що? Бомбосховище, якщо операції, то що з пацієнтами робити? Бомбосховище всіх, типу? У нас бомбосховище є. Я не знаю, де є. Ну, реанімація, там, операційна, окей. Операційна є Я бомбосховище. Це ж радянська лікарня, правильно? Ні. Просто під час тривоги? Треба було туди далі йти. Бомбосховище? Так, так. Ще нижче не цей. Там є вхід, підвал. Можна жити реально. Да? Да? Прям прикольно. Блін, треба було все-таки вчора спустити. І не холодно там. Душ там є, ліжка, Ну, операційні, палати інтенсивної терапії. кисень під'єднаний, все. А коли його побудували? В якому році? Як Тепер почалась недавно. війна, так і То побудували. так і побудували? Переобладнали підвал в бомбосховище. Ну, Да. там, напевно, було бомбосховище, якби проекту, була Але лікарня. все по-новому зробили. М. Там реально круте бомбосховище. Коротше, Ми там наради про... О, Семенович, о. то ваші скрут тут, якщо ви хочете, ми тут. Добре? Ці штуки Так, вона тут все зашито. розповідає. Так, окей. Супер. Можу мати plain gut Офтальмологи, 4.0 or Іванка, офтальмологи, що прийдуть, не прийдуть? прийдуть? Я ще буду все одно шкіру тут зашивати, то. Сама справиться. Хочеш до мене? Давай. Давай, ти хочеш шкіру зашити? Давай. Дякую, каже. Дякую, дякую. Thank you very much. So, yeah, all closed, but like the skin, Kirilla wants to close the skin, so I'm gonna let him. Yeah, yeah. Okay. All right. So we're just waiting on Prague. Можна попросити від'єднати оце? І просто, да, на підлогу поставити. Ми нікому не скажемо. Окей. А це що? Teresa, can I ask you if you can put the gloves and just remove this stuff because we don't need this one. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. I need the gloves changed because Teresa touched me. 6.5. Ні, мене просто чіпнули за руку, коли забирали шнур. Oh, this is here? Oh, yeah. You're right. Okay. Lindsay, can we have a 4.0 plain gut or 5.0 plain gut? Teresa, can you, oh, you're busy. Can you open the 5.0 plain gut for us, please? 5.0? Plain gut, yeah. Mm-hmm.
О, Зорян, поможіть його, завяжіть його. Просто заліпити зверху і внизу зав'язати. Да, внизу зав'язати. Зараз, секундочку. Yeah, to him. And pick up? Який ти хочеш, який ти що любиш? Передано. Давай безперервно. Добре, ти починай звідси і до себе йде. Але ні, це, звісно, хіба не. Can I have a scissors? Just the big one probably is going to be better, yeah. Ти в лупсах? Ти в лупсах? Добре. Ми на трансляції. Ні, да, нормально, я думаю, більшість українців так це і називає. Рак, я думаю, буде доволі чудо. Угу. Да. Так, да, дивися, це plain God, значить, все нормально. Це plain God, і вони, типу, дуже sensitive. Треба, не можна так сильно затягувати. Це перше. І друге, бери тільки шкіру, щоб не дуже товстий був, ну як, шкіра це, ну да, отак, так. Да. Так, я візьму. Угу. Дуже довгі? Ні, ще третій. Так. І на себе. Ні, і на себе. Ти поняв, да? Типа, дивись, зараз я тобі покажу. Блін, я тобі не покажу. Дивися, коли ти, наприклад, зійшов, ну, зробив перший, типу, лук, от ти отак, типу, в тебе не... Да. Потім, коли ти крутиш на себе, ти затягуєш від себе. Коли ти закручуєш від себе, ти тягуєш, типу, на себе. Да, тобто... Тобто, от події пішли, да? Що? Всі, напевно, пішли до ортопедів. А що, а так зробила Павлюка чи ні? Не знаю, точно не підроблю чого. Там чекай, Павлюка. Це те, що під локальною анестезією робите, да? Добре. Наталя, там Леся, да? Угу. Добре. Ну, зачекай, стоп, не спіши. Тут дуже цей, ти візьми трошки більше отут. Would you just elevate inferiorly? We didn't elevate any flap. We used Doppler and we didn't find the deep temporal artery. Yeah, so we just approximate. Якщо будуть дуже маленькі проміжки, ядернитка може прорізатися. Треба тако широко. Ні, більше відступай. Ніж. Ми, напевно, був невеликий. Ні, невеликий, щоб воно краще співставилося. Але bites, да, should be bigger. Бо бачиш, що тут така штучка. Ну, це його просто, знаєш, якби це була нормальна шкіра, то це було б простіше. А так я просто переживаю, що воно не розійшлося. Супер. Супер. Так, і дивися, знаєш що, коли ти витягуєш, слідкуй,
в яку сторону, да, щоб ти зразу себе не замикав. О, супер. Круто. Блін, знову такий доступ, який викликає цей лімфостаз, набряк. Американці кажуть, що вони ніколи такий доступ не виконують, тому що вони знають, що це дуже часте ускладнення після таких доступів. Дивись, дивись, коли ти витягуєш, дивись, бери так вам. Це мовиш, все, витягуй. Да. Тупо зберігаєш час. Я розумію, чому тобі хочеться брати маленькі. Відступи, тому що ти, да, тому що ти реально. Це 5. Playing God, да, але просто ти просто звик, що в тебе малі пусінькі ці шви завжди, тому отут буде важче. Тут треба більше взяти, бо тут взагалі. Отут, да, тут треба брати big bites. Тут класно, дивись, бачиш, як воно? Так би Машкевич тебе би похвалив. Ну, я, Машкевич. Ну, мене ж Машкевич, дивись, тут зразу собі, і потім ти як витягнеш, і ти витягне отако. Зачекай, стоп. І звідси зразу. Давай я тобі потримаю. Да. І йди в наступну. Угу. Теж було некомфортно певний час працювати з лупсами. Да, Something I need to take a peek at. Yes, we have it. Oi. That's here. So here is, yeah. Right. Okay, can I have a malleable retractor, please? Okay. There's something that looks like That's a retractor, yeah. Заший, закривайся. I can use that. No, Army, Navy. Trying to be able to establish large instruments. Yeah, good. One second. Mhm. Can I have a rear elevator, please? You have something less pointy? Less pointy. Oh, boy. Okay. So what was the purpose of going into the fat? There was no purpose. Right. I see. So just like a... Oh, let's see. What else do you have? Anything? There's a. There is a big There's that rear. elevator. Yeah, yeah. It's one Penfields. Oh, you take that. Curved Penfield. Can I have suction, please? Here. I mean, technically, we should be okay. You know, let's say he had an intraconal tumor.
and we removed it, there would be fat exposed. The main question is about his lateral rectus, which should cure to that. I mean, thankfully, you're in for this perforation is infralateral, which you're going to open into the intraconal fat section. That's the safest place to enter. Yeah, absolutely. Lateral rectus should be right in there, technically. Yeah, this is okay. What do you think, Carol? You have a good eye. Okay here. Не бери цей ще. Вийде. От біла, це шкіра, зайди під неї. Ні-ні, цей, от, зупинись. От тут. От тут шкіра, зайди під неї. Да. Yeah, I think you're fine. What I would suggest is just close the periorbita. No. So if you close, hold on. Can I have a 0.5 horizontal, please? So, like, if you close here, if you close here to here, then you'll close off that space. Like, you close periorbita, not, you know, not fat, obviously, like, you'll have the fat in there, but if you close this periorbital layer to periosteum here, You'll close the orbit. yeah, then you'll close off that space, and I think you'll be in good shape. Mm-hmm. All right, and then what is this for? Oh, it was just a piece of close his eye, because it was like this, yeah. Oh, I see, okay. We can take it off now. Yeah, okay. Okay. All right. I'm around the head. Yeah, 29. Where are you going? Okay. But I think if I have one in my set, I'll have Oh, from the office? Yeah. Ні, цього мало, треба, певно, більше. Oh. Там ще тут. Дивись, тут що є. Okay, I'll take local. Start with the local. And I'll need a marking pen. Like a fine. I'll put it right here. I'll start with the local. And do you have a short? Can I have a short 27B, please? Yeah, I think they're right on that part over there. It might be that happen. That's 1.25. So you'll want to go right back there where 1 is. Okay. There's a box there with 1/2 inch 27. Yeah, thanks. I was fine like being in the OR without a clock. Very excited. Just, you know, like, just tell the truth. You make it, you just do it like for fun. No bad, but. All right, coming in with local guys. You're fine, people are thinking, but you know. It's sticky up here. Okay, another plain God 5. What's your playing God shoot? Бо воно dissolvable гарно стягує шкіру і гарно швидко Can I keep playing God, please? dissolve. You have the needle? No. No, I give you back the playing God. Do somewhere. Close.
going to be, there's like a super sharp blade and a blue handle, like blue handle. Угу. No. Huh? No, it's okay. It's essential, like, They want plain. it's right there in the yellow box. I don't like that. The yellow, oh. All right, am I moving the head? Yeah. Yeah, I have them. Yeah. Yeah, actually, думаю, I'm тобі gonna треба leave реально one with накласти one of тут the local docs. і тут And she'll do зав'язати. it later. І все. Then they can open up the torsography then too. Угу. І зразу йдемо наступне шоу, не відтягай повністю. Щоб зекономити час. Да, там де. Супер. Угу. Супер. Угу. Ні, дивись, треба брати тільки шкіру, ти береш багато підшкірки. Ще менше. Да, воно тому і рветься. Треба, щоб воно, да, ще менше, щоб воно прям от. Я знаю, що тут багато сполучної тканини, о, так. How are you? How are you? First day. How you know? You know what? Let me go look in the other. Here's the egg. Are these the markers you guys use in office? These are Я amazing. пропоную отут і зав'язати. They look expensive. Ні, це не то. Це не той край. Це йде. Менше. Yeah. Ні, під низом глибше, да. Okay. I'm done with that part. Thank you. Угу. Супер. Все, зав'язуй. Does everyone smell cigarette smoke? Yeah, it's all done here in the hospital. I have a charger. Just like a standard iPhone charger. Yeah, it's hooked up. When you go in that supply room, the shelf on the right has a black headlight bag. There's a cord sitting right in front of it. Feel free to use Ні, it. не то. Yeah, it's plugged into the wall. Yeah, it's ready to go. Завяжи 5 вузлів. Okay, I have a scissor. Okay, so давай зробимо так. Я зашью тут і зверху шкіру. Alright, guys, just be careful about moving Okay. your head right now, okay? Okay, are you okay if we're gonna start? Yeah, Зашью? yeah, Давай just трохи trying to be with it. Eye ointment, put it on all the Okay. wounds. Oh, we don't have a camera. Try not to push the table right now, please. Sorry. Teresa, can you please go to the people whose report live stream or just tell somebody just to ask them to come here? I don't know if they hear me. Oh, ви вже прийшли? Да, тут посунулась камера. That's okay, don't worry. I actually have the live stream thing still on. Дивіться, він перейшов з однієї операційної в іншу, йому треба переключити на сюди. І камеру, я посунула камеру, коли рухалася, тому чи можете ви налаштувати? Окей. Can I have, Lindsay, can I have please 4 crew? Yep. So, that Dr. Gandhi, I will just, once I do the bites, I just want you to double check if I'm grabbing the right thing, okay? Me? Yeah, I'm sure. here. Oh, you're working Yeah, let me for just- this, yeah. So,
Oh, so Kirlo, yeah, I like to use this 15-degree super sharp blade for tarsorrhaphies. I don't do the temporary tarsorrhaphy with the Праве око в нього зряче, до речі. Ми коли перевіряли пацієнта, коли він вже був на операційному столі, ми перевірили ліве око. scan. So Повністю зряче, праве око. Зір трошки знижений, але все одно присутній, тому so be careful with pumpkin there. You do these incisions back to the back of the margins. You see like a little rectangle shape. And then can someone blot the upper margin? I think we have the wet cell sponges. sponges. Yes, blot them section, yeah. We have the wet cells, please. Does that have a sharp Westcott, І в please? нього було вже... Sharp Westcott. Here's Ми the йому sharp запропонували blade back. підшити повіки до моменту, коли можна буде поставити золотий And a 0.5, імплант. please. В Америці це називається gold. У верхню повіку для того, щоб під вагою повіка була закрита і And can you just rotate the lid out like that? не викликала утворення виразок. So just de-epithelialize the lid margin posterior to the gray line. Пацієнту можна буде поставити цей gold implant десь через 3 місяці, тому що в нього зараз активна інфекція. Інфікувався імплант, який був поставлений декілька місяців назад. Okay, can I have a really light setting on a bipolar? Or do you have bipolar? You guys have a bipolar? Or only No, monopolar? we didn't have a bipolar. Here it is. Oh, Or yeah, do you we want had a it, Julius okay. or something? Yeah, if you have one. Yeah, we do. Can you please open? I have a clean bipolar. Do you know what bipolar close-up is? It's in the. It's You in can this- continue if you wish. Oh, okay. So can you please tell me again, because I wasn't here. So this is the Yeah, layer, that's it's the like layer. that's the layer. Yeah, yeah. And the next layer should be here. This one, right? Yeah, I think like Можете, будь ласка, біпулярний симпер? Smallest that they have На available. екрані. oh, I love that thing. Yeah. It's a nice bipolar, but I need a jeweler's bipolar. it's a different kind of attachment. Yeah. Maybe you just hold it, it'll work. Дякую. Maybe we can do his strabismus surgery from that lateral perforation. Yes, this has to its muscles. No, because that's Yeah, it's working. I just want to recall it, but. I'm gonna be able to do. They Yeah. said they don't. Okay. It's fine. I'd rather just proceed. Is there a foot pedal? Yep. I have it? I have it. You have it. Okay, go ahead. Yeah, it's fine. I don't need the other one. So do it. Right. Fine. All right, and then same one more time. Oh, okay. Cool. All right, I'm ready for that
Perfect, thanks. Okay, can I have straight scissor, please? Okay. Yeah, we should probably check the eye movement of this patient, right? Hmm? So we probably should do the cranial nerve exam after we finish when he wake up, right? Tricky angle. Straight scissor, please. Straight scissor. I'll give you that. And I'll need that scissor back in a moment. Let's see, Carol, do you want to do this when you get a chance? Just pass plane from skin to margin, margin, skin, and just tie it over the front, and then do a second one. Same thing, just parallel. Just to close the skin edges for the first surface. All right, Dr. Kirill is going to take care of it. Dr. Kirill. I'm going to be like Scott and hang out back here.
Yes, Catholic. Let's see. I think of some good sarcastic things to say while I lean back. Yeah. He likes to say, "Oh, I forgot to tell also," and then he says like super like important thing that has to be done like 10 minutes ago. I'm like, okay, that's always funny. Okay, I have it. Lindsay, I need another 4-0 white girl, please. That's a 5-0, yeah? Is it 4-0? 4-0. Yeah, he does. His eye is sort of like, it's like pointing up because I think he has, maybe he has a partial third nerve palsy. But that's not supposed to be. Does he have a dilated pupil on that side? Normal size. Oh. Do you have Second. what? Then later. Okay, good. You guys all set then? Yeah. Yeah, all good. Cool. Just be Lindsay, careful of the lashes. That's the most challenging 5-0 part there playing is. God for a second. You can keep this because he's on my way, so I'm gonna. Okay. Thank you. Ну все, Кирило, пішли всі твої захисники. Я б тоді поки шкіру підшию, бо ти мусив. Yes, we are closing. Зоряна. Ви тут, Зоряна? Зоряна не тут? Нам залишилося десь хвилин 15. How goes it? Yeah. Kind of quick. Десь хвилин 15 ми тільки закриємося і все. Checking his lateral orbit. There was like a perforation in the periorbita, and then doing a temporary tarsorrhaphy or permanent tarsorrhaphy. John, А котра година? Знаєте, котра година? can I peek in real quick? Sure. How's it going? Oh, that looks nice. Ні, ну то, що я просто загрузилася. Коротше, добре. Що вони там роблять, ви не знаєте? Зле? Серйозно? Серйозно? Да ладно. Ну не 3, ну ладно. Тобто вони вже там помили, я навіть сфоткав всю модель щелепи. Хорошо. А в Where were you just now? Oh, you were just in there. Okay. You done in there? I'm The done. case is done? No, they're still working, but I'm done. Ivanka and Kirilla. Okay. He was there. He's charging his phone now. I'll hang in here. Hello. Hello. It's called like trust, but always check, right? Actually, you know what he's gonna look like? He's gonna look like what's that Right. guy's name? Treshov, the one that you did the case with Oh, yeah, John. exactly. How he looked before is Mhm. how this man is gonna look after he's healed down. And can I have a Vicryl? Yeah, yeah, you're right. I think you should tell or you should take off the microphone if you like, or you just Okay. in case if you would like to escape from the OR. Sure. Yeah, I don't know if they probably like still recording you. Yeah, that's true.
Did they make one more shoe or not? Where's the AV person? Right. Should they make one more teacher here, or it will be enough? You put one or two? Two here. Oh, that looks good. Can you pull on the upper lid? I just want to see. Yeah, that's perfect. So he'll be able to get some opening there. Okay. Yeah, this won't compromise. He's like 2400 in that eye, so this won't compromise. Thank you. You can put it here, yeah. I'm going to the app. I think so. Okay, so I'll tell you. So the other day, this is what the map looked like. Ой, вибач, будь ласка. So you're closing closed, right? Like Yeah, like instruments. yeah, you can prepare. Yeah, you can start to close everything. You can prepare just a bacitracin ointment, and that's all. Yeah. Хороший день. Завтра буде прикольний ще операційний день. There you go. I took the audio thing off. That's good, you see? Because I did a couple of mistakes. And you feel more freely without it. Today was the last day of the live stream, so. No. Yeah. So we're going Dr. Gandhi came with his perfect music. How was she doing? And nice that you came here with a used Чекай, там ще ти не починаєш, бо я хочу всередині зашити ще. Ні. We don't have 10 of those plastic bins. I have set here, so I can use the hand set. Like, Я зашила один леєр, але мені треба ще тут. Maybe this week. Yeah, if it's in its set, then dump it out and put it in the bin. Now, with the bin to total and stuff. So, for instance, these elements screw that. that was everything. But it looks. Just Really just there. Well, they. All right. Ріж? Я так думаю, це те, що вони називають ретракт Army Navy, це аналог нашого козацького. Ага, да. Now, inside. Yeah. I put Korean. I'm gonna take this. Yeah. Да. Я ж ось це підріжу просто, бо це просто шрам. І все. Мені треба... Lindsay, I would need like a small scissors, like they had like a one... Режим? Набряк буде гірший.
Скажи мені якусь назву операції, якщо вона... Видалення титанового, коротше, да. Видалення титанового імпланту з передньої стінки верхньощелепної пазухи та виличної. Окей, просто видалення Титанового імпланту. Жир там захопило чи ні? Ні. Жир весь вже я зашила. Останній шок, яка? Ну так, ж зараз шкіра і все. Я думаю, хвилин 10. І на секунду залося, що грає яке. Там дуже жорсткий, да. Знаю. Okay, thank you so much. Це Остап? Ні, о, привіт! Ти давно тут? Майже 1,5 години. О, а чого ти тільки зараз приїхав? Чи як зміг? В Ленінській лікарні, я там один єдиний. Стоп, а ти ще працюєш у Івано-Франківську? Ні, Ні? я вже закінчив інтернатуру. Ти вже у Львові? Працюю в Волині в лікарні. В Коломиї? Волині. Волині? Так. Більше. Я вчора там є стрільом. Є містечко. А, окей. Привіт. Ой, і ти тут? Привіт, Ігор. Так що, ви вже закінчили? Ну, бачите, ми вже частину закінчили. Фігуру поставили, зараз пластики, ну там. Ті не зшивають, ті будуть зашивати. Це ви робите на 5-му? На 4-му поверху? Так, фігуру ставили на радіус. Там взять чи берець? Так, так. Бандер і так. Так. Окей, я поставив берець, а потім берець. Окей. Bring that and unlock. Unlock. Тільки дивись, can I have a one wet 4x4? Yeah, just the skin, that's all. Oh, nice. Yeah? When you're not. Just approximated everything, so. Came together nicely. Mm-hmm. Блін, все одно тут таке місце натягу, що воно може... Да. Треба постаратись. Тільки ти повинен зашивати на себе, якщо ти робиш. Я тобі пропоную, до речі, знаєш, не uninterrupted, а interrupted, якщо ти хочеш, щоб воно все трималося, да. Ні, тобі не так. А чого? Тобі треба почати звідси і йти на себе. Так, ти сюди. Але дивись, ти можеш почати, наприклад, звідси і йти на себе, потім звідси. Якщо це простіше, давай почни з цього і йди до кінця. Це я можу зашити.
більш. Цього хлопця лікуючий лікар ніхто не знає. У нього з наших, ну, я не з наших, по-моєму, Роман. А як його прізвище, ти знаєш? Пацієнта знаю. Роман. Лікаря Роману я щось не пам'ятаю. Ні. Вздовж рани. Угу. Я не знаю, чи ми ще зараз на трансляції, чи нас не переключили, але я хочу, не тільки я, а взагалі вся наша американська команда і українська команда. Ми хочемо подякувати нашим модераторам за те, що вони коментували ці 3 дні прямих трансляцій. Чуть-чуть отут, дивись, отут. Да. Лікарям Євгену Ягельському, Ковчаку Андрію, Леї Омеровій, Тетяні Павличук, Юрію Чепурному. Ну, я зачекай, ти не бачиш, що ти робиш. Має бути прям край до краю. Край і отут край інший. Тобто ти не можеш просто поверх шкіри зашивати. Тому давай. Я знаю, що тут набряки дуже важко, але... Так, о, молодець. Ні, стоп. От, аж до туди. А тепер, да. Угу. Okay here? Yeah. Eyelids sewn together. You're gonna put ointment in the eye and on all the wounds, right? Yes. You should be on a, like soft diet, chewing on the left. Угу. У мене не перші хвилі але вчора зробив перше пластику. Молодчинка. Дарочки. Може я просушу, бо ти не бачиш. Так. Молодець. Вітаю. Як Америка? I have it. Америка, нічого. Президентура. Ви гостина як там? Very busy. Що? Як за гостин? Ну, це ти ж вчишся там, де гостин. Це яка? Москателло? Да. Нічого, він добре. Ти не бачиш його? Може, поздороваєшся? Я був з ним. Ти був з ним? Поперед наступний хвилічник. А, ну все, супер. З Радона. Угу. Ні, ти зараз закліп. Анка, будь ласка, сказати, в нас є цей пацієнт, чи немає? Зі шрамами. Ну, в моїй операційній в моїй кімнаті його не може. Кирило знає Кирила? Оцей. Ні, він захворів. Він захворів? А, це то, що ковідом захворів? Угу. А що сталося? Ігоре, що сталося? Ні, ну це. А, окей. Воно буде гірше після цієї операції, але тут воно було набрякле через те, що розріз такий був зроблений і має таке ускладнення. Не пам'ятаю там вік всіх пацієнтів, але у нас є пара таких пацієнтів, які виглядають реально. Ну, да, що тут вже зав'язано.
Do we have an ophthalmic ointment here? Like with antibiotic? Yeah, okay. Ну, ще вот тут буквально, ще чуть-чуть, да. Угу. Так, умняшка. Супер, молодчинка. Так, дай я собі тут зашью бистренько, бо там реально важко є. Дай тільки мені на. Я, чесно кажучи, не дуже люблю це. О! Забрали? Блін. Ладно. На козацькій. Я не дуже люблю ці, але ладно. О, лінці is not here, окей. О, блін, ти знаєш, що зроби? Спробуй, вони краще. Роби своє життя складніше. Та ні, ну це смішно, це ж вам так зашивати, але ладно. Ну, ж така сама. Може в неї на столі там залишилося? Да. Oh, Lindsay, do you have a needle holder, like a big one? Bigger than this one. This is a micro, yeah, like a regular one. Та ні, мені просто треба стягувати тут, і мені реально... У мене немає такої сили так тягнути тут. Давай. А? No. That's painful. I know, yeah, I know. Дивись, ти маєш собі допомагати, коли ти робиш цей шов, то ти повинен собі направляти. Наприклад, ти бачиш, що тут шкіра, ти їй собі допомагаєш, ти підбираєш її, да. І наступну шкіру ти собі, тобто ти, деколи тобі хотілося зашити отак. Ну, я знаю, що ти ще в глупсах і так далі, але от бачиш, ти собі допомагаєш, піднімаєш і проходиш ти по, ну, отак. Щоб ти точно був впевнений, що ти, за вухо зачепилося. Щоб ти точно був впевнений, що ти, типу, проходиш через саме шари шкіри і не забираєш нічого більше. Ну, тоді заживає гарно. Ну, промокни мені, будь ласка. Okay. I'll take one. Шановні колеги, зараз я можу коментувати. Бачу, що видаляють в першій операційній видаляють сторонні тіла з глабели. Так як ми тут не робимо нічого. That's a needle for you, sorry. Okay, so we put the ointment on. Yeah, you guys done, right? Yeah, we're done. So, you guys go back to the hotel now? Yeah. So I was gonna get Liliana to call it. Lileya, yeah, isn't she in the room? Yes. There? Oh, yeah. Give me please